something that catches your eye. Post a commission at the Adventurers Guild. Here's how I allocate my energy on a job. 70% goes to investigating, 10% to making a final decision, and the remainder for execution. There's a strange gas I'll post a commission at the Adventurers Guild. Star-Snatched Cliff is known for its views. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Which should I choose? How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Star-Snatched Cliff is known for its views. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. எனக்கே தெரியும் பிபிடி யோசிச்சுங்க யாரு வந்தது டைமண்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இல்லது. ஆமா அந்த ஷிமரிங் லைட்டா நீ ஒன்று வந்து போச்சு. அதே மாதிரி ஒன்று மூவ் இருக்கு செகண்ட் மூவ். ஆனா அது டேமேஜ் அவ்வளோ கம்மி. மிராஜுக்கு ஸ்டாக் How loves being antagonistic. Just ignore him when he's mouthing off. Don't let him get him. இன்னும் பிரீமா கொடுத்துருக்காங்க 300 பிரீமா. அப்டேட் வரப்போகுது இல்ல, அதனால இருக்கலாம். அப்டேட் வரப்போகுதா? ஆமா வந்துரும். அவ்வளோதான். அப்ப 300 தருவாங்க. இங்க வரத கோழிக்கு லிங்கம் அனுப்பிச்சுட்டேன், ஆளை காணோம். வறுத்த கோழி பிஸியா? அந்த ஆள் தான் ஈஸியா லிங்கம் அனுப்பிச்சுட்டு நான் வரேன். அப்படியா? ஏய் இமேஜின் தட் ரீசெட் ஆயிடுச்சா சிறப்பு. அந்தாலும் பிசி வந்தான் நேற்று நேற்று இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால வந்தான். நாங்க பேசிக்கிட்டோம், கொஞ்ச நேரத்துக்கு பேசிக்கிட்டு அப்படியே சைலண்டா உட்காந்து அப்படி போயிட்டு அப்படி பேசியிருக்கேன். நான் பேசினேன். அவன் வந்தான், நான் கால் பண்ணான். அந்த ஆளு என்னடா எப்படி என்னடா நினைச்சுன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சும்மா. சொல்லிட்டு இருந்தான் அந்த இது அந்த போஸ்ட்ல என்ன சொல்லுடா பாட்டான்னு கேட்காம என்னன்னு சொல்லுடா. டேய் இங்க வந்து நீ உள்ள வந்து பார்த்தா தெரியும். ஏன் நாங்க மட்டும் கிடைக்கலனா அப்படியே ஸ்கிப் பேனர். யாரு கிடைக்கலனா எத்தனை அடுத்த வேஸ்ட்ல இது குளோரைடி. ஆமா கொரோனா ஸ்கர்க் வருது. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் புரியல. ஸ்கர்க் எல்லாரும் அவளுக்கு தான் சேர்த்து வைக்கிறேன். கிளர்க்கும் மாவிகா பேனருக்கு தான் சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்கேன். 5.7 அது எவ்வளவு இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு வந்து இப்ப கிளவுட் ரீட் என்ன தேவை. எனக்கு ஸ்டோரி தான் முடிச்சிருக்கு இப்ப. ஸ்டோரியா? ஆமா
கென்ஷின் கேர்க்குனா ஸ்டோரியா? யாரு அந்த மாஸ்க் போட்டுருப்பானே அவனா? டேய் பாட்டே கேர்க் ஒண்ணும் தெரியாது கம்முன்னு இரு. அவனுக்கு அது தெரியும் உனக்கு தெரியும். மாஸ்க் யாரு போட்டுரு யார சொல்றேன்? அவன் கேப்டனோ சொல்றான். ஓகே மாஸ்க் ஓகே. கேபிட்டானோ கேப்டன்லாம் வந்தா நல்லா ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் பேரும் ஆளா எடுப்பேன்டா. இல்ல கேப்டன் கிடையாதா? இன்னும் ஒரு கேரக்டர் மட்டும் இருக்கு. இந்த லீக் விட்டான்ல அதுல வந்து இன்னும் ஒரு கேரக்டர் விடல அவனுங்க. அதனால வரலாம், யாரு வேணா வரலாம். இல்ல அதுல கிடையாது சொல்லிட்டாங்க அவங்க. எப்ப ஆர்பெஞ்சர் கேரக்டரே கிடையாதாமா. அதுல கிடையாது. பட் இன்னும் ஒரு ஹிடன் கேரக்டர் ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது இத்தனை வெர்ஷனுக்கு வந்து இத்தனை கேரக்டர் விடணும்னு ஒரு இது இருக்கும் அவனுங்க இந்த வெர்ஷனுக்குள்ளார. இன்னும் ஒரு கேரக்டர் மட்டும் பால் பெண்டிங் இருக்கு. சரவணா எப்ப டைன் ஸ்லிப் விடுவாங்க? ரெயின் ஸ்லிப் தெரியல பிளேபிள் அவ்வளவுதான். கேரக்டர் இது செஸ்னேயா முடிஞ்சோடனே அவன் இருக்கான், அப்பதான் விடுவானுங்க. அதுக்கு முன்னாடி வாய்ப்பே இல்ல. செஸ்னேயா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவனோட தான் ஆர்க்கு வரும், தெரியும்ல ஸ்டோரியா. இது போட்டுருந்தானுங்கல்ல டைம் லைன். ஆமா காண்ட்ரியாவோட இதுல காண்ட்ரியாவோட அவன் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். அதான் செஸ்னேயா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். செஸ்னேயா ஆர்க் கூட வெறியா இருக்கு போட்டுருந்தானே ப்ரோ. எப்படி தெரியுமா இருக்கும் அப்பா. ஏன் ஸ்ரீனி அபீஸ் ரிலேட்டட் கேரக்டர்ஸ் இப்ப இருக்கிறது வர்றது? அதுதான் அந்த ஆர்க்கு தான் வரும். செஸ்னேயா ஃபுல்லா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து காண்ட்ரியா ஆர்க் வருது. காண்ட்ரியா ஆர்க்ல தான் விடுவாங்க. ஸ்கர்க் வந்து அபீஸ் ரிலேட்டடியா? ஆமா, அவளுக்கு ஸ்டோரி லைன் வரும். அப்பனா அவதான் இன்ட்ரோவா இருப்பா ஃபர்ஸ்ட். அப்பனா ஏமா கரண்ட் இருக்கா? கரண்ட் இருக்கா? ஓகே போயிட்டு வந்துடலாம். நன்மை சரவணன்னா யாரு? சரவணன். செத்த சரவணா இல்ல, செத்த சரவணா இல்ல, அவன் வேற இருப்பேன். நன்றி செத்த சரவணா. கீழ தட்டி சைடுல அதுல ரெண்டு கடி. டேடி பாட்டா என்ன இதுதானே நீ தமிழ் தானே பேசுவாங்க. பாட்டு பாடுறாங்க வாய்ஸ் லைன் மாத்திட்டாங்களா? நெஞ்சா அப்படியே சுத்தி வாடா. நான் இதை போட் அடிக்கிறேன். சுத்தி வந்தீங்க அதுதான் வர வச்சுது சொல்ல அப்படியே சொன்னா நீ அதான் சொல்லுவேன்னு நினைச்சுதான் சொல்லாம இருந்தேன். எங்க டால்பின் செருவூர்ல உட்காந்துருக்கேன், அவனை மட்டும் காணோம். அவன் இங்க ஊருக்கு போயிட்டு அந்த ஊருக்கு அவன் எங்கெல்லாம் சுத்திக்கிறான். எங்கெல்லாம் இங்க அடி இது பண்ணிட்டு அடி போட்டுட்டு இருக்கானா? என்ன அடி போட்டுட்டு இருக்கிறான்? அவன் தானே வச்சு செய்யு. இப்ப எங்க போய் கேளு. யாருக்கிட்ட போய் கேளு அவங்கிட்டே. அவனும் பாசம் அடி போட்டுட்டு இருப்பானுங்க. பாசு கிட்ட கேட்டாலே தெரிஞ்சிடும். செலவு பண்றானா? யாரு சொல்ல பண்றானா? சொல்ல இல்லடா, காசு செலவு பண்றானான்னு கேட்டேன் ரோபலாக்ஸுக்கு. யாரா இருந்தா யாரு செலவு பண்றாங்களோ இல்லையோ அவன் செலவு பண்ண மாட்டான். ₹1 செலவு பண்ண மாட்டான். யாரு? பாசா? டால்பின் காசு செலவு பண்ணாமே காசு செலவு பண்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாம் இந்த கேம்ல. ஆமா, அது என்ன எட்ஜ் ப்ரௌசரா? இல்ல இன்னொன்று இருக்கும் நினைக்கிறேன். அந்த ப்ரௌசர்ல போனீங்கன்னா ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க ரோப்ளக்ஸ் இதெல்லாம். ஃப்ரூட் இருக்குதுல்ல, எங்க கிடைக்கிற ஃப்ரூட்டை வச்சு நாங்க வாங்கலாம். ட்ரேட் பண்ணிப்ப. ஆமா, ரீமூவர் அந்த கேமை பத்தி எனக்கு எல்லாமே தெரியும். விளையாடுறேன். இது வரைக்கும் எவ்வளோ 4 இருக்கு, எவ்வளோ 400. அதுதான் தினமும் ஏதோ இது எங்க தொழில் ஆரம்பிச்சிட்டோம் போயிட்டு இருக்கீங்களே.
ரொம்ப நீ 800 அப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 1000 ரோபக்ஸோட ஒர்த் வாங்கியிருக்க. நீ நானு வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. நான் நீ என்னென்ன வாங்கிருக்கேன்? ஒன்னா சொல்ற. நான் வந்து வெறும் 400 ரோபக்ஸ் பிளஸ் 800 ரோபக்ஸ். இல்ல நான் எவ்வளவு சார் உண்மையா வாங்கியிருப்பேன். வெயிட் பண்ணு. 2 ஸ்டோரேஜ் நான் இல்ல 2 இல்ல 4. 4 ஏய் 3யா 4யா? ஓ நான் 3. 3 அது மட்டுமே 1200. ஆமா. அது இல்லாம அப்புறம் மணி பாஸ்போர்ட் 1650 ரோப்ளக்ஸ் இப்படியா விளையாடுறீங்க? 1700 2000 ரோபக்ஸ். Yes, my account worth 2000 robux now. சம்பளம் கைசி சூப்பர் சசிக்கு ஆல்பம் பண்ணிட்டு கூப்பிட்டீங்கன்னா வர போறாங்க. சூப்பர் பிளான் தான் இருக்குது. எனக்கு தோணுது. எனக்கு போடுது. நீ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவே. எனக்கு அதான் பயமா இருக்கு. ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாட்டேன்டா. என்னது என்ன விளையாடுறது? நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? அதால ஸ்ட்ரீம் வந்து மேட்ச் விடாம எல்லா மேட்ச்லயும் ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணுவான். சூப்பர் இல்ல நான் வரலையா? ட்ரை பண்ணி என்னாச்சுன்னு பார்த்தேன். ஜாயினே பண்ண முடியல. அது இப்ப இருந்தே ஆரம்பித்து விடு. ஸ்டம்பிள் கேஸ் ஆடலாமா? ஸ்டம்பிள் கேஸ்க்கு கொஞ்சம் ஸ்கில் வேணும். ஸ்டம்பிள் கேஸ்க்கு ஸ்கில் வேணும்னா அதெல்லாம் வேணாம். ஒழுங்கா இது மைன்கிராஃப்ட் வரணும். மைன்கிராஃப்ட் என்ன விளையாடலாம்? மைன்கிராஃப்ட்ல நிறைய இருக்குது. என்ன விளையாடலாம்? பேட்டில் ராயல் விளையாடலாம் 4 பேர் விட்டுட்டு. எப்படி பேட்டில் ராயல்? எப்படி பேட்டில் ராயல்? அவனுங்க விளையாடுவானுங்க லூஃபி எல்லாம். அது வந்து பார்டர் அப்படியே சுருங்கிக்கிட்டே வரும். கொலனும் அதுக்குள்ளார 5 லைஃப் பண்ணலாம். எப்படி பண்ண? எப்படி என்ன சர்வர் சொல்லுங்க. நான் வரேன். நானும் வரேன். எந்த சர்வர்ல இல்ல, ஓன் சர்வர் தான். பேட்டில் ராயல் போடுவோமா? சர்வர் வேணுமே. சர்வர் இருந்தா இப்ப கூட போடலாம். அதனால டாகி வரானா? எந்த ஆளு? கஸ்டமர். ஸ்ரீனி ப்ரோ லைவ் போடுங்க. டபால் டிபின லைவ் போட்டு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? எங்க போன? இங்கயா குதிச்சிட்டேன்? நான் குதிச்சு ரொம்ப நேரம்டா. ராயா ஏன் இங்கே நின்னுட்டு இருக்க? நான் குதிச்சு ரொம்ப நேரம் போய் இங்க வந்து நில்லையா? ஏன் நான் குதிச்சு கீழே வந்துட்டேன். எதுக்கு ஓ அங்க போயிட்டியா? ஆமா, நீங்க என்னோட சாக்லேட் வாங்கலாம் நினைச்சேன். இருந்தாலும் உங்ககிட்ட எப்படி குடுக்கறதுன்னு தெரியல. எனக்கு எதுக்கே குடுக்கற? நீதான் ஊட்டி சாக்லேட் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க. ஊட்டி சாக்லேட் நீ யாருக்கோ கொடுப்பையா? சரணா அவங்க பர்சனல் லைஃப் ஆளுங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? என்ன பண்ணலாம்? அந்த ட்ரையல் தானே தேவை. ஓகே. ஆமா. ஊட்டி சாக்லேட் பர்சனல் லைஃப் ஆளுக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. நீ என்ன ஊட்டி சாக்லேட் வேல்டேஜ் சாக்லேட் நினைச்சிட்டு இருக்கியா? அது டப்பால போட்டு கொடுப்பானுங்க. நான் 10 ப்ரோ புத்தான மாத்துறதா? இல்ல புத்தா நீ சோலோ பண்ண முடியுமா? உன்னால அது சோலோ பண்ண முடியுமா? உங்களுக்கு சாக்லேட்னா அவ்வளவு இஷ்டம். எங்க கிடைக்கே ஆகாம இருக்கு. 5 ஸ்டார் பாக்கெட் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன். நல்லா மேல ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் எக் கிடைக்காது. சாக்லேட் ஃபேக்டரி போனோம்னா 10 ரூபா தான் சாக்லேட் பார். டொமேட்டோ தூரம் நான் பிரஷர் பாத்துக்கிறேன். நம்ம புத்தா மாற போறியா? புத்தாவா மாறதா? அப்ப ஐடி ஸ்டார்ட் இருக்குதானே? ஐட்டிங் ஸ்டைல் இருக்கு. அடிச்சு தூக்கு. இங்க வந்து அடிச்சு தூக்க தான் போறான். புத்தா ஃப்ரூட் சாப்பிட போறோம். ஈட். டேய் ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க? போலாம். புத்தா ஃப்ரூட் 8 மில்லியன்டா. 8 மில்லியன்டா. டேய் உனக்கு தம்பி யாரனா இருக்காங்களாடா? ரிமுரு டேய். ஆமா இருக்கான். அவ்வளவுதான்.
Thank you for எனக்கு ஒன்னா யாரு 2 யாரு இருக்கு. பெரியமா பையனா? சித்தி. ஐயோ டேய் சீக்கிரம் கீழே நின்னுட்டு இருக்கு. கிளிச் ஆயிட்டேன். பின்னாடி வழியா போயா. Can't do it for some reason. பாவி. Fuck. No. Wait, one shift log on பண்ணிக்கிறேன். Shift log on பண்ணி table bar. Shift log on. Okay. நீ தான் அடி வாங்க போற. வந்துட்டேன். வெளியே வந்துட்டேன். அது கொஞ்சம் ஒரு அடி. அது அடியா. நானே அடிச்சிட்டேன். அடிக்கிறேன். நீ எங்கேயும் அடிச்சா நான் தான் இப்போ போய் ப்ரெஷர் பாயிண்ட் ஒன்று அடிச்சுட்டு வந்தேன். ஓகே ஒண்ணு காலி. எப்பறா சோல்கிட்ட வச்சு அடிக்கிறே? அடிக்க கரெக்டா எய்ம் பண்ணி அடிக்கணும். மேக்மா வச்சிருந்தீங்கன்னா மேக்மா யூஸ் பண்ணு. மேக்மா தான் யூஸ் பண்ணு. இன்னி மூணு பா ஒன்றுக்கு வந்துட்டேன். வெனிசே மூணு ஒரே அடிச்சு. அக்சுவலி மூணு தான் அடிச்சு. முன்னாடி இருக்கு பாரு. டேய் கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணு. ஆனா யார் இப்பதான்டா தள்ளி வந்தான். என்ன சொல்றான்? வரேன் நானா? வாரான். முன்னாடி இருக்கியா? முன்னாடி 2 இருக்கு. முன்னாடியா? இந்த வந்துட்டேன். பாட்டான்னு கிடைக்காதடா ஒருத்தன் வேற பாட்டான்னு கிடக்குறான். தாரானாவே பாட்டான்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கான். இவனையும் எதுவும் பண்ணல. இவன்லாம் ரொம்ப ஓவரா பேச மாட்டான். ரிமுறை மட்டும் தான் பேசுவான் இவன்லாம். என்ன பண்ண ரீமர் ஒரு வளருவாயி. வேற ரீமருன்னு பேர் வச்சுட்டு உள்ள போனானா அதுக்கே வத விடுவோம். யோ பிரஷர பாரியா. இங்க வர பிரஷர பாருங்க. நீ பாரியா இங்க வந்து பாரு. முன்னாடி இருக்கு பாரு இன்னொன்னு. வந்துட்டேன். வர டைரக்ஷன் அடிச்சு தூக்கு. வெரி காட்ரா சாவோவா. ரிமுறை நான் சாவ போறேன். பாத்து செத்துறாத. ஏய் எங்க இருக்குது இன்னொன்னு? ரிமுறை நான் சாவ போறேன். கால்கடியில பாரு ரீமரு. அங்கதான் இருக்கிறது இன்னும் ஒண்ணு. ஏன் அவன் காலுக்கடியில தான் இருக்கு. அதனாலதான் சொன்னேன் கால்கடியில தான் இருக்குது. அது சொன்ன மாதிரி கீழே மகர இருக்குதுடா. உண்மையாவே அந்த லாவாடா இது லாவா இருக்குது. ரிமுறை காப்பாத்து. அத்தனை மேக்மா ஒட்டுக்க அனுப்பி விடுற. செத்துட்டேன். நான் செத்துட்டேன். சோலோ பண்ணு. ஐயோ அந்த சோலோ பண்ண மாட்டான்னு நினைக்கிறியா? பண்ண முடியாதான். ட்ரை பண்றேன். ஒரே நேரத்துல 2 பொண்ணை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவான். சோலோலாம் அசால்ட்டா பண்ணுவான். டேய் சோலோ பண்ண முடியாது. இது அவ்வளவு பெரிய கஷ்டமான ஒரு மினி கேம்டா. கஷ்டமான மில்லியனா? மினி கேம். அந்த பொண்ணு கிட்ட நீ பேசுடா. பேர் என்னது? நீ வந்து ரோசாலியா. இன்னாச்சு அட பாவி மறுபடியும் அதுக்கு கூப்பிடுற. அந்த பொண்ணு எடுத்துக்க கூப்பிடுற. ஏய் நீதான் 1v4 பண்ணுவீலடா. 1v4 1v1 மட்டும். யாரா நீ? அது ஒரு கதை. அது இவன் கதை. யாரு இது? டால்பினோட சப்ஸ்கிரைபர் அது. எஸ் டால்பினோட ஃபேவரட் கஸ்டமரா? அட பாவிடே. என்ன சொல்றீங்க? கஸ்டமர்
இவனே விட்டு எல்லாத்தையும் மாட்டிடுவான் போல. முடிச்சிட்டேயா எக்கு எங்க கிடைச்சிருச்சு அவ்வாவி எக்கா என்ன எக்கு ரீமுரு டிராகன் எக்கு குமரு இருடா அந்த பொண்ணு மட்டும் வரட்டும்டா உன்னை தீச்சு விடுறேன்டா. டேய் அது திக்கியா உனக்கு தனியா தேவை உனக்கு வேணும், நீ தனியா கூட்டு போ. டால்ஃபினே ஒரு சின்ன பையன், அவன் ஒரு பொண்ணு வியாபாரம் பண்றாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு எவ்வளவு சின்ன பொண்ணா இருக்கும். தேவையில்லாம வில்லங்கத்தை வாங்கிக்காதீங்க, சுண்டா கீழுக்கு. சரி ப்ரோ, அதே அதே ஐலாண்ட்ல ஏற வரான்ல அவன். ஆமாமா மிராஜ் எடுக்க பாக்குறேன். மிராஜ் இப்ப எதுக்கு தேவைன்னா இது புத்தா சாப்பிட்டல. சாப்பிட்டியே உனக்கு தேவையில்லையா? எனக்கு நீர் வெயிட் பண்ணும்போது நானுக்கு எனக்கு லைட்டா கமிஷன் யாரு அந்த இது கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவுதான். ஏன்டா ஒன்னும் வரல? யாரு வருவா? ஆமா அது நம்ம ஃபாஸோட ஆல்ட் அக்கவுண்ட் அது. ஆமா இருந்தாலும் ஒரு ஆல்ட் அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தா கண்டுபிடிக்கலாம். அவன் அன்னைக்கே 3 அக்கா ஆல்ட் அக்கௌண்ட்ல உள்ள வந்தானா இருக்கா நீங்க வந்துட்டு லூஃபிக்கு நோக்கல லூஃபியும் சரிங்கிறான். என்ன என்னடா சொல்ற? அது இந்த மாதிரி ஸ்மால் பாய்ஸ்க்குலாம் புரியாது. லூஃபிக்கும் ஃபாஸுக்கு ஒரு டப்பாவும் எல்லாமே எடுத்துருவா சொல்லி தரேன். டப்பாவா? டப்பாங் டப்பாங் டப்பாங். புதுசா அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு வாய்ஸ் லைன் இருக்கு, டின் 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 எடுத்துட்டாங்க. இப்பதான் பாய் பார்த்தேன். டப்பாங் டப்பாங். வாய்ஸ் லைன் எழுதுன பயங்கரமா நிஞ்சா கட்டோரி ஃபேனா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நான் டிராகன் பூஸ்டர் பார்த்தேன், வெறியா போகுது. இதுதான் கிளைமேக்ஸ், இதுதான் காட்டுனாலே அதுதான் அந்த மாதிரி. டிராகன் பூஸ்டர் பார்த்து பல வருடங்கள் ஆகிறது. எப்ப பாக்க போறேன்? அதான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் பார்த்தேன், அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. என்னது உனக்கு என்ன போரிங்கா இருக்கு? டேய் என்னங்க என்ன அனிமேயா? என்ன அனிமே? அதான் டண்டனா கார்டன். ரீலே ரீலே லவ் யூ. அத விடு, அது வேற. அத விடு, இது என்ன அனிமே? நான் சோக் கேக்குதா? சோக் தானே கேக்குது. தெது தெது ரிம்ரோ சொல்லுது பாரு ரைட்ல. டேய் நான் கேட்டது வேற அனிமே பேர்றா, மறந்து போச்சு. ஹாரி புரேட்டேவா? டேய் கொட்டுது பாறா. கொட்டப்பன் கொட்டுதுடா டேய். நான் பார்த்தேன். என்னடா ஒரு செகண்ட்ல இது ஒலியுது. சீசன் 2 கம்ப்ளீட் ஆகல. இல்ல நீ சீசன் 2 வந்து சரி சொன்ன. சீசன் 2 தான, ஒரு சீசன்லயே சீசன் 2 இல்ல. என்னது என்னது சீசன் 3 வந்திருச்சு ஹாரி புரேட்டா? என்னையா பார்த்துட்டு இருக்க நீ? அந்த இல்ல அந்த கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் ஒரு ரீலே ரீலே லவ் யூ இல்லப்பா. ஆமா எது என்ன அனிமேல சீசன் 2 வந்துச்சு? 100 கேர்ள்ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரீலே ரீலே லவ் யூ. ஆமா குழந்தைங்கள மாறிட்டாங்க. அதானே கடைசி எபிசோடு. நான்ப்பா இது எனக்கு என்ன ஒரு யூடியூப் சேனல்ல அந்த இது வந்துருச்சு. ஏய் என்ன பாக்கீங்க? நான் ஹாய் அவனில போட்டு பார்த்தா இதுலயுமே இல்ல. ஹோஸ்டிங் டவுனியா இப்போதைக்கு அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. நீ ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டு லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப எதுலயா நீங்க பாக்குறீங்க? எதையாவது ஒழுங்கா சொல்றானா அவன்? நியூஸ் ஏஷியான்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கும் பாரு, அதுலயே போட்டிருக்கானுங்க. எனக்கு அனுப்பிச்சுடு, நான் பாக்குறேன். யூடியூப் சேனல் இருக்கு அந்த, அதான் அந்த சொன்ன நிஞ்சா அந்த இதுல தான் போட்டோ போட்டிருந்தான், அதெல்லாம் பார்த்தேன். போட்டோ போட்டிருக்காங்க, வீடியோ அதுல போட்டிருக்கானுங்க. வீடியோ போட்டிருக்கானுங்க, நான் போட்டோ பார்த்தேன். வீடியோ அவன் வாங்கியிருக்கான் யூடியூப் சேனல் அந்த அனிமியை எப்படி டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவான். நியூஸ் ஏஷியா நியூஸ்னு போட்டாலே ஒரு ஒவ்வொரு இது கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும். வந்துட்டாங்க யார் ப்ரோ?
ரீமோரு நான் சொல்ற அனிமி பாரு. என்ன அனிமே? ஹை ஸ்கூல் டிஎஸ்டின்னு ஒரு சூப்பரான அனிமி இருக்கு. அதை விட ஹை ஸ்கூல் ஆஃப் டெத்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதென்னது? ஓகே, ஹை ஸ்கூல் டிஎக்ஸ் தெரியும். அது ஹை ஸ்கூல் ஆஃப் டெத். அதுவும் அதே மாதிரி அனிமி தான். ஆனா என்ன ஜாம்பி வரும் தானே. ஜாம்பி ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லயே கேவலமா ஒரு வேலைத்தனம் பண்ணுவான் ப்ரொடாகனிஸ்ட். அவன் ஃப்ரெண்டை கொண்டு போடுவாங்க. அவன் லவ் பண்ற பொண்ணுக்காக. அவன் ஃப்ரெண்டை லவ் பண்ணிடு. அவங்க 2 பேரும் லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. என்ன ஒரு கேவலமான ஒரு கண்டராதியான கதைன்னு சொல்லிட்டு ஆர்த்தியா அதுக்கப்புறம் நேம் என்ன சொன்ன நீ? ருமுரு நீ செத்துட்டியாமா? இல்ல. என்னது ரீமோரு செத்துட்டானா? இங்கதான் இருக்கேன். ரீமோரு செத்துட்டானோன்னு நான் வருது. நான் நெக்ஸ்ட் வால்யூம் 21 பார்க்கணும். அந்த டைம் நீங்க டிஸ்லைன் இது பாரு சரணாக்கு தொட்டிக்கிச்சு டப்பாங் டப்பாங். அதான் என் பிராண்ட். காலையில வச்சு ஒருத்தனை கலாய்ப்பாங்க அவங்க ஆயா வச்சு. டப்புன்னு சொல்லுவானுங்க உங்க ஆயா டப்பாங்க டப்பாங்க விடு என்கிட்ட இருக்கு. நண்பா உன் நண்பா. உனக்கு தெரியுமா? லைவ்ல இருக்கையா? லைவ்ல இருக்கியா? நீ நண்பா சொல்லும் போதே எனக்கு 3 சென்டென்ஸ் காதுல விழுந்துருச்சு. என்ன ரொம்ப நீ சிரிக்கிற உனக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா? என்னது? அவனுக்கு புரியல. என்னது? சொல்றதெல்லாம் உண்மைதாங்க. அனிமே தேடிட்டு இருக்காண்டா. நீ சொல்ற சேனல தேடிட்டு இருக்காண்டா நானு அந்த அனிமேவை. நியூஸ் ஏசியான்னு இருக்கும். நீ சிங்கப்பூரா? நியூஸ் சிங்கப்பூர்னு இருக்கும். நியூஸ் ஏசியாவா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருமா இருந்தாலே தெரியாத மாதிரி ஆக்டிங் வரணும். நான் நியூஸ் ஏசியாவுக்கு போதா என்ன சொல்ல போட்டிருந்தேன்? நியூஸ் ஏசியா போடுவியா? அவன் நியூஸ் ஏசியா தூக்கிட்டு வந்துருப்பான். எனக்கு தெரியலடா. நீ ஹப்பெல்லாம் தேடிட்டு இருப்ப. ஆனா நியூஸ் ஏரியா மட்டும் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன். என்ன நிஞ்சா இதே ஹப்ப சொல்லி நான் போட்டிருப்பான்ல. தெரியாத மாதிரியே நடிகாதடா டேய் டேய். ஒன்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கிற நீ ஹப் தெரியாதா உனக்கு? அது நீ வச்சிருக்கேன்னு சொல்றா. இங்க அவங்க நான் சொன்னேனா இல்லையா? ஹப்ல மைன்கிராஃப்ட் எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. மைன்கிராஃப்ட் கேம் பிளே பண்றாங்க. எங்க இருக்கு அனிமே? ஏரியா நான் அப்புறமேல உனக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுறேன். ஓகே. நீ ஏதோ ஒரு அனிமே போட்டு தேடினாலே முதல்ல வருவீங்க. என்ன ஒன்னும் இல்ல யூடியூப்ல 100 கல்ஃபன்ஸ் ஒரு ரிலி லவ் சீசன் 2 போடு. சீசன் 2 போட்டா எல்லாம் ஸ்லிப் தான் வருது. சீசன் 2 மொட்டையா போடக்கூடாது. அந்த அனிமே பேரை போட்டு போடணும். இனியா பண்ண அடிமட்டமா இருப்பேன் நான் பாக்குறேன். லிங்க் பண்ணிட்டேன். திரும்போ. Think you can get away? சொல்லு என்ன ரிமூரோ சொல்லு. ஒண்ணும் இல்ல. மேல கேட்டு என்ன பண்ண போற? இல்ல வாழ்றதே ஒரு சாபக்கேடுடா. செத்துறா போடா. அவனா திருப்பி அவனை பார்த்தா அவன் சொன்னானா இப்படி இருக்கும் உனக்கு? அது நான் உன்னை சாவடிச்சுதான் நான் சாவன்னு சொல்றேன். கடவுள் தாண்டி சென்று சாவடிக்க போறியா? எஸ். நான் பாக்குறது எல்லாமே கிளிப்பு அதுல தான் வந்துட்டு இருக்குது.
வெறும் கிளிப் தான் வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு. ஹப்னு போடியா வரும். இவர் லைவ்ல சொல்லிருந்தா சரவணாக்கே ஹப்னா ஏய் என்ன அப்புறம் தெரியாதுன்னு மட்டும் நினைக்கிறேன். வேற எதுவும் கூடாது. சரவணாக்கே தெரியாதா? சரவணா முழு பேரை சொல்லல. எனக்குலாம் எதுவும் தெரியாது. எனக்கு அப்புக்கு முன்னாடி வாட்டம் பின்னாடி வாட்டம் என்னமோ ஏதோ நானே தெரியல புரியல. ரொம்ப பாட்டேன். அவ்வளோ சோலோ லெவலிங் பைத்தியமா இருந்தா சோலோ லெவலிங் ராஜா கேமே இருக்கியா, அதே விளையாடுங்க. ஆமா நிஞ்சா இப்ப கூட்டு அவுட்ஃபிட் ஒன்று விட்டுருக்கான் தெரியுமா? ஆமா அந்த அவுட்ஃபிட்டுக்கு பஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு எவ்வளவு கொடுமை பண்றானுங்க. பஃப் கொடுத்து அவன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்றான் 1999 போகுது, அது வாட்டுக்கு 999. ரொம்ப அங்க வாழ்க்கையினோல தான் இருக்கியா? வாழ்க்கையினோல வணக்கம் சீனி. ஒரு மாசமா நான் உன்னை தேடுறேன்டா. ஒரு மாசமா நானே டிஸ்கார்ட கிளிக் பண்ணிட்டேன்டா. நீ இருக்கிறது அந்த சிக்மா ஹோஸ்டிங்லயே எங்க கூட தான் பேசிட்டு இருப்ப. ஆமா அது ஒரு மாசம் கழிச்சு இப்பதான் வந்தேன். நான் ரொம்ப மெசேஜ் போட்டிருந்தேன். அவனுக்கே மெசேஜ போட்டா அவன் பிஸியா இருக்கான் தெரியாதா அவங்களுக்கு எல்லாம்? ஆமா 1000 போயிடுச்சு. போஸ்டிங்ல வர 1000 மெம்பர்ஸ் போனனால சிக்மா ஃபுல்லா பிஸி ஆயிட்டாப்ல. இல்லையா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட நல்லா பேசிட்டு இருந்தேன். நான் ஏதோ ப்ரொமோட் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தேன். நானே பண்ணலாம். அதுதான் ஸ்ரீனி என்ன இப்பெல்லாம் மைன்கிராஃப்ட் வீடியோவே கிடையாது, எல்லாம் ஜென்சன் தான். நானே 2 நாள் லைவ் போடுறேன். அந்த ஃபோர்ட்நைட் பைத்தியம் ஆயிட்டான். ஃபோர்ட்நைட் விளையாடுறதே இல்ல, காசே பலான்னு போய் பாருங்க. தெரியுமா? ஃபோர்ட்நைட் தான், ஃபயர் தான், வாட்டர் தான். நிஞ்சா உனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் பாக்கணுமா? உனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் பாக்கணுமா? இவன் ஒருத்தன் சைடுல பாக்க முடியல. நான் ஒரு மாசமா என்ன காலேஜ் போனேன். ரிசல்ட் சொல்லிருந்தானுங்க. 10 16 ஆச்சு, 16 20 ஆச்சு, 20 24 ஆச்சு, 24 28 ஆச்சு, 28 31 ஆச்சு, 30 ரொம்ப பெருசா போகுது. நீ படிக்கிற பையன் நாங்க ஏத்துக்கிறோம் எல்லாரும். என்னப்பா ஏத்துக்கிறீங்கல்ல? எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? ஏமாத்துறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளானிக்குனே குச்சி முட்டை வாங்கி தர சொல்லி ஏமாத்துறாடுங்களா, குருவி ரொட்டி வாங்கி தர சொல்லி ஏமாத்துறாடுங்களா? எனக்கு ஒரு மாசம் அது இல்லன்னா என்னால எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றது தெரியாது. ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்லயே இருந்தேன். நாளைக்கு வந்துரும். ப்ரீஹிஸ்டாரிக்ல தான் இருக்கியா? இருக்கணும். செத்துட்டேன். ஹலோ ஸ்ரீ, உன் வாய்ஸ் என்ன அப்படியே மாறிடுச்சு, ரிமூவ் மாதிரி. தூங்கி எந்திரிச்சவனே விளையாண்டுட்டு இருக்கிறேன், அதனால அப்படிதான் கொஞ்ச நேரத்துல அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா செட் ஆயிரும். அதுதான் ரிமூவ் வாய்ஸ் மாதிரி கேக்குது. மூக்கு கிடைச்சிருக்கு மூக்கு. Baby, I want to hide.
காத்து வருமா கத்துறான். டேய் காத்து மட்டும் தாண்டா வருது உன் மைக்ல இருந்து. நான் பேசவே இல்லடா வெண்ண. என்ன வெண்ணங்கிறது எப்போ அடிக்குது? எல்லாத்துமே தான் எக்கோ அடிக்குது. என்ன எக்கோ அடிக்குது? என்ன ரோப்ளாக்ஸ் விளையாட்டுக்கிற ரிமரு நிஞ்சா? என்ன அடிக்ட்னு சொல்றீங்களே இவங்க என்னன்னு சொல்ல அடிக்ட்டுக்கு ஒரு வார்த்தை கிடையாது இவங்க. அதுக்கு மேல இருக்காங்க இவங்க. அடித்தே பயந்து போயிடும். அடித்தே இவங்கள பார்த்து பயப்படணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை தான் ஃபுல்லா விளையாண்டு இருப்பேன். என்னது மைக்கு? அதாவது நேத்து என்ன கிடைச்சது உனக்கு? 50 ஜேட்ஸ் கிடைச்சதா இல்ல ஜேட்ஸ் நிறைய கிடைச்சதா? 50 தான் கிடைச்சது. அது என்னையா 10% ஆளுங்களுக்கு தான் கொடுப்பேன்னு நானுங்க. ஆமா அது எப்படி கிடைக்கும்? 2 கிடைச்சது நேத்து ரெண்டுலயுமே 2 கேம்பிளிங்லயுமே வந்து 50 தான் கொடுத்தான். அதுக்குதான் சைடுல ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான். 100 டைமண்ட் வாங்கிட்டு போ, இல்லைன்னா கேம்பா பண்றீங்கன்னா வந்து வாங்கிட்டு போ. இதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு போறதா இல்ல கேம்பிளிங்க்கு. ஆனா ஒரு தாட்டி அடிச்சதுனால நம்மளுக்கு லக்கு தானே. நான் ஃபுல்லா கேம்பா தான் எப்பவுமே. இன்னைக்கு கேரக்டர் இன்னைக்கு சுத்தி விட்டுருவேன். இன்னைக்கு கிடைச்சிடும். பதைங்கப்பா தெரியுங்க முடிச்சுட்டு. யாருமே மைன்கிராஃப்ட் விளையாடுறது இல்லையா இப்பலாம்? நாளைக்கு விளையாடணும். நம்ம வரையா விளையாடலாம். வரேன். எத்தனை மணி சொல்லு? நாளைக்கு எத்தனை மணி? 3 மணி 2 மணி பார்க்கல. தான் சொல்லுடா. மாதிரி இருக்கு. எந்த மாதிரி இருக்குதா? ஆமா ரொம்ப மாதிரி இருக்கு. எங்கன்னா தலையை விட்டு வந்தியா என்ன? இல்ல அதேதான். கொஞ்ச நாள் கோல்டு. சர்வருக்குள்ள இருக்கிறியா? நான் போய் HSR போறேன் இப்ப. HSR வரீங்களா? ஸ்பீட் ரன் பண்ணலாம். டப்புன்னு 4 பேர் சேர்ந்து டப்பால்னு ஒரு 10 நிமிஷத்துல எண்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம். வார ஸ்பீட் ரன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஹார்ட்கோர் ஸ்பீட் ரன் வேற. இது வரைக்கும் 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போக முடியாது. ஒரு நாள் மட்டும் 1 மணி நேரத்துல போகணுமா? நான் சோலோவா நம்ம 4 ஆளுக்கு டீம் பண்ணக்கூடாது, தனித்தனியா போகணும். தனித்தனியாவா? ஏதோ போர் அடிக்குது. 4 பேர் மட்டும். நம்ம 4 பேர் மட்டும். ஓகே. அதுக்கு சிக்மா சர்வர் கொடுக்கணும். முதல்ல எனக்கு சர்வர் நாளைக்கு தான் கைக்கு வரும். சர்வர் வேணுமா? பண்ணியா பிரச்சனை இல்ல. வேற எதுவுமே ஆட் பண்ண போறது இல்ல. சர்வரா வேணும்? அரேஞ்ச் பண்ணடா சர்வரை. வேணுமா? கேட்டிருக்கேன். நான் சிக்மா கிட்ட கேட்டிருக்கேன். சொல்லிட்டியா அவன்கிட்ட? அப்பதான் பண்ணி தருவாங்க. நான் இப்ப வெளியே எப்ப வேணும்? நாளைக்கு தான் வேணும்னு. எப்ப கேட்ட நீ அவன்கிட்ட? இப்பதான் கேட்டேன். 8 மணி கேட்டேன். அதான் வெளியே போறான் இப்ப, அதனாலதான். எனக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு. அப்புறம் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு அவனும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னு என்ன பண்றது? அவர் வேற ஆஃப்லைன் போயிட்டாரு. ஆமா, நீதான் ஒரு மாசமா ஆஃப்லைன்ல இருக்கிய. அப்புறம் எப்படி அந்த ஆஃப்லைன் போனதெல்லாம் உனக்கு தெரியுது? நான் இப்ப ஆஃப்லைன் பண்ணதுன்னு நான் சொல்றேன். ஸ்ரீனி அட்டர்னோஸ்லயே பண்ணலாம் இல்லைங்களா? அட்டர்னோஸ்லயா? ஆமா, என்ன பெருசா எதுவும் ஆட் பண்ண போறது இல்ல. இது ஜஸ்ட் வெண்ணிலா தான். ஓகே ஆமா, இதுக்கு சர்வர் நம்ம சரவணா நீ வீடியோ போடுறியா? சர்வர்ல கிரியேட் பண்ண சாப்பா அவன்கிட்ட வேணாம் சொல்லிரு. அப்படியே கிரியேட் பண்ண போறது மறந்துருப்பான். Would you like a fun game between the two of us? மாய் கிட்ட சொன்னாதான் பண்ணுவான். மாய் தான் ஆன்லைன்ல இருக்கிறான்.
பாத்தியா கரன்சி கொண்டு வந்துட்டோம் ஹோஸ்டிங்ல. எப்படி தெரியுமா கரன்சி இந்த காயின்லாம் வச்சு வாங்குவாங்கல்ல சர்வர் ஓ பிஹெச்சி அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம். வேலட் சிஸ்டம். ஓஹோ எங்களுக்கு அந்த சர்வருக்கு சம்மந்தமே இல்ல. ஏதோ நீங்க 2 பேரும் ஆன்லைன்ல இருக்கும்போது ஓரளவுக்கு தெரியும். அதுதான் இப்ப வேலட் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாச்சு. அது வந்து பிஹெச்சின்னு ஒரு காயின். இது இருந்தாதான் சர்வர் கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ண முடியும். ஆமா ஆமா. வெப்சைட் மட்டும் தான் ரெடி பண்ணோம்னு அது ரெடியே பண்ண முடியல. அதுதான் கொஞ்சம் இதா இருக்குது. டேஷ்போர்ட்லாம் ரெடியா இருக்குது. ஓஹோ குட்டி ஆளையா காணோம். நருட்டோ ஈவென்ட் போட்டுக்கிட்டேன் எஃப்எஃப்ல. அதுல போயிட்டே இருப்பேன். எனக்கு எஃப்எஃப் பிடிக்கலையா. போட்டுக்காதீங்க. நருட்டோ என்ன பிடிக்கல? நருட்டோ பிடிக்கும். நருட்டோவா? நருட்டோ காலமெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சியா எப்படியோ. என்ன நருட்டோ பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நருட்டோ ஈவென்ட் வந்துச்சு தெரியுமா? ஓ 3 நருட்டோ ஈவென்ட் சொல்றீங்களா? ஆமா அதான் சொல்லிட்டு வரோம். அனிமே சொல்லிக்கிறீங்களா நினைச்சேன். ஃப்ரீ ஃபயர் எனக்கு பிடிக்கல தெரியல. அதுதான் ஏதோ நிறைய காசு போட சொல்றானாமா ஃப்ரீ ஃபயர் அந்த நருட்டோ புல் பண்றதுக்கு. ஆமா எப்பா அது கூட பரவாயில்ல. சில பேருக்கு ஃப்ரீயா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயா இருக்கும். நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீயா அந்த ஐட்டம்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. என்ஜா 5000 மெசேஜ் பார்க்காமலே கிடக்குது. ஏது டிஸ்கார்டா? ஆமா ஆமா கம்பெனி சிஇஓவா விட்டுட்டு போனா நீ வந்து ஐடில வந்து புதுசா ஏதோ பொண்ணு கரெக்ட் பண்ணி சுத்திட்டு இருக்கிற. அப்பெல்லாம் இல்ல. அப்புறம் வரல அதுக்கு மேல நீ அப்படிலாம் கிடையாது. முடிஞ்சா நீ கம்மிட் ஆனது யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன். அப்படியா நிஞ்சா எப்போ? இல்லையா அவன் சொல்றான் நீ நம்பிட்டு இருக்க. ஸ்ரீனி ஆமா சரவணா நம்ம போனோம்ல ஸ்ரீனிக்கு போயிட்டு வந்தோம்ல இன்னைக்கு லலான்ஸ்ல சாப்பிடலாம். போயிட்டு வந்து பத்திரிக்கைலாம் வச்சோமே. நிஞ்சா வரல ஆனா ரெமுரு வரல. வந்திருக்கலாம். எங்கயா திருப்பதி போயிட்டு வந்தீங்களா? ஸ்ரீனி இப்ப எப்படி இருக்கிறாங்க? திருப்பதி போயிட்டு வந்தீங்களா? திருப்பதினால பெரிய பெரிய லட்டா கொடுத்துருப்பானுங்களே. அது என்ன ஊர் அது? திண்டுக்கல்ல கீழடி ஒரு ஊரு. திண்டுக்கல்ல கீழடி. திண்டுக்கல்லே கிடையாது. என்னையா வளரி சொல்றீங்க? நான் ரிமுரோட வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துட்டேன்ப்பா. ரிமுரோட வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். தனுஷ்கோடியில இருந்து பார்த்தா தெரியும் ஸ்ரீலங்கா. முழுகிச்சு. தனுஷ்கோடி முழுகிடுச்சுடா. தனுஷ்கோடி கார்னர் அந்த பாலத்துல இருந்து பார்த்தா தெரியாது. தனுஷ்கோடி போயிட்டு ஹாய் காட்டுங்க. ரிமுரு வந்து அவர் திரும்ப ஹாய் காட்டுவான். தனுஷ்கோடியில இருந்து பார்த்தா நைட் நேரத்துல போனா லைட்டா எரியும், அவ்வளவுதான் தெரியும். அதுக்கு மேல ஒண்ணும் தெரியாது அங்க. ஹாய் காட்ட சொல்லு நைட்டு 12 மணிக்கு. குட்டியாத எறும்பு நிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படிலாம் இருக்காதியா, அதெல்லாம் தெரியாதியா. ஆள் இருக்கிறதெல்லாம் லைட்டு மட்டும்தான் தெரியும், பில்டிங்கே தெரியாதியா அங்கிட்டு இருந்து பார்த்தா. ஆமா பில்டிங் இருக்காது, வெறும் லைட் வெளிச்சம். டெலஸ்கோப் வச்சு பாரு. அங்க இருக்குடா அந்த மாதிரி. நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனேன். இருக்கு போனா வருஷம் போயிட்டு பனி டைம்ல மட்டும் போயிடவே கூடாது. அங்கெல்லாம் சரியான குளிர் எடுக்குது. என்ன போய் பல்ல வலிக்கிட்டு வரேன். ஆமா ஆறு அந்த மாதிரி தானே இருக்கும், குளிர் தான் இருக்கும். கரண்ட் ஆஃப் ஆயிருமா?
கரண்டா அத கரண்ட்னா போயிட்டான். கரண்ட் ஆஃப் ஆனா வந்து வேலை டிஸ்கார்டுக்கெல்லாம் வருவான். ஆனா இன்னைக்கு டிஸ்கார்டு வரமாட்டான். அவனுக்கு வேலை இருக்குன்னா. யாரு நிஞ்சாவா? சூப்பர் கமிட் ஆயிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வரமாட்டாங்க. நம்ம கூட எல்லாம் சேர மாட்டாங்க, பேச மாட்டாங்க. இது சூப்பர் சிஸ்டர் மேட்ச் அது. என்னது சூப்பரு? சூப்பர் பார்த்தா நான் எல்லாரையும் கரண குறையா வெட்டுவேன். ஏன்னா எனக்கு அதுல நிறைய கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சிருக்கு. சூப்பர் சிஸ் வரீங்களா? சூப்பர் சிஸ் விளாட்லான்னு இவன் தான் நிஞ்சா தான் அது எனக்கு ஒர்க் ஆகல. அதனால மைன்கிராஃப்ட் விளாடலாம் அப்படின்னா. நான் மைன்கிராஃப்ட் பெட்ராக்கே நான் பிசில ஏத்திட்டேன்ப்பா. எல்லாம் ஜாவா போன்ல ஏத்தி விளையாடுவாங்க. நீ பெட்ராக் ஏத்தி விளையாடிட்டு இருக்கிற? இல்ல ஜாவா இருக்கு. பெட்ராக் சும்மா போட்டு பார்த்தேன். பெட்ராக் சர்வர்ல எல்லாம் உள்ள போகுது, நல்லா இருக்குது. பாக்கெட் எடிஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும் அப்படியே. பாக்கெட் எடிஷன். நம்ம என்ன சிக்மா என்ன யூடியூப் எல்லாம் விட்டுட்டானா? டைம் இல்லையா? சண்டே சாட்டர்டே சும்மா தான் இருப்பான். அது எப்படி விடுவாரு? அதெல்லாம் விடவே கூடாது. யார்ப்பா சொல்றாது? நீ வீடியோ போடுறியா? நான் தான் சரவணா அவன் கேட்டா பாரு ஒரு கேள்வி. அதுக்கு பதில் சொல்லு. டேய் நீ என்னடா பண்ண? நீ என் கூட தானே சொன்ன நம்ம 2 பேரும் ஒண்ணா பண்ணலாம்டானே. என்ன பண்ண சொல்லு. என்னது ஒண்ணா பண்ண போறீங்களா? என்ன பண்ண போறீங்க? இப்போ வாய்த்தரடா டேய். துறக்க மாட்டா பயம். நான் பண்ண மாட்டேன். சரவணா கூட அப்பவா போட்டுட்டு இருக்கான். சரவணா உனக்கு எவ்வளவு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கு? எனக்கு 48 இருக்குது. அப்பா எனக்கு அது போதும்டா. வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு. தம்பி தம்பி தெரியல நல்லா யோசிச்சு சொல்லு. நீயும் ஒரு என்ன இருக்கானா இல்லையா? இருக்கான். மைக் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கான். என்ன அறியும் ஒரு கத்துக்கிட்டே இருக்கு. எவனையும் பேச விடாம அமைதியா இருக்கிய இன்னைக்கு. அதுதான் டிஸ்கார்டே அமைதியா இருக்குது, புயல் உடைஞ்ச மாதிரி. ஆமா எனக்கே போர் அடிச்சு வந்துக்கிறேன். இந்த பையன் பேச மாட்டான். நீ என்னப்பா சரவணா நீ இதுல இருப்ப? அது பேர் என்ன? அந்த டிஸ்கார்ட் பேர் என்னடா? சொல்லு. நான் மேனுவல் பாய் படிச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன சொல்லு? ஜுரால இருப்ப நீ. நான் மேனுவல் படிச்சிட்டு இருந்தேன். என்ன சொல்லு? சூப்பர். என்ன படிச்சிட்டு இருந்த? மாங்காவா? இதோ மாங்காய் படிச்சேனே. என்ன சாப்பிடுற பொருள் படிச்சிட்டு இருக்க அந்த ஆளு அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கேன். பாத்துட்டு இருக்கேன்டா. புது சாப்டர் வந்துச்சு. மேங்கோ அதான் அன்னைக்கு அமிச்சன்ல வரலையா? மேங்கோ ஆக்கியா வெப்சைட்டு? நிஞ்சாக்குன்னு சொல்லிட்டு குரூப்ல தான் போட்டேன். குரூப்ல பாத்துருக்கீங்களா? அதிர்ச்சியா நீங்க? யாரு வந்தா இப்போ? சரவணா ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க. யாவே இல்லையா? என்னடா பண்ற சரவணா ஸ்ட்ரீம்? கென்ஷன் குள்ள டீம் வேறியா? டேய் செம்மயா இருக்குடா டேய். சப்போர்ட்டிங் கேஸ்ட். இதெல்லாம் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடியறேனா அதனால அப்படி பாக்குறேன்.
அனுப்பிச்சுடு என்னன்னு பாக்குறேன். நான் அது உனக்கு The ஞாபகம் இல்ல, lovely அனுப்பிச்சுடு. smell of all my prey. என்ன ரிமரோ சூப்பர் செஸ் வரையா மைன்கிராஃப்ட் வருவியா? எதனா எனக்கு ஓகேதான். Vitality, sour. என்ன பண்ண ஸ்ரீனி சூப்பர் செஸ்ஸா? தெரியலையே, அவன் நீயா வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் சூப்பர் சிஸ்டர்ல. என்ன பேர் மறந்துட்டேன். என்னாச்சு அவனுக்கு? அது லாஸ்ட் டைமே இந்த மொபைல் வரல. என்ன ஏதாவது ஈவினிங் தான் விளையாட போறோம். என்ன டேக் பண்ணு சூப்பர் செஸ் விளையாடுற மைன்கிராஃப்ட் விளையாடுறேன் வரேன். பேர் நான் வரையும் மேனும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். உன் சர்வர் லோகோ மாத்திட்டியா என்ன ஸ்ரீனி? அது எப்பயோ மாட்டிட்டானே, அதனாலே ஏதாவது பெயிண்ட் பண்ணானாமா கையால. இல்ல உன் லோகோ எது இப்ப எது வச்சிருக்குன்னே தெரியல, அதனால எந்த சர்வர் உண்டுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது, அதான் கேக்குறேன். அதான் நோட்டிபிகேஷன் எக்கச்சக்கமா வந்து கிடக்கும், அதுதான் என் சர்வர். ஆமா இந்த இது எப்படி ஒரு 900 அந்த மாதிரியா? இல்ல இல்ல எனக்கு வெறும் வீடியோ போறது இல்ல. ஸ்ரீனி 1035 மூணே முடிதியா? மூணே நோட்டிபிகேஷன். நான் லைவ் போறது இல்ல இப்ப. நேத்து இன்னைக்கு தான் போட்டிருக்கேன். ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 வாரமா போல, 3 வாரமா போல. நோட்டிபிகேஷன் வருது நிமிஷம். The world is mine. Running won't save you. இவ்ளோ நோட்டிபிகேஷனா உள்ள மட்டும்? 54 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்களா? என்ன இது? அதுக்கு நான் என் சர்வருக்கு என் சர்வரை தவிர எல்லா சர்வரையும் சுத்திட்டு இருந்தா 54 ஆச்சு. டிவைன் சோல் எம்பரர் பாத்திருக்கியா ஸ்ரீனி? மேனுவா? நான் பார்த்து ஒரு மேங்குவா வந்து ஒரே ஒரு மேங்குவா தான் படிச்சிருக்கிறேன். சோலோல அப்படிங்கிற ஒரு மேங்குவா இருக்கும், அது மட்டும் தான் படிச்சிருக்கிறேன். அப்ப நான் மட்டும் பைத்தியமா? ஏன்னா படிச்சேன்னா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நான் வந்து மாங்கா நிறைய படிப்பேன், மேங்குவா படிக்க மாட்டேன். படிச்சேன். அப்புறம் மேங்கோ ஈஸியா இருக்கும், மாங்கானா அப்படி இருக்கும். இவனுக்கு மேங்கோனா இமேஜ் நிறைய இருக்கும்ல, பட் ஆனா மாங்கால அப்படி இருக்காது. பெஸ்ட் மேங்கானா என்ன சொல்லுவ? பெஸ்ட் மேங்கானா ஒன் பீஸ் தான், அதுதான் ஆல் டைம் மேங்கா. ஒன் பீஸ் தவிர எதுல சொல்ற? படிக்க கதை நல்லா இருக்க கதைங்கறியா இல்ல எப்படி எது சொல்றேன்னு தெரியலையே. அனிமி அப்படியே மேங்கால வரும். ஸோ என்ன எப்படி சொல்ல, ப்ளூடூத் ஆர்டச் நல்லா இருக்கும். அது என்ன பார்க்கல, அதெல்லாம் படிக்கணும். புத்தகத்தை அப்படியே பாக்குறேன். வேற என்ன சரி சோழ அப்படியே பார்க்க போறேன். சோழ பார்க்க போற போர் அடிக்குது. அதை விட ஸ்ரீனி அனுப்புறேன்னு சொன்ன மேனுவா படிக்கிறதுக்கு. அது இப்ப அனுப்ப முடியாது, இலையில அப்புறமா அனுப்புறேன். ஐயோ உனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேங்க அன்னைக்கு. நீ கூட ரொம்ப நாளா பாசுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு விட சொன்னீங்க, அந்த வெப்சைட் அனுப்பிச்சு விட, அவன் பாக்கட்டும் நீ ஞாபகமே இல்லையா? இது அனுப்பி எத்தனை நாள் இருக்கும்? குரூப்ல இருக்குமா இப்ப பார்த்தா? இல்ல அப்பயே டெலிட் பண்ண சொல்லிட்டான்னு நிஞ்சா. சரி ஓகே ஸ்ரீனி பாய், போயிட்டு வரேன். நீ டேக் பண்ணு எதனா விளையாடுறேன். ஓகே ரொம்ப பாய். எனக்கு போர் அடிக்குது, மைன்கிராஃப்ட் விளையாடலாம்னு இருக்கிறேன். மைன்கிராஃப்ட் விளையாடுறதுக்கு போர் அடிக்குது, மைன்கிராஃப்ட் விளையாடலாம்னு பார்த்தா நான் என்ன சர்வர் நல்ல சர்வர் சொல்லுங்க மைன்கிராஃப்ட் விளையாடுறதுக்கு. மைன்கிராஃப்ட்ல போயிட்டே இருக்கா? ஓகே அதான் நம்ம இவன் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கானே ஒரு சர்வர். ஏஜியா? ஏஜி சர்வர் தான் முடிஞ்சே. என்ன எப்படி முடிஞ்சே? க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க.
ஏன் விளையாட ஆளு இல்லையா? இல்ல என்ன டிராகன் முடிச்சிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் 3 கில் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போது ஜேம்ஸ் இல்லாமல் பத்தை செலவு சொல்லுங்கடா, நல்ல செலவு. ஆடனோ சர்வர் இருக்கு, நல்ல சர்வர் தான். ஆடனோ சோட்டி, நான் அதையாடா கேட்டேன். சரவணா வாரியாடா இதுக்கு பிபிக்கு மைன்கிராஃப்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பண்ண இதுக்கான சரவணா செத்தானா இல்ல இதுக்கான சரவணா டேய் மியூட் பண்ணிருக்காடா. Reborn from ancient roots. Still recognize me? Life is in everything. My compliments. Stand down. Listen up. கேக்குதாடா? கேக்குது. சரவணா பிபி நல்லா வந்துட்டியா என்ன? புரியல. பிபி மைன்கிராஃப்ட் பிபி வேற என்ன? பிபினா? டேய் மைன்கிராஃப்ட் பிபி டா வெண்ண. Not even close. பிவிபியா அப்படி சொல்லு. பெட்ரோல் சாண்ட் போ அதுக்கு. Is that it? சொல்றான். வாடியா. Brilliant lights the way. இப்போ வரல நானு The சாப்பிடுறேன். world is mine. Surrender. Found you and இந்தியா போல தடிச்சா. அதான் பெஸ்ட் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லி போனான். பிரஷ் பண்ணி வளர்ந்தாரமா, பிரஷ் பண்றானா இல்ல குளிச்சுட்டு வரானா? குளிச்சா வளர்ந்தாரா ஆவாது. ரெண்டாவது முன்னாடி விஷ் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். நீங்க எப்படி ஃபார்வர்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க? பர்த்டேவா யாருக்குனா? யாருக்கு பர்த்டே? Still recognize me? An eye for an eye. அதான் ஹெச்எஸ்ஆர்ல விஷ் பண்ணலாம்னு. விஷ் ஆமா, எனக்கு சத்யம் ப்ரோக்கு பர்த்டே நான் மறந்தே போயிட்டேன், விஷ் பண்ணவே இல்லை. An eye for an eye. நீங்க போய் டிலே ஹேப்பி பர்த்டே சொல்றதுக்கு பதிலாக வேற ஏதாவது டிஃபரெண்டா சொல்லுமே. அடுத்த வருஷத்துக்கு போய் அட்வான்ஸா பண்ணிடுறீங்க. இல்ல நீ ஒரு இது ஒரு My compliments. Interesting. Don't run. Keep the dance going. It's getting fun. How pathetic. I'm still standing. Moldy. How pathetic. An eye for an eye. My compliments. ஆமா ரீமோர் என்ன அனிமி தான் ஏதோ பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்த. ரீசீரோ பாத்துறியா? பாத்துருவேனே. மாங்கா படி அப்பனா வேணாயா, அது எனக்கு தெரியும். என்ன ஸ்டோரி எனக்கு தெரியும், அதனாலே வேணாம். ஸ்டோரி தெரியுமா? ஸ்டோரி தெரியும். எதுடா பார்த்தா ஸ்டோரி? சும்மா ஸ்க்ரோல் பண்ணுவோம் அந்த டைம்ல எனக்கு ஃபுல் ஸ்டோரியும் சொல்லிடுறானுங்க. ஒருத்தன் வந்தான் யூடியூப்ஸ்ல, இதில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அவ்வளோ ஸ்டோரியும் கதை முடிஞ்சிச்சு.
அப்ப தட் டைம் எங்க ஸ்லைம் பாரு என்ன பார்க்கல தான் நீ. என்னது சீசன் 2வா இது சீசன் 3 சொல்றியா? நீ சீசன் 1 பாத்தியா? நான் பார்த்துட்டேன். யோ எப்பயே நான் ரிமூட் வேற வைக்க போறேன். ஆமாடா. இவரல்ல ரீம் ஒரு கண்ணியா இருப்பியோன்னு நினைச்சேன். என்ன சொல்ல வந்தப்ப என்ன சொன்னடி? ரீம் ஒரு கண்ணி ஒரு கண்ணின்னு தான் ஏன் சொன்னேன், உன்னை பண்ணின்னு சொல்லுவ, கவலைப்படாத. சொல்லிதான் சொல்லுவடா, உன்னை பத்தி தெரியாது. கண்ணி என்றால் விசிறி என்ற அர்த்தம். உனக்கு வேற தெரியாதா விசிறி என்றால் என்னென்று? அதை விட இங்க எப்படி நீங்க பார்க் ஒர்க் பண்ணலான்னு பார்த்தேன், கேவலமா முடிஞ்சுச்சு. போடா. Hopefully, we'll make new finds. I பண்ற அளவுக்கு பெரிய ஆளா மாறிட்டியா நீ? ட்ரை ஒண்ணு அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் ட்ரை. கேவலமா ஃபீல் ஆயிருப்பியே. எஸ். இல்ல பாதி தூரம் வந்தா அப்புறம் அது செத்துச்சு. எல்லா கேம்லயும் இந்த கேம்லிங் சிஸ்டத்தை வேற கொண்டு வந்துட்டானுங்க இப்ப. ஓகே, நான் விஷ் பண்ண போறேன், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸ்பெஷலா நீ 50-50 லாஸ் பண்ணுடா. 50-50 கேரண்டி. லாஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அதனால ஃபயர் ஃபை எடுக்கல லாஸ்ட் டைம் வரும்போது. ஆமா, சூப்பரான கேரக்டர் அது. இதுதான் அந்த பொண்ணா? என்ன பொண்ணா? டால்ஃபினோட சப்ஸ்கிரைபர். டால்ஃபின் சப்ஸ்கிரைபர். என்ன என்ன நாடு அந்த பொண்ணு? என்ன கேம்னே தெரியல. நான் சும்மா கேமுக்குள்ள வந்தேன், பாக்ஸ் பிபி இருந்துச்சு. அந்த பொண்ணு எந்த நாடுன்னு கேட்டா கேமை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிற. பைத்தியம் ஆயிட்டேன்னு தெரியும், இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து முழு பைத்தியமாவன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலையே. ஓ ரீபரு இருக்கிய. வெயிட் பண்ணீங்க, இங்க வந்து தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்க. யாருன்னே தெரியல, ஒருத்தன் என்கிட்ட வந்து இங்க அடிக்கிட்டு என்ன கொல்ல பார்த்தான். வேற யாரும் இல்ல, சரவணா. சரவணா கொல்ல பாக்கலையாடா? அது இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறியா? சரவணா இவ்வளவு பெரிய தோழியா இருப்பேன் பாக்கடா. சரவணா ஒரு ஹிட்மேனியா? சரவணா எப்படா ஹிட்மேன் ஆன? அவன் எப்ப படிச்சு ஹிட்மேன் தான்.
We meet again. Let's improvise. A foregone conclusion. ஆனா அதுல ஒரே ஒரு சின்ன திருத்தம். என்ன திருத்தம்? அவன் வந்து பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும்தான் ஹிட்மேன். The mood is set just right. Let the show begin. சரவணா Say bye to breathing. சரவணா செத்துறாங்க. அவன் தொழிலில் அவனை வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண விடு. Leave it to me. உடம்பை கெடுக்கிற பாத்தியா? Time to say bye. Boom. Take your positions. Relax. There's no time to lose. ஓகே சரிங்க. அப்படியே செல்ஃபி. May as well kill them all. Done. Show no mercy. Armor, sword, axe, You know nothing of the pickaxe. way. Survive or be destroyed. There is no other choice. பார்கோர் ரெடி பண்றேன்னு ஒரு காலத்துல உட்காந்து ஒரு மேப்பை போட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தீங்களே. என்ன பார்கோர்? மேப்பு ஒர்க் ஆகாம போச்சே. ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகமே Stand still. நீ எது ஞாபகம் எனக்கு இல்லையோ அதை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கேன். Say bye to breathing. யார் Dreams do come true. Follow my charge. The mood is set. Let the show begin. Relax. May as well டேய் kill இது them என்னடா? all. பிக்கி கீஸா? என்னடா இது? Good times. maybe picky Time to blinders. say bye. பிக் ஒன் பிக் ஐயோ இன்னியா இது? அது இல்லை இப்போ எனக்கு என்னன்னு தெரியல. ஷிஃப்ட் அமுக்கிட்டே இருந்தேன்னா இதாகுது நியூன்னு வருது. அது என்னன்னு தெரியல. Stand still. So it's you. Desperate for oblivion. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Free will, or was it still waters of oblivion? Let's begin. Let's improvise. Another journey நீயா ரீமோரோ இன்னும் காணோம் அவனை. for oblivion. அவன் செத்துட்டான்டா. பல்லு விளக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு எங்கேயும் கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவான் போல இருக்கு. ஆமா அதான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தான் சொன்னான். புரியல. அவன் கோயிலுக்கு நாளான்னைக்கு போறேன்னு ஏன் சொன்னான்? இன்னைக்கு போறேன்னு சொல்லுவியே. அதான் சொல்லிட்டு போனானே கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன்டா. நான் சொல்லிட்டு போனானே. அவன் யார் சொன்னான்? உங்ககிட்ட மட்டும் அவன் சொல்லியிருக்கான். இதில் நான் உங்கள் குடும்பத்தில் நான் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த விரும்பவில்லை. யார் குடும்பத்துல என்ன குழப்பத்தை உருவாக்குற?
நீயும் நிஞ்சாவதான். இது சொன்னா இன்னைக்கு நிஞ்சா செருப்ப கழட்டி அடிப்பா. கவலைப்படாத, இப்ப டெக்ஸ்ட் பண்ணி விட்டுறேன் அந்த ஆளுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல. அது இல்ல, நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல 3 AM 3 மணி காலமே உனக்கு என்னதுடா இது யூடியூப் சும்மா போயிட்டு இருந்தேன்டா. என்னடா தெரியல, எனக்கு அது ஞாபகம் வந்துச்சு. உங்களா ஞாபகம் வந்துச்சு பார்க்க போதும். உடனே உனக்கு தான் அனுப்புனேன், உனக்கு தான் அனுப்புனேன். இல்ல உனக்கு வந்து ஐஆர்எல்ல உனக்கு ஃப்ரெண்டே கிடையாது, எங்களை தேடி அனுப்பிச்சு விட்டுருக்க. ஏன் தெரியலடா, உங்ககிட்ட அனுப்பணும்னு தான் தோணுது உடனே பார்த்த உடனே எனக்கு. அது ஏன்னே தெரியல, உங்க பார்த்த உடனே உங்கதான் ஞாபகம் வந்துச்சு உடனே. எங்க 2 பேத்துக்கு மட்டும்தான் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்க. ஒண்ணு நீதான் உன்னத்தான் ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு மெயினா. மீன் கைப்பிரட்டி நீதான், மீன் கைப்பிரட்டி நீதாங்கிற மாதிரி உனக்குதான் அனுப்பிச்சு விட்டேன், உனக்குதான் அனுப்பிச்சு விட்டேங்கிறியே. 2 பேருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேன் நினைக்கிறேன். ஆமா, உனக்கு நான் இன்னும் பாவம் செஞ்சேன். உனக்கு அமைக்கணும்டா, உனக்கு தானே அனுப்பிச்சு விடணும் எல்லாத்தையுமே. நீ தானே மெயின் கல்பிரேட் எல்லாத்துலயும். சரி, ஒரு விஷயம் போட்டு விடுவோம். விஷயில் தோற்பீரண்டு நான் சொல்லுகிறேன். கேரண்டியா என்னது? ஆமா கேரண்டியா, லாஸ்ட் டைம் தான் தோட்டேன், எனக்கு கேரண்டி. அதுக்கு இது அவ்வளவுதான், 80 போயிருச்சு, 70 80 வந்துட்டு அவ்வளவுதான், 90 இந்த விஷயம் கிடைச்சிரும், இந்த 10 கிடைச்சிரும். இல்ல கேரண்டி 50-50 அது கேரண்டியான்னு கேக்குறேன். 50 தோத்துட்டேன் லாஸ்ட் டைம், அதனால இந்த அடி கேரண்டி. 50-50 கிடையாது, 100%. ஆமா, அப்படியே அப்படி ஆகிவிட்டது. நீ தோற்காரமே நினைத்தேன். என்ன பண்றேன்னே தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கேன். உன் வாய் நல்ல வாயா, ஒரு விஷயத்துல 2 கேரக்டர் கிடைச்சிருக்கீங்க 5 ஸ்டார். என்ன கென்சின்ல கூட இது மாதிரி வந்தது கிடையாது. என்ன நடந்துச்சு உனக்கு? விஷ் பண்ண கேரக்டர் 2 கிடைச்சிருக்கியா? சொல்ற இங்க இருக்கிறா என் செல்லா குட்டி. இவளுக்கு தான் இந்த கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சேன். என்ன பொண்ணு இவளுக்கு? யாரு? யாருக்காக ஆடுனா ஹெச்எஸ்ஆரியா? உனக்கு தெரியும் இந்த கேரக்டர்? சொல்லு பாப்போம். நேம் சொல்லுடா. ரொம்ப சரியா கான்சென்ட்ரேஷன் அன்லாக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எலமெண்ட் பைரோ பினிகோ தெரியுமா? என்ன பேரு? பினிகோ இல்ல, ஜிஜிஸ் மாதிரியே சொன்னீங்க. நான் வேற யாரோ சொல்றேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். I don't know what I am doing right now, but I'm doing. Keep running forward, for this path has no Fox end. lady. அது வெள்ளை கலர் ஃபாக்ஸ். நைன்டெயில் ஃபாக்ஸ். நைன்டெயில் ஃபாக்ஸா? நைன்டெயில் ஃபாக்ஸ் எனக்கு தெரியும். ஒயிட் கலர் நைன்டெயில் ஃபாக்ஸ்யா. ஹை ஸ்கூல் டிஎஸ்டில ஒருத்தி வருவாள. ஆரி எனக்கு இதுல தெரிஞ்சதே ஒரே ஒரு ஆள் தான்டா.
எதுல? நீ சொன்ன ஹை ஸ்கூல் டியூட்ஸ்ல. உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அதுல. யாருக்கிட்ட கதை சொல்ற? உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும். என்ன லைவ் பாப்பா போல இருக்கே. என்ன லைவ் பாப்பா போல இருக்கே? யாரு லைவ்? நான் என்ன பார்க்க போறேன்? அப்படியா? யாரோ பார்த்தாங்க, அதான் கேட்டேன். நான் உன் லைவ் எல்லாம் பார்க்கல. நான் மைன்கிராஃப்ட் அடிக்கிட்டு இருக்கேன். பாக்ஸ் பிபி அடிக்கிட்டு இருக்கேன். கில்லிங் வேறதான் வைஸ்டா கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். இந்த கருமம் முடிச்ச வைஸ்டா லாஸ்ட் டைம் எனக்கு நான் விஷ் பண்ணும்போது கிடைச்சிருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபயர்ஃப்ளை வின் ஆயிட்ட அவ்வளவுதானே. அடுத்த சண்டை அடுத்தது என்ன 50-50 வின் ஆயிட்ட அவ்வளவுதானே. ஆமா, இன்னும் 3 தாட்டி யூஸ் பண்ணலாம். 3 தாட்டி கிடைக்கும். வெயிட் பண்ணுவாங்க. வைக்கணும் வெயிட். 50-50 இதுக்கப்புறம் தான் 50-50 வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு 50-50, அதுக்கப்புறம் 40-60 அது மாதிரி போகும். எனக்கு டென்ஷன்லாம் இப்போ இந்த தாட்டி நான் விஷ் பண்ண கிடைக்காது. 4 ரவுண்ட் வின்னு நான் கண்டினியூஸாக வின்னு 50-50. ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணேன். இப்போது கேரக்டர் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. அதுலயும் 4 ஸ்டார். Life's just like a game of tiles. You never know what's gonna come up next. நாளையில இருந்து இவ்வளவு கிரைண்ட் பண்ணுமா? Ephemeral as dew on a leaf. சாப்பிட்டோன்டா பரவாயில்ல. சாப்பிட்டு நான் அப்படியே ஸ்டோரி கஷ்டம் பண்ண போயிடும். என்ன அறிமுறை இருக்கியா? நல்லா காணும். நிஞ்சா வேணா அந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டேன்னு சொல்லு. C1 பண்ணிட்டேன்னு சொல்லு.
Looks like there's smoke rising in the distance. Miss 𝐞𝐜𝐫 sent us a 𝐼 See if you can get an aerial visual. This is an emergency. We need to find where the star skiff crashed as soon as possible. We found it. Looks like the pilot isn't inside. If they escaped before it came down, they should still be nearby. Not good. Looks like the crash disturbed monsters in the area. We need to get there, fast. There. That must be who Miss 𝐞𝐜𝐫 asked us to save. We need to hurry. Those abominations have trapped her. Be careful. Hey, get out of here! It's too dangerous! Go get someone from the Skyfaring Commission. Tell them Qing-Ni is in trouble. Don't worry, Miss Qing-Ni. We've been in worse danger. I'm fine. Done. Show no mercy. You know nothing of the... Survive or be destroyed. There is no other choice. There are too many monsters. Let's hold out for a little longer. The Cloud Knights should be here soon. Just run! These monsters can't get up here anytime soon. No can do, Miss Qing-Ni. We're not abandoning you. Hold out a little longer. I know you can do it. You two have held out long enough. Help is at hand. Cloud Knight, formation! Prepare to engage! Hold on, Qing-Ni. We're coming to get you! Perhaps you still command me that conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Let's begin.
Did the rhythm get messed up? Dreams do come true. There's no time to lose. Conflict is pitiless. Time for an overhaul. The mood is set. Let the show begin! Leave it to me. Stay in step. Follow my charge. Here is thunder. I have something You know for you. nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. You won't get away. I didn't know the Helmmaster of the Skyfaring Commission dealt with situations like this in person. Indeed. I should be reviewing files in the Palace of Astrum. However, Qing-Ni decided to put herself in danger and trouble our esteemed guests with her safety. As her mother, I couldn't sit idly by. Qing-Ni, have you thanked your benefactors yet? Thank you, benefactors. No need, Miss Qing-Ni. It was nothing. You Astral Express trailblazers have outstanding manners, though your allegories are a little odd. It was because of both of you that Qing-Ni escaped unscathed. Words cannot express my gratitude. In fact, by way of thanks, I'd like to invite you to the Palace of Astrum for tea. It is about time we knew each other better. The feeling is mutual, Lady Yukong. We would be honored. Then, for now, I will excuse myself. Qing-Ni's irresponsible actions caused much trouble for the two of you. Allow me to apologize once again on her behalf. You always do this, Mother. Scold me before figuring out what actually happened. It was a dire situation. I was the only one who could... You promised me, Qing-Ni. We shall discuss this when we return. Please excuse us, benefactors. I look forward to our meeting. I didn't know Yukong had that side to her. Yes. I originally thought the head of the Skyfaring Commission was a suave businesswoman, like that young Foxian girl. But based on that fight, Yukong is clearly an experienced soldier. The moments she chose to strike and the targets she attacked were all impeccably strategic. Aside from saving her daughter, perhaps the Helmmaster was keen to see some frontline action. Well, I enjoyed a long stretch of peace on my homeworld. Long enough for me to start forgetting that I was also a fighter. After I boarded the Express, my old enthusiasm slowly began to return. But there's something I don't understand. Yes, Qing-Ni piloted a star skiff without permission and put herself in danger, but she meant well. Nevertheless, Yukong's reaction suggests that there was something more. Anyway, let's head over to the Palace of Astrum. Best not to keep Yukong waiting. Let's avoid sudden exclamations like that once we're in the palace. Remember, this is no field trip. We're having tea with the Helmmaster of the Skyfaring Commission. We'll need to act with diplomatic decorum. All right, let's head out before it gets late. Why won't you listen to me? Because it's my life! You know I have the talent to make it. I can become the Luofu's best pilot, just like you were. Talent? You'd be dead if it weren't for those two travelers. Do you think stealing a star skiff and taking to the skies is a show of talent? What about being trapped by abominations? Did you at any moment think about what I would feel if something happened to you? Do you know how many people dream of a relaxing desk job at the Skyfaring Commission?
You promised me to work responsibly in your post. Not only have you broken the Skyfaring Commission's regulations, you've broken your promise to me. I already told you. I had no choice. I want to help you and the Skyfaring Commission, not sit at my desk dealing with never-ending papers. That job doesn't suit me. I got the highest grade in the fighter pilot test. They all said I was a genius, like you. Like mother, like daughter. They were all jealous of me. But no one even knew I had to take the test behind your back. You would never have allowed me to go if I told you about it. Behind my back? Do you really think you could have walked into the test and sat in the cockpit if I hadn't given my permission behind the scenes? As for genius, don't mention that word to me again. Why do you insist on becoming a pilot? Don't understand. And I don't understand why you don't understand. Why can anyone in the world become a fighter pilot except the Helmmaster's daughter? Don't you realize how ridiculous that is? You may not want to fly anymore, but don't trap me down here with you. Qingni, where are you going? I'm sorry you had to witness this. Apologies, Madam Yukong. We should have given you some time. On the contrary, I apologize for allowing my own personal matters to encroach on your time. We don't intend to pry into private business, Helmmaster Yukong, but if there's anything we can help with, please don't hesitate to ask. Family issues, I'm afraid. You probably heard a thing or two just now. Despite my earnest wish that she continue in her post, Qingni is fixated on becoming a fighter pilot. I may seem overbearing, but the situation she gets herself into sent a shiver up my tail. It's funny, isn't it? I've seen every disaster imaginable, from the abundance axis to a living planet. I thought I'd forgotten what fear was. But when I fought alongside you, I realized there are still things that can terrify me. I'm sorry. Talking about such vexing matters is unbecoming in front of guests. I invited you here to gain a better understanding of the Express, not bore you with these trivialities. Oh, I prepared refreshments for you. Please, you must try this excellent 𝐌𝐢𝐧𝐞 spring. Please accept these gifts as thanks for saving my daughter. I'd heard that the Nameless had traversed the Starry Sea, but I wasn't prepared for how much I could learn from you. Well, I'd heard from members of the Skyfaring Commission that you were a top-tier pilot, Madam Yukong, and an ace among the Cloud Knights. Now that I've seen you in action, I know the rumors were true. I hope to witness your flying ability for myself one day. We'll head off now. The Commission must be busy. I look forward to our next meeting, Madam Yukong. On my flying ability, I'm afraid I'll have to disappoint you, Mr. Yang. The sky no longer suits me. You two, please, wait. Thank you for saving me, benefactors. And I'm sorry you had to witness all that. You think so too, benefactor? I mean, I know getting emotional only makes things worse. But I've had the hairpin ceremony. I'm an adult now. I have the right to pursue my dreams. Mom still insists on sheltering me under her wing, as if I can't even stay alive without her.
Miss Qingni, these are family matters. I'm not sure it's my place to comment. However, in my personal experience, becoming a parent often means we become obstinate. To erode a rock, one must be patient and persistent, like water. What I mean to say is, instead of trying to prove yourself suddenly, perhaps you could demonstrate your ability to look after yourself methodically over time. Don't you think, Miss Qingni? My mom is actually a reasonable person, but she gets unreasonable as soon as I mention flying. She hid my Starskiff toys, dragged me away from the port when I stayed behind to count ships, forced me to study for ages. I did everything I could to work my way into the Skyfaring Commission. But she used her authority to assign me a desk job. Every time I walk along Starwatcher Avenue and look up at those ships flying freely across the sky, I feel empty inside. Speaking of empty inside, so how were Mom's refreshments? Good? I've been so angry today I forgot to eat anything. How about this? My mom thanked you guys with refreshments, so I should do the same. Let me take you around Starskiff Haven. We can try the most authentic snack on the LaFu. We're here! The thing about the most authentic snack on the 𝐶𝐸 is it's a drink, and it's inside this vending machine. I'm sorry, I'm afraid I don't have the money for anything fancy. Here, Mung Bean Soda. 1 can each. This thing has a bit of a unique flavor, but I love it. Let me try. Oh! Is there a drink like this where you're from? No, this reminds me of when I first boarded the Express and forced myself to drink Himiko's coffee, and how my taste buds never fully recovered. How is it? Bearable? That bad? Sorry. But I guess not everyone can accept what I like. Just like flying. Obito, எப்படி இருக்க? Let's go somewhere else. Oh, I know a really great place in Starskiff Haven to Starskiff watch. How long have we been dating here? You know, there are a lot of mung bean soda moments in life. If you don't try, you won't know. Unique experiences are often a product of risky choices. Tell that to my mom. Her #1 life lesson is, you can't turn back once you enter the sky. Pilots are always dancing with death. I know she's right. I know being a fighter pilot is an exhausting and dangerous job. But I still want to fly among the stars. To fight for the 𝐶𝐸 Alliance across the vast galaxy. நான் நல்லா இருக்கேன். சாப்பிட்டேன், நீ சாப்பிட்டியா? Miss Qingni. Have you heard of the Foxian birth fate tradition? Soon after a child is born, we surround them with items that represent future destinies. If the child reaches for a jade abacus, then they'll grow up to be a diviner. If they reach for a sword, then they'll grow up to be a famous warrior. And if they reach for a toy starskiff... What? No, it means they'll become a pilot.
Mom reached for the star skiff and showed a natural talent for flying. General 𝐷𝐸𝐻 recruited her to the Cloud Knights as soon as she was old enough. That's how she became a fighter pilot. Later, she achieved miracles. One time, she destroyed 3 beast ships in a hail of Barissan anti-aircraft fire, like an arrow tearing through a thunderstorm. She also holds the Skyfaring Commission records for speed and enemy vessels destroyed. I'm proud to be Madame 𝐤𝐤𝐽's daughter. I've wanted to become a legend like her for as long as I can remember. I can imagine. A parent is often a child's first hero, and their image can influence their whole life. She never told me any of those stories herself. And she hasn't piloted a star skiff since the 3rd Denizens of Abundance War. No, Bito, face review இப்பதான் சாப்பிட்டேன். I used to watch her fly when I was young. Then one time, I stole a star skiff and I tried all kinds of difficult maneuvers. Turns out I was as talented as she was. Not only did I survive the flight, my landing was perfect. I remember feeling so happy when they took me to see my mom. There I was boasting about the flight, expecting her to laugh, pat my head, say, "That's my girl," or something. But boy, I've never seen her so scary. I admit, I deserve to be punished. You can't let a kid get away with stealing a star skiff. But my mom was angry about more than that. She was angry because I viewed her as a role model. Because I had the same talent as her. I don't understand it. Parents never want their children to be in danger. I think I can understand, Madame 𝐤𝐤𝐽. But flying is the only thing I want to do. I've already touched the sky. It's Mom's secretary, Miss 𝐸𝐸. She just sent me a message. Mom lost one of her trinkets in Stargazer Navalia when she came to save me. Miss 𝐸𝐸 suggested I find the trinket and return it to Mom. Said it might help me get back in her good books. In Stargazer Navalia? Let's go with you and have a look. Is it really okay to bother you two again? Sorry. Please don't mention the mung bean soda again. சோடா பேரு பாரு, மந்தி சோடா. என்னடா பேர் அது? அப்புறம் பிட்டோ, இன்னும் ஒரு ஈனை கண்டுபிடிச்சியா? The fight with the abominations was pretty chaotic. I think Mom's trinket would have dropped around here. Do you know what it looks like, Miss 𝐸𝐸𝐻? Let me think. It should be a little square thing. She's usually got something like that on her. This is your area of expertise. Your powers of perception are impressive, that's all. I think you're the right person for the job. ஆமா, இந்த மிஷினை மட்டும் ஏற்கிறதுக்கு மட்டும் என்னை வந்து அப்படி இப்படி புகழ்றது எனக்கு தான்டா தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டம். That reminds me. Have you guys heard of the birds that live in the Everhunt Plains? They have beautiful feathers, but you can't domesticate them. They don't live long if you lock them in a cage. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஜோனா, ரசிக்கிறேன்.
A Devastator glaive? Is this from the battle? There were a lot of Cloud Knights. No. This is only a replica. Probably some kind of film prop. Come on, are you kidding? It's a trinket, remember? You think my mom would carry this with her? It's a beautiful vase, though. What an intricate pattern. Isn't that the Divine Beast fortune pattern? You're so smart, Mr. Yang. Well, I only recently found out about it. Well, this is too big for a trinket. கண்டுபிடிச்சாச்சு. Mom always carries this trinket around with her, but I never realized there was something inside. Is this the Hunt Crest? This is what pilots hang in their Starskiff cockpits for good luck. It must be very close to Helmmaster Yukong's heart. Let's head back, Miss Qingni. I think you should return this trinket in person. This is an opportunity for the two of you to talk. Not yet. I want to go back later. There's something I hope you two can help me with first. If you want us to help you persuade your mother, I'm afraid that could be difficult. It's not easy to solve a family dispute as an outsider. No, you misunderstand. I just want to know what she's thinking. What turned an ace pilot, someone who loved to fly, into someone like her? My mom clearly misses her flying days, otherwise she wouldn't keep this on her person. But she doesn't fly anymore and refuses to let me become a fighter pilot. Why? Maybe we can ask some people who might know the truth. I think we should try General Jing Yuan first. He's been busy at the Seat of Divine Foresight recently. We might not get to see him right away. Still, it's worth a try. He was the one who promoted Helmmaster Yukong. He probably knows more about her past than anyone. General Jing Yuan? Are you sure it's okay to go straight to him? Oh, right. You're the General's guests. Even so, this is asking a lot of you. No problem. If we can get to the bottom of why Helmmaster Yukong no longer flies, we might be able to find out why she doesn't want you to be a fighter pilot. We can't help you too directly, but an indirect conversation like this might give us a clue on how to convince your mother. Don't worry. General Jing Yuan is understanding. I'm sure a small visit won't trouble him, especially if it's about a young girl's future. In that case, thank you so much, benefactors. I'll head back to Starskiff Haven. I'm not ready to return to the Skyfaring Commission yet.
Mr. Yang, and you. What brings you to the seat of divine foresight this time? It's nothing urgent. We were hoping to understand Helmmaster 𝐸𝐸 a little better. 𝐸𝐸? I heard an office worker from the Skyfaring Commission flew a star skiff to assist in the present crisis, but ran into trouble herself. She was only saved thanks to a couple of travelers. On behalf of the Law Fu, you have my thanks once again. The seat of divine foresight heard that 𝐸𝐸 seldom seen but often feared temper was on display. I believe the two of you were caught between mother and daughter. We heard that Helmmaster 𝐸𝐸 was an outstanding pilot, but that she refuses to let her daughter embark on the same career. 𝐸𝐸 herself is best placed to answer such questions. But naturally, you are here because you fear that Helmmaster 𝐸𝐸 would decline to answer. If you wish to dispel Miss Qingni's curiosity, perhaps we can take a small step back from the topic at hand. What do you wish to know about 𝐸𝐸 the pilot? Did Qingni tell you any of this? It all serves to remind me. A long time ago, a young Foxian girl, charged by the Knights with a high-speed flight violation, was brought before me as punishment. Now, she's the Madam Helmmaster, my equal. If I were to turn back the sands of time and try to convince my past self that the little girl in front of me would one day become a wise and experienced Helmmaster, I would have probably never have believed it. The 𝐸𝐸 of the past was nothing like she is now, spending her days surrounded by documents at her desk. She was a flaming wind. The only one who could ever calm her was her comrade. Yes, large fighter star skiffs need to be operated in pairs. One pilot takes the helm, the other controls the turrets. The legend of the ace fighter pilot is incomplete without the ace gunner. 𝐸𝐸's partner was 𝐈𝐸, both at the controls and behind the turret. 𝐈𝐸 was like a cold blade, efficient, decisive, unfeeling when she had to be. It's hard to imagine such contrasting personalities working in perfect harmony. As I mentioned, the campaign inflicted heavy losses on the 𝐶iENzhou Air Force. Oh, this is a divine object from the Rainbow Arbiter? Where did you find this? This object has been stored inside Helmmaster 𝐸𝐸's personal trinket all along. Miss Qingni lent it to us. She thought it might be a way to find out more about 𝐸𝐸's past and why she no longer flies. This object is no ordinary trinket. It has borne witness to blood and tears. I'm sure you're both familiar with the 𝐶iENzhou's long galactic hunt. But have you heard of the denizens of Abundance Wars? As the 𝐶iENzhou has continued to cleanse the universe of immortal abominations, so too has the Abundance Axis succeeded in breaching our defensive lines. They pushed the 𝐶iENzhou to the brink of disaster. 30 years ago, the 𝐶iENzhou Yaoqing and Fenghu were besieged by our enemies. Even in the long history of warfare between the 𝐶iENzhou Alliance and the denizens of Abundance, that air battle was one of the most tragic. We were greatly outnumbered by the abominations of Abundance. Almost 1 million fighter pilots fought in the bitter battle.
Those who survived numbered no more than 100,000. Had the Rainbow Arbiter not descended and destroyed the enemy's assault with their sky-shattering Lux Arrow, who's to say whether the Luofu would still be here today? Such divine objects were forged from the embers that the Arbiter's divine arrow left behind. For the survivors, these relics contain the blood of their comrades, the ashes of their enemies, and the dust of their memories. 𝐤𝐤𝐽 is a survivor of that war. Her best friend, 𝐷𝐸, perished on the battlefield. I don't have any other questions. Thank you, General. I do not wish to speculate on the reason behind Helmmaster 𝐤𝐤𝐽's reluctance to fly, nor do I want to open up old wounds. However, it is difficult to discard one's past. 𝐤𝐤𝐽 and 𝐷𝐸 trusted each other with their lives. The Helmmaster will have strong memories of that time. Perhaps it is not my place to say, but I believe Qing-Ni has the right to know about the past, as the past is starting to affect her future. Thank you, General. We apologize for taking up your time with such triviality. Mr. Yang, you jest. How can harmony between parent and child constitute a triviality? If you ask me, the mountains of documents and the seat of divine foresight are the only triviality around here. We'll take our leave. Let's go. We should head to Starskiff Haven and find Qing-Ni. Oh, you're here. My mom isn't in a great mood. She went for a walk. My mom isn't the irresponsible type. She only skips work if she's managed to delegate everything. You two are very similar. Well, we do both like to take a walk after a fight. The only difference is that I come to this side of Starskiff Haven and she heads to the other. That way, we don't bump into each other. You can say that again. Anyway, did you find anything out from General Jing Yuan? Did Helmmaster 𝐤𝐤𝐽 never bring this up with you? I was always curious about her past, but she either dodged my questions or pretended not to hear them. In the end, I realized she probably experienced something that left a scar that never fully healed. I never asked her again. Yes. 𝐤𝐤𝐽 doesn't want you to feel the pressure of her name. Besides, reputation and talent count for something, but you need luck on the battlefield. So she doesn't want me to fly because she remembers the pain of losing her friend. And she thinks that my talent makes it more likely that she'll lose me in the same way? I can't guarantee that's what she's thinking, Miss Qing-Ni. You should talk with her yourself. You're right, Mr. Yang. But I still have something else to check first. This past that General Jing Yuan mentioned is probably archived in the Palace of Astrum. I remember watching her handle a document with great care before she filed it away. It looked like a diary. Do you still remember where it was filed, Miss Qing-Ni? Vaguely. But there are so many files stored in the Skyfaring Commission. Could I ask you benefactors to look for it with me? A couple of Outworlders going through Skyfaring Commission files isn't a good look. I'm afraid we can only accompany you, Miss Qing-Ni. You'll need to do the searching yourself. Of course.
You're right. Sorry. Mr. Yang Ming is a stickler for rules. I don't want to annoy him. Let's go to a different device. I love work. I love overtime. 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 Let's leave her alone. Yo, can I help you? I know what it looks like, but I'm using Celestial Jade to improve the algorithm. I'm working, I swear. Sorry. We'll get going. We can use this one. Okay. Let me see. Helm Master's personal archive. Oh, I got it. Let's go take a look. It should be here. Let's see. Yes! This is Mom's diary! Miss Qingmi, I don't think the two of us should be reading your mother's diary. It should be fine. This is from decades ago. For you travelers, that's more than half a lifespan. No, I still think I shouldn't read it. You stay here with Miss Qingmi. I'll be waiting over there. Fine. Is it really that big of a deal? I'm sure they're just her notes on life as a pilot. Come on, please look at it with me. I need someone to give me some advice. Let's read it together. Maybe her diary holds the key to all of this. What is the meaning of this? The Helm Master's daughter bringing Outworlders in to sneak around? What do you have in your hands? Let me see. Madame Yu-Kong's diary? The nerve. How dare you read Madame Yu-Kong's personal diary? And with her daughter, too. By the Arbiter, you two are in for a... Mr. Yang Min, please, calm down. Let us explain. I see. Qingmi, I know Madame Yu-Kong's position on you becoming a pilot is tough for you to accept, but she has her own concerns. I understand, Mr. Yang Ming. But now, compared to becoming a fighter pilot, I'm more interested in knowing what my mom went through. I want to know what happened, how she went from ace pilot to Helm Master. I've been here for a long time, Qingmi. If there's something you wish to know, just ask. But don't go rummaging around. That's a bad habit. No, this isn't something I should read. Don't show it to me. She won't, but I have my principles. Just ask some other questions. Ones I can answer.
This divine object, if I remember correctly, it's the one Madame Yu-Kong always carries with her? I heard the war that forged this object was only won thanks to the Rainbow Arbiter's blessing. If Madame Yu-Kong still carries objects from that pilot, then perhaps she still longs for the sky. If Mom still longs for the sky, then why does she no longer fly? Perhaps 𝐲𝐸's passing was too much for her. You shouldn't be asking me about this. Ask your mother. Miss 𝐲𝐸, I remember her. She was an ace gunner. Many people wanted to be her flight partner. Her husband, Mr. 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐜, was a pilot. They manned the same skiff and were the envy of many. But when it came to pilots, your mother was the best match for her. They flew together all the time. Even Mr. 𝐌𝐢𝐧𝐞 couldn't match their numbers. Well, after he passed away in battle, 𝐲𝐸 rarely teamed up with anyone except your mother. It was tragic when 𝐲𝐸 died soon after. That's the life of a pilot. No one knows which flight will be their last. 𝐲𝐸's death was a big blow to Madame Yu-Kong. After the battle, she refused to turn in 𝐲𝐸's possessions as per regulations. She kept them locked away, occasionally taking them out to admire. Nonsense. As a Xianzhou native, I've lived long enough to remember more than the Foxian pilots could ever hope to. In the end, all the ace pilots perished. The only thing I can do is to remember them and ensure they are not forgotten too soon. Where are Miss 𝐲𝐸's possessions stored? Thanks for telling us all this, Mr. Yang Ming. You're welcome. I know this is important to you. I suppose you're going to go through Madame Yu-Kong's office desk next. I can understand your position, Qingmei. I'll take my leave and pretend I didn't see anything. After all, it's an unwritten rule that subordinates should be absent when their superior's privacy is exposed. Please don't tell your mother that you saw me today. Got it. You're a cheeky one. You're lucky I have a sense of humor. Hurry. Madame Yu-Kong will be back soon. My mom keeps lots of stuff in her desk. Let's have a look. That's the selling point of this desk. Super simplistic design with super spacious hidden compartments. Lots of office staff use this desk. There are hidden compartments on the left, right, and under the desktop. Which one should we check first? A paper kite, personal letters, and a copy of Otherworldly Delights? So Mom likes these kinds of novels? Huh, I thought she'd prefer more heroic stuff, but what we're looking for isn't here. There are hidden compartments on the left, right, and under the desktop. Which one should we check first? Got it. This looks similar to Mom's diary, but it looks like it belonged to Miss 𝐲𝐸. So, I was adopted? And this Miss 𝐲𝐸 was my real mother? I suppose I've always had a feeling. But now I know the truth. I feel like I'm dreaming. Don't let that child touch the sky. Is this why Mom refuses to let me become a fighter pilot?
When I was little, I asked my mom where my dad was. She said I was grown from the star skiff assembly line at Stargazer Navalia. I thought she was just a bad liar. I even thought she meant I'd inherited her talent with star skiffs. I feel a lot closer to Mom after reading this diary. Even if we're not connected by blood. I understand her a lot more now. Can you come with me one more time? I want to have a proper chat with Mom. Yes. Thank you. You're all done? Did it go smoothly? I see. Let's find Helmmaster Yukong. We'll accompany you. We're here to help, but he and I really shouldn't interject when you're conversing with your mother. It's okay. I understand. Just having you stand next to me is already a great help, benefactors. When Mom feels down, she usually goes to take in a view of the Jade Gate. She should still be there. Let's go find her. நிஞ்சா கிட்ட கேட்போம். நிஞ்சா சூப்பர் ஒர்க் ஆகலாம் சொல்லிட்டு இருந்தான். Mom? Qing-Ni, why are Mr. Yang and they here too? Miss Qing-Ni kindly agreed to show us around Star Skiff Haven. She mentioned she was trying to mend things between you, but was feeling shy about it. Tag பண்றேன். என்ன கேம்னு சொல்லிட்டு டாக் பண்றேன் டிஸ்கார்ட்ல. Thank you. I must apologize for the trouble my daughter has brought you. Mom! All right, it's getting late. Let's talk once we're home. Actually, I want to talk to you about something right now. I want to become a fighter pilot, no matter what. We've talked about this many times. No means no. But... Seems like Miss Qing-Ni is a little hesitant. Try giving her a little push. I thought Mr. Yang said we shouldn't interject. What should I say? Is that Sai's diary? How did you... I understand now. I'm sorry, Qing-Ni. I cannot support your dream because I made a promise to someone else. I don't expect to gain your forgiveness. I just hope you can understand my reason. Mom, what are you talking about? I'm your daughter. Our bond is bigger than forgiveness and reason. I'll listen to anything you have to say. Just like you, I once longed for the sky. I know what it feels like to fly through infinite space, to be surrounded by the vast expanse of nothingness, with unimaginable splendors looming in the distance, to float like a single leaf in the fathomless stellar sea. Some called it loneliness, but we called it freedom. Sai was like that too. We're friends since childhood. We flew star skiffs everywhere, causing trouble until the knights caught us and dragged us before General Jingyuan.
We soon became the most elite fighter pilots of the Skyfaring Commission. It wasn't an easy life. You could even say it was a cruel one. You never knew if the friend next to you would make it back alive. Of course, the same could be said of yourself. But those are my best memories. We would strike out into the sky, repelling demons and upholding justice. The blood we shed bore witness to it all. The life of a Foxian is short and fleeting. Surely we should dedicate ourselves to such glorious aims. System space all clear today. Great weather for flying. We're engaging the main Borisan fleet this time. Don't get too excited. Huh? Sounds like maternity leave knocked the wind out of your sails. Feeling rusty? Oh, shut it. I think you're just excited because you haven't flown with me for so long. Did you miss me? Of course I missed you. The galaxy felt smaller without you in my cockpit. Say, Sai, really didn't think you'd come back. Do you really like flying star skiffs that much? You bet. Sure, it's exhausting, dangerous, low paid. Plus, you only get back to the Lafu a few times a year. But given the choice, I'd always pick this. I guess I already touched the sky. The mind is mysterious. I've lived for more than 200 years. Forgotten nearly every conversation I've ever had. But I still remember us shooting the breeze that day. It's crystal clear. It was the last time I spoke to Sai. Sai? Hold on, Sai. Sai, open your eyes. Sai? Thank you. You go. I've had a good life. But please, don't let Qingmi walk the same path. Don't let her become a fighter pilot. Sai, she's your daughter. You'll be able to tell her yourself, do you hear? The rescue's almost here. Stay with me. Qingmi is waiting for you. She lost 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐜. She can't afford to lose you too. Wake up! Sai? Sai? When I climbed out of the burning carcass of the star skiff, I looked up into a clear sky, pure and seemingly unadorned by the atmosphere that arced far above us. It was the most beautiful sky I had ever seen. But all I could feel was unbearable pain. I sunk to the ground and gazed up helplessly. In my dream, that was the day I died. Mom, this is the first time I've heard you talk about this. But I'm not a little girl anymore. The road of a fighter pilot is a cruel one. I know that now. But I won't hide from it. I'm not afraid to walk the same road as her. If my sacrifice can bring happiness to the citizens of the 𝐶ienzhou, then I'm ready for it. You are so very similar to Sai. The more outstanding you became over the years,
the more fearful I turned. I've known for a long time you were ready, but I was not. You know, the cruelty has never claimed victory. Me, Sai, your father Guangyan, we were prepared for the worst when we enlisted. But do you know how we won that war? The war that took away Sai and the lives of hundreds of thousands of fighters. The Rainbow Arbiter's divine arrow. Yes. The mighty blessing of the Rainbow Arbiter annihilated all abominations in a single strike. We had to pay with the blood of hundreds of thousands of soldiers just to halt their advance. If crushing our enemies was as easy as breathing for the Rainbow Arbiter, then what purpose did our sacrifices serve? Under the might of an eon, the sacrifices of ordinary creatures are but a joke. We are nothing. We mean nothing. Mom. But I never should have allowed my fears to compel me to make decisions for another person. Even if that person is my daughter, I brazenly interfered with your choices. I am sorry. That is my failure as a mother. Mom, you don't need to apologize. Really, you don't need to. I'll take you to fill in the paperwork tomorrow. You'll start as ground crew, just like Tsai and I did. I believe that one day, you'll make an outstanding fighter pilot. Huh? Really? Thank you, Mom. Thank you. Thank you. Thank you. I was afraid of you following in my footsteps, and more afraid of you taking after Tsai. But if this is your choice, then I'm willing to support you, even if you live to regret it. Mom, I have one last request. Tell me. I want to fly with you at least once. I'm afraid I can't. I won't be flying anymore. But why? Because I already touched the sky.
blood. There will be no lenience. There will be no lenience.
She should be around here somewhere. I knew you would come. If we had Elio's eyes, the world would not appear as it does to you and I. There are myriad possibilities overlapping one another, representing the consequences of different choices, and in every passing moment, an infinite number of choices converge on the same point and become the present, and then become the past. So, was this your choice? To respond to my request for help? Really? You refuse? If you wanted to refuse, then why would you be standing here right now? Well, yes, we're all destiny's slave. What we call destiny is neither visible nor tangible. Yet, it is as certain as the collapsing and converging of the past and present. I called out to you, and you came. You had many choices, but everything led you here. To right here, and right now. You heard the call and knew that I truly did need your help, so why are you hesitating? So you believe that this universe is free? Well, in that case, how about this choice? Will you stay here for me? Well, let me ask you the same question again. It's not that I can't let it go. It's just that I deeply understand that in this seemingly vast world, real choices never exist and have no meaning. I'm grateful. On the 𝐼𝐸𝐽, you're the only one I can turn to. Being stricken with Mara is the inescapable destiny of the long-life species. It is a madness triggered by the accumulation of emotions and memories. Blade doesn't remember much, but the Mara still haunts him in some form. After we arrived on the 𝐼𝐸𝐽, the Mara in him flared up so violently that even my spirit whisper couldn't suppress it. He's not fit for interstellar travel in this state. My plan is to use Spirit Whisper to temporarily seal the Mara by reducing its potency. I need to focus all my concentration, so I'll be vulnerable for some time. I need you to protect me while I suppress Blade. I know when danger will come and what form it will take. Don't worry. Together we can do this. No harm will come to you. Now, there are wandering monsters nearby. They'll spell trouble if we let them hang around. Go take care of them. Your victory is certain. Show no mercy. Did the rhythm get messed up? Let's improvise. Follow my charge. I have something for you. Perhaps you still... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Battles are chess games. No two are alike. What? Stay in step. Dreams do come true. You won't get away. A foregone conclusion. Here is thunder.
felt like a time. It's good to open my eyes and see you back here. Let me tell you. I've weakened Blade's senses to the outside world, so that he's only able to hear my voice and feel my touch. He's oblivious to everything else. I'm going to transfer his consciousness away from the Xianzhou and cleanse his memories of Jingyuan, Jingliu, Insing, and your friend, Dan Hong. Again, this process mustn't be interrupted, but I can answer questions before I begin. Yes, as compensation for helping me. You don't have any questions? I put you into a deep sleep and then reawakened you, abandoned you at the space station, then lured you to the Xianzhou. I owe you an explanation or two. Don't you want to know? Oh, don't rush. We still have time. Think about it first and ask when you're ready. One rule, though. Please don't ask anything boring. Let's play Truth and Lies. It's a game I play with Silverwolf all the time. Kinda psychological. Both sides ask each other 2 questions, then give one true answer and one false answer each. So, one of my answers will be true, the other will be false. As for which is which, that's up to the asker to make the call. We don't have much time. Let's do 2 rounds to start. You ask me 2 questions, and you'll also have to answer 2 of mine. But remember, 1 truth, 1 lie. I give you my word. I will abide by the rule of 1 truth, 1 lie. I'll go first to give you a demo. Oh, don't be nervous. The first question is quite trivial. You can tell the truth or tell a lie. It's the second question where the game gets interesting. My first question is, what do you think about me? Huh? What do I think about Kafka? How should I answer? If I tell the truth, I have to lie the next time, and vice versa. Or I could just cheat. Is that really an option? If I tell a lie this time, I'll have to tell the truth next time. And there you have it. It's a pretty simple game, don't you think? You're hiding your feelings well. I'm afraid we'll have to put our game of truth and lies on pause. The Cloud Knights are here. I need you to help me get rid of them. Don't worry. I'll take care of any repercussions. This conflict is inevitable. It's destiny. The mood is set just right. Let the show begin! Time. Show no mercy. It'll catch up. Did the rhythm get messed up? Let's improvise. You won't get away. Battles are chess games. No 2 are alike. See, the future always seems like infinite possibilities, but what is destined to happen will always happen. This conflict is inevitable because the other possibilities
don't exist. I need to use the Spirit Whisper on Blade again, but let's play another round first. Have you thought of your question? Come to me when you're ready. I can wait. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife.
Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife.
Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and
and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife.
Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife.
Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. Life is as ephemeral as dew on a leaf, and full of worldly strife. The game continues. Your turn. So, I get 2 questions, only one of which Kafka will answer truthfully. But I won't know which answer is which. What should I ask?
When I came to on the space station, I remember seeing Kafka. But everything before that is a blur. Shouldn't I ask about my past? You? At first, you were a being, accidentally created by an Aeon, with a body, but no soul. Elio guided me to you, and you were given a soul. There's nothing to say about your past. You only remember me because I was the one with you when your soul was born. That's all there is to it. No matter what she says, she looks like she's got something up her sleeve. I can't tell what's true and what isn't. I see the look on your face. Don't bother asking. I can't tell you if an answer is true or not. Make your best guess and choose your next question based on my answer. That's the beauty of the game. I hope your next question proves interesting. The rules of this game are like reality. We all think we have infinite possibilities, but when you really analyze it, you could count them on your fingers. Every question and answer is constrained by previous choices. The future is like a labyrinth. Every divergence is merely an inducement. There is only one real path. It's a metaphor. If you don't believe me, try it for yourself. Soon we will face another battle. Can you change that possibility? You won't get away. Did the rhythm get messed up? Dreams do come true. Conflict is pitiless. I have something for you. One step closer to the stars. Let's begin. Perhaps you still humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Stay in step. Let's improvise. Follow my charge. Here is thunder. Time for an overhaul. Take your positions. There's no time to lose. Oh. Well, you're doing a great job. The future is still clear. The real test lies ahead. The young swordmaster of the Cloud Knights. He will not be an easy foe. Until then, let's continue our game. It's my turn again. Second question. Do you want to see me again? What kind of question is that? Will we see each other again? She'd know the answer to that one. As for whether I'd want to, it seems obvious to me. No, I don't want to deal with this lady again. So, my answer is... Okay, I'm done asking. What a surprise. I can't see through you. Well, it's your turn to ask a question. Come see me when you're ready. This is your last question. Surprise me.
I don't know if Kafka was telling the truth in the previous question, but one thing's certain. For this question, she'll have to answer according to the rules. Should I venture into a whole new topic? Kafka. She's the one who put me on the Astral Express. Everything about her is shrouded in mystery, and I want to know more. The old me? I used to be a devil hunter. I grew up on a planet contaminated by a Stellaron. Terrius 5. New Babylon. Humans there don't know what fear is. The concept itself simply doesn't exist. When people don't feel fear, they are dominated by desire and pleasure. They become devils. When Elio found me, I was in the middle of a mission. And the conditions he offered me caught my interest. Stellaron hunters. The General was merciful enough to let you live, but you haven't shown the slightest bit of gratitude. Why are you here? Because he was struck by my spirit whisper. My powers of suggestion are capable of convincing people to accept my orders, all without a second thought. Defeat this little boy and your mission is over. You witch! Come get me! Stay calm. You know nothing of the way. Survive or be destroyed. There is no other choice. Show no mercy. You won't get away. The mood is set. Let the show begin! Let's improvise. There's no time to lose. Time for an overhaul. You're all in on it. Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Leave it to me. Take your positions. I have something for you. Follow my charge. Punish evil. I'm fine. Out of moves. Let's begin. Time for an You know overhaul. nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. You won't get away. I failed. If it weren't for you, that kid would have had me and Blade in the shackling prison in no time. Of course, Sam and Silverwolf would have broken us out, but Blady would have been gravely injured, and our relationship with the Xianzhou would have been damaged beyond repair. If possible, I'd like to avoid that kind of future at all costs. Can I leave now? Yes, the Mara in you is temporarily suppressed. So long as you avoid overstimulation and familiar faces, you shouldn't have a problem. Wait, you're not leaving? I am sorry, Kafka. There is a person to whom I am greatly indebted. I must see them. Then it's in your hands. Elio didn't say anything about what happens next. Thank you for coming to my aid. I appreciate it. Our paths will cross again. I remember you. You once followed Kafka, didn't you? There was a time when she was on a mission. You were next to her. I remember. I've yet to see anyone follow her for as long as you did.
and live to tell the tale. Every Stellaron hunter has a deal with Elio. I do not know the nature of those deals, but I do know that Kafka and I agreed to take orders from Elio. She must have sought something extraordinary. Everything she does comes at a great cost. She will have done many things to keep you alive until now, young one. Lost. Fancy a coffee? I have delivered the missive about the meeting. Do you have any questions, Master Dan Heng? I know all that I wish to know.
Thank you, Miss Huanxi. You need not address me as Miss. I am but one of Miss Bailu's maids. Then again, if I may be so bold as to make a humble request. Go ahead. Before this goes ahead... Oh, who might this be? I'm speaking with Master Dan Heng. I'm afraid this doesn't involve you. Please take your leave. He is a close friend. I've invited him along to bear witness. Please, treat him as you would me. Now, what was your request? Then I hope you don't plan on meeting with Miss Bailu. Please, hear what I have to say. I have good reason to be concerned. Perhaps you should know that Miss Bailu's path to becoming a High Elder was neither in compliance with proper protocol, nor of her own volition. Everything was a result of the stubbornness of her predecessor, Dan Feng. His hubris and tyranny brought about the end of the Luofu's High Elder succession. The preceptors heard of Master Dan Heng's return, and were uncertain whether it constituted good or ill fortune. However, many have surmised that the Luofu's High Elder succession tradition will soon be back in force. If true, that is indeed something worth celebrating. Whether we find another suitable candidate in accordance with the laws of our people, or have you take up the position anew, everything can still be mended. But if Master Dan Heng were to hand everything over to Miss Bailu, it could lead to great upheavals on the horizon. No good would come of it for her. Miss Bailu is young, naive, and easily manipulated by others. I worry that under the pressure of others, she would be convinced into taking up too great a burden. I understand your concern, but I have nothing more to say on the matter at present. Then I will bid my farewell. Master Dan Heng, whether you choose to meet Miss Bailu or go with me to see the Preceptor Elders, I will be waiting for you by the ferry leading to Scale Gorge Waterscape. I haven't even set eyes on Bailu, and people are already urging me not to meet her. You've been spending too much time with March. You know that I'm a descendant of the Luofu Vidyadhara. In Scale Gorge Waterscape, you witnessed my secret strength, as March would call it. Yet that power stems from Dan Feng, my previous incarnation. He altered the process of High Elder succession, plunging everything into catastrophe. Ultimately, he suffered the punishment of molting rebirth. Based on the physiological principles of Vidyadhara reincarnation, I ought to have been an entirely new entity. And, in view of the law, all crimes from my previous incarnation should have been wiped clean. But in reality, I was locked up in the shackling prison at birth. Even after I was released and left the Xianzhou, my High Elder past and Dan Feng's enemies pursued me like a haunting shadow. Now, I plan to face that shadow. In order to make amends, I want to repair the Ambrosial Arbor's seal and visit the High Elder to see what more I can do. The star skiff is ready. Let's go. I don't believe in ghosts. Need your extractor clean? The rumors are true. You really are back. I'm Healer Lu Ying of the Alchemy Commission. I'm a Vidyadhara too, as you can see. I'd heard the reincarnation of the Great Sinner has returned to the Luofu and wanted to offer some advice. Oh? Leave this troubled place.
Immediately. I'm not surprised in the slightest. What does the Alchemy Commission want then? Return to being a nameless. Stay out of the High Elder's succession. The lawful Vidyadhara have finally recovered from Don Feng's grievous sins, and were blessed with a compassionate and caring High Elder in Bailu. None of this was easy. Your return has stirred up resentment and ambition among the preceptors, and threatens our situation. I have no intention of threatening Bailu's position. You may have a clear conscience, but even so, as long as you remain on the Lafu, invisible forces will try to coerce you. Leave now. It is the best outcome for everyone involved. Do not repeat the mistakes of a past life in this one. Farewell. Extractor cleaned or your Starskip service? Excuse me. Are you two on your way to the Alchemy Commission, Delph? Hello. What brings you two here? The wind and waves are restless around lunar-rescent depths today. Even you came to dissuade me from visiting the High Elder, General? This encounter was not of my making. I've been recuperating in the Alchemy Commission under the Dragon Lady's care. Our paths have merely crossed. But your question would suggest that there are others interested in dissuading you from such a venture. Matters that concern the rise and fall of the Vidyadhara will inevitably attract certain parties, those that would work circumstances to their advantage, be it Don Feng, the Preceptors, or the Alchemy Commission that trained the Dragon Lady. Your injury hasn't dulled your instincts, General. The Preceptors and the Commission seem deeply concerned. A chance meeting is a gift from fate. Why don't I help you to fathom their intent, then? It is an internal affair of the Vidyadharas. As long as it does not disturb the peace aboard the Lafu, it does not involve the General of the Cloud Knights. Nevertheless, as a friend, let me remind you of one thing. So long as Don Hong and Bailu, with their respective High Elder powers and titles, both remain on the Lafu, the Vidyadhara will never cease their internal strife. This is not to say that either of you are to blame. It's getting late. You are headed to repair the Arbor's seal at Scale Gorge Waterscape and visit the High Elder, no? Farewell for now. I should start taking this business of rest and recuperation a little more seriously. Master Don Hung, you're back. Have you made your decision? Will you come with me to meet with the elders first? Or are you set on seeing Miss Bailu? Miss Bailu is already waiting at Scale Gorge Waterscape. Your stubbornness is redolent of your no, previous incarnation. Sorry, but you're not going anywhere. A criminal who destroyed our succession is unworthy of setting foot in the sacred places of the Vidyadhara. Wait. Master Don Hung's presence at Scale Gorge Waterscape has been approved by the 6 charioteers and the Preceptors. He is no longer the criminal he once was. Empty rhetoric. There are ways of unearthing his true identity. And even his reincarnation should answer for the monstrous crimes of the past. The Vidyadhara will never accept him. Die, Don Feng. Search. Rise! The time
You say Danfeng was merely a previous incarnation. How, then, do you still possess the power of the High Elder? Awaken, dormant world-cleansing dragon! As I expected, Danfeng, you have returned. Thank you for rescuing me, Master Danheng. They came for me. I'm sorry you got dragged into it. It's risky to remain here. We should leave. Master Danheng, after your meeting, will you go with me to see the elders? Should I ever want to meet the preceptors, Miss Huanxi, I'll ask you to pass on the message. I understand. Please alight, Your Highness. Miss Bailu awaits you at Dragon Vista Rain Hall. It could be dangerous ahead. We should proceed carefully. So slow. I've been waiting for you here for ages. Hello there. Long time no see. What are you doing here? We were met by an assassin on the way over, miss. An assassin? Are you okay? Fortunately, the skills of Master Danheng and his friends were too much for them. There are those that wish to assassinate Master Danheng, miss. Presumably to preserve your legitimacy as High Elder. I don't care about my legitimacy. Why do they? I told you, whoever wants to be the High Elder is welcome. I never wanted the title. I am Danheng. It is an honor to meet you, Miss Bailu. You're Danheng? I heard about how you parted the ancient sea and Scale Gorge waterscape. These assassins have got their work cut out for them. Miss Bailu, please don't say things like that. Let me take a look at you. Dragon horns. Well, they say you're Danfeng's reincarnation. Suppose it must be true then. But you're different from me. Where's your tail? If I let you be High Elder, will you grow a tail? About the High Elder succession. I have no intention of getting entangled in that. I'm here to repair the Ambrosial Arbor's seal. This is the duty of the lawful Vidyadhara. Well, really? Then why'd you come to CB? All I've learned since my hatching rebirth are some medical skills at the Alchemy Commission. I can't repair seals or part the sea like you can. I should take this opportunity to talk with you about the past, Miss Bailu. I've heard about your situation, and while I can't guarantee a solution, I will do my best to improve things for you. Interesting. You're not like other grown-ups. You say what you think, and you seem trustworthy. So, you want me to go with you to Scale Gorge Waterscape? Precisely. Let's go then. Miss Bailu. Huanxi, please wait here for me. I'll come back as soon as I can. I've got these two to look after me. Don't worry. Wow, what a magnificent sight. Is that the Ambrosial Arbor? Yes. Forming a seal and using their power to curb the spread of the Arbor's roots is an important task entrusted to the Luofu's High Elder. News to me. The elders must be well aware that I'm not qualified for this position. Which begs the question,
Why did Danfeng choose me all those years ago? That's exactly what I've come to Scale Gorge Waterscape to find out. Among the Vidyadhara, the High Elder is the existence closest to the permanence. According to historical records, the High Elder succession involves a secret ritual known as the Transmutation Arcanum, as well as a treasure known as Dragon Heart. Once succession is complete, the former High Elder undergoes a hatching rebirth, while the new High Elder begins to display draconic features. However, Danfeng's ritual failed, and his powers remained within me. And yet for some reason, it also created you. So, in medical terms, he messed up the prescription. And brought suffering down on himself and just about everyone else in the process. I want to use this opportunity to repair the Ambrosial Arbor's seal, and see if I can help recall our memories. Shun the tree's growth, the residual plague, water of the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots. Strange. This is different from the breaking of the seal. Why is there no reaction? What's wrong? Not going to plan, huh? Shun the tree's growth, the residual plague. Shun the tree's growth, the residual plague. Water of the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots. This feeling. That's it. You did it. This alone should prove to everyone that you are the true High Elder. When the seal was reestablished, did you recall anything? It was like a tide surging through my mind. I became really huge, and the whole of Scale Gorge Waterscape was responding to my voice, resonating with me. That's fun! Danheng, teach me another trick. Let's see if I can remember anything else. Wait. Can you feel it? There's someone coming. You! Who are you? Protect Bailu! Hey! I'm doing the protecting here! Nobody's getting hurt with me around. Stand down. Let's improvise. Follow my charge. Show no mercy. He sent a storm. Let's begin. Stay in step. Dreams do come true. The strength. Stand down. How did they manage to appear right next to us without a sound? They may have used a cloud hymn to create mist and provide a smoke screen. I'm afraid this ambush was probably lying in wait for us. Seems like some people have had enough of my presence. If so, why would they want to harm Bailu? We don't know how many there are. Let's get out of here. Go. Look at that shadow. This power, it rivals the tidal forces in Scale Gorge Waterscape. Is that you, Danfeng? Have you returned? I'm afraid you have the wrong person. These floating shadows are called mirage echoes. They are memories of past lives and echoes from the past that the Vidyadhara shed during their rebirth. The books say that these mirages only speak to people they can recognize. And the water in their bodies can be used as medicine. Seems this mirage mistook me for Danfeng. There's no mistake. This old man would recognize your voice anywhere. Have you come to this sacred place to repent? The proud son of the Vidyadhara,
hero of the High Cloud Quintet. You fought with us your whole life. How far you have fallen. You availed yourself of the transmutation arcanum to summon that draconic abomination, and almost laid waste to Scale Gorge Waterscape in the process. If your allies hadn't united to slay it, then the abomination would have destroyed the ambrosial arbor seal. Tell me, did it sadden you to watch the abomination perish? As the High Elder, you should have freed us from the plight of rebirth and set foot on a brand new path. But instead, you were seduced by your reputation and abandoned yourself. You counted 𝐶𝐸 natives and even short-life species among your friends. The upcoming trial is your final chance. Hand over the secrets of the transmutation arcanum now, and the preceptors can help you keep your secret. Isn't that draconic abomination you created proof of the transmutation arcanum's success? I heard that Danfeng craved the powers of our dragon ancestor Long the Permanence, and created a monstrous dragon-like creature. That must be what he's referring to. And so the hero of the Xianzhou became its arch-villain. Elder, look around you. You've long since reincarnated. What remains here are just the mirages of the waters of the ancient sea. Impossible. I still live! The High Elder succession will not be severed in this generation. I don't like this Mirage Echo. He thought that the Vidyadhara was superior to other races, and that he was superior to other Vidyadhara. As if the Vidyadhara would never progress without their plans. I guess Danfeng probably never told them the secret of the transmutation arcanum. We shouldn't linger here. The assassins are using skilled cloud hymn magic to make themselves invisible. But their presence is all too real. These Mirage Echoes, on the other hand, are vestiges of the past. If we can center and transmit the echoes, we should be able to detect any assassins hidden beneath the surface of the water. Let's look for Mirage Echoes and send out pulses. Move carefully. Another invisible assassin? Careful. They're waiting for us to get close enough to reveal our weak spots. Leave it to me. Let's improvise. Conflict is pitiless. The mood is set. Let the show begin! Let's begin. Take your positions. Dreams do come true. Follow my charge. Show no mercy. Awaken, dormant world-cleansing dragon. Leave it to me.
Bailu, you fled the Alchemy Commission yet again. How many times have I told you our rules state that... Sorry. I'm sorry. I won't do it again. Wait. I remember that voice. That's the old chief alchemist. So she's been reborn? Reborn? More excuses. Who brought you out this time? Is that Master Danfeng? Why do you remain silent? Your Highness, you're still as cold and lonely as you ever were. Like the eternal ice on the Fanghu. Bailu, return to the Forbidden Residence. I must speak with Master Danfeng. Oh, okay. Wait, no! You're just a mirage echo. I got tricked again. Master Danfeng, I finally understand your plan. That little girl is the key to the transmutation arcanum. This is a breakthrough for my research. The Vidyadhara performs self-reincarnation, but we are unable to reproduce. Natural and artificial disasters inevitably reduce our population. If this continues, one day our noble draconic bloodline will perish, and the fated decree of the permanence will be violated. For this very reason, I have spent my entire life researching ways to free the Vidyadhara from the cycle of reincarnation. I have been without success for a long, long time, thinking that this reincarnation had been naught but a waste. But now, you have enlightened me. Danfeng. What did he do? Master Danfeng, your changes to the transmutation arcanum created a draconic abomination that wreaked great destruction. But it also created a new life. This is the hope that will one day allow the Vidyadhara to reproduce. My understanding of reproduction was limited by ordinary notions. How constrained I was. Why should Vidyadhara reproduction remain trapped within the confines of our race? To unearth the potential might of Long's blood and incorporate other races into the flesh of the dragon, isn't that the real meaning behind the transmutation arcanum? The Preceptors are too narrow-minded to see your talent. They want to install another High Elder. Foolish. What does she mean by that? The transmutation arcanum seems to contain a secret that allows the Vidyadhara to escape the cycle of reincarnation and return to normal reproduction. But the mechanism eludes me. Let's go. It's you, Master Danfeng. Why did you disgrace yourself? You were my hero. I dreamed of being just like you. Of joining the Cloud Knights. But you betrayed the hopes and dreams of the Elders. This Mirage Echo. He must be a Cloud Knight who fought alongside Danfeng all those years ago. How many of us perished in that disaster and could not be reincarnated? And my leg was torn off by that abomination. Oh, the pain. The doctors at the Alchemy Commission said I have to reincarnate as soon as possible to avoid affecting my immortal life. But my poor comrades have no chance of returning to the ancient sea. You once told us that we should cherish every life cycle, and that you would use cloudy magic to heal our wounds. But in the end, all you did was betray us. I must listen to him very carefully. We cannot afford to miss any information. I will never forgive you. The High Elder's power belongs to the Vidyadhara of the Lawful. You are unworthy. The Vidyadhara must not sever the High Elder succession tradition just because of you. Hand it over.
Danheng, is this the price we pay for bearing the power of the High Elder? Carrying the weight of all these expectations, all this hatred. Before any of this transpires, you have enough time to prepare. Strength. Heaven's search. You know nothing of the weight behind this path. Survive or be destroyed. There is no other choice. Time for some hardship. Dreams do come true. Here is thunder. Sense a storm. Stand down. Let's improvise. There's no time to lose. Is that it? The strength. Let's begin. Conflict is pitiless. I sense a storm. Miss Bailu, are you okay? You were in there for such a long time. Luckily, I had Danheng and him to protect me all the way. If anyone's owed a thanks, it's them. I didn't expect those assassins to be so brazen and reckless, storming a sacred place like Scale Gorge Waterscape and pursuing you. Rest assured, Miss Bailu, I'll report them to the elders and round them all up. Fortunately, the three of you were blessed by the gods. If anything had happened to you, it would have been a dereliction of duty on my part. Assassins. None of us mentioned that the danger involved assassins. How did you know that? Oh, it's because we were already attacked at the ferry, no? I was just worried that those people would try and attack you again. You said those assassins only came for Mr. Danheng, but the ones we met in the ruins were coming for me instead. Perhaps the real dereliction of duty was that not enough happened to you. So, did the elders send you to take out the unworthy High Elder? That was my idea alone. How could the Preceptors have come up with that? From my perspective, the Videodora requires only one High Elder. A second High Elder, one who is weak and useless, must be removed. Miss Bailu, our relationship as mistress and maid ends here. Farewell. The strength. You don't look so good. Finally! Do not awaken, Dormant's world-cleansing dragon. It's time. Hit! Heaven's surge. Rise! I sense a storm. Lance ablaze. Lance! Forward! It's time. Let me tend your wounds. You bully!
strength. Heaven's surge. Break! Ah, am I too late? General! Did you bring reinforcements? Reinforcements? I am the reinforcements. Lance ablaze. Lance! Forward! I sense a storm. Merciful Medicus! There's no time to lose. Conflict is pitiless. Awaken, Dormant's world-cleansing dragon. Need a doctor? Secret of the saints! Here is thunder. The strength. Conflict is pitiless. I sense a storm. A miracle! Time to question your prescription! Nice teamwork. Show no mercy. Lance ablaze! Lance! Forward! Avoid conclusions. World-cleansing dragon. Here is thunder. Let me tend your wounds! I'm on guard. Heaven's surge. Rise! Mortality means forever. Follow my charge. Conflict is pitiless. Lance at the ready. The strength. A pity. So close. Did the Preceptors truly believe that nobody knew of their scheme? They should return to their senses. Attacking the Dragon Lady only destroys what little prestige they have remaining. The whole thing was planned by me and me alone. Beware of false charges, General. Save your breath. We all know the truth once the Cloud Knights send you to the 10 Lords Commission's judges. Too late, Jing-Yuan. I go no further. I always felt useless in the eyes of the elders. A false dragon who failed to inherit the power of the High Elder. And today I realized they'll use any means of removing me. Not all of the Vidyadhara harbor evil intentions. If you feel uneasy, Dragon Lady, the Seat of Divine Foresight can arrange for you to stay elsewhere. Thank you, General. I'd like to talk more with Danheng first. Very well. I will await all of you at the fair. The Vidyadhara have neither parents nor family members. Once born, a teacher is assigned to instruct the young Vidyadhara in the art of Cloud Hymn, as well as various life skills. Danheng, did you have a teacher like that? If you're asking about Vidyadhara tradition, I'm afraid that's something I never had any experience of. I've always been a wanderer. I can never return to my homeland. In my fragmented dreams, I meet enemies on the battlefield. But in my travels,
I meet many people who I can describe with the word teacher. As far back as I can remember, I've had the preceptors and alchemy commission healers telling me what to do. Cure diseases, save lives. I don't know if that counts as teaching. You know something? It feels like you're the teacher I've been waiting for. Virtuous in the past life, master in the next life. Perhaps we were friends or disciples in our previous incarnations. A friend or disciple of Dan Feng? Maybe. Miss Bailu. At first, I was worried that your title of High Elder was in name only, and that an absence of true power would eventually put you in grave danger. It seems I was overthinking things. You have no shortage of true power. You mean the power to repair the seal? The power you taught me? The Mirage Echoes of Scale Gorge Waterscape mentioned that not only was Dan Feng a brave warrior, he could heal others with Cloud Hymn magic. What you have is the power of the High Elder that belongs to you. The power of life that can reforge the Arbor Seal and the vitality of the eternal roots. It is a world away from my power of destruction. In that case, Danfeng probably had a gentle side to him too, right? Perhaps. We should head back to the healer's market. I have other things to do today. Let's go. Now that the seal is repaired, my affairs on the Xianzhou have drawn to an end. For the time being. Are you planning on staying on the Luofu? The banishment decree has been revoked, and the preceptors have regained an awareness of the situation. This is your chance to return to your home. I do not seek to take Dan Heng away from you. As a nameless, the Express still needs me. Ah, that is a pity. One zero is the way. To the divination. Good morning! Is work going well today, Master Diviner? I am extremely busy of late. If you have something to ask of me, do not delay. You were about to say something along the lines of, how did you know I wanted to ask something? But then you remembered who you were talking to and decided not to bother, correct? Of course. I run a dozen hexagrams before I even get around to breakfast. The results are never far wrong. Today's divinations threw up some unexpected complications.
The hexagrammatic position was facilitating between the water and heaven trigrams. The Matrix of Prescience gave the following interpretation. You will have 3 uninvited guests. This is ultimately auspicious. Ultimately auspicious? Wow, sounds pretty good to me. Seems like we really were destined to meet today then. You know, I see you've been using the Matrix of Prescience to divine into Kafka's past. Well, I have a similar request. I see. You wish to use the Matrix to relive the past and awaken parts of your memory? Viable in principle, but whether the Matrix is truly capable of achieving this result remains to be seen. I knew it. Things are never simple, are they? Kafka's situation was different. I feel I must explain in detail the principles behind the Divination Commission's ultimate weapon to avoid any misunderstandings. The Matrix of Prescience does not allow one to remember anything. It merely collects data in order to infer past events, in the same way that future events are inferred. Just as Realm-Keeping Commission officers collect forensic evidence to recreate the scene of a crime, there are materials from which we can infer the past. These may be items related to the experience, or memories of the people involved. Miss March's predicament is very different from Kafka's situation, because she doesn't remember what happened in her past. I am no medical professional, but fortunately I'm very fond of reading. We understand that there are 2 types of memory loss. One where the memories remain dormant, floating around in the unconsciousness unable to be awakened, and another that involves direct erasure of memories from the brain. Who would do such a horrible, mean thing? Why don't we try using the Matrix of Prescience to determine which situation pertains to Miss March? Let's begin then by preparing the requisite inference materials. Miss March, your memory is unreliable. To guarantee the Matrix's accuracy, you'll have to provide something related to your past experience. Anything will do. When you're ready, come and find me in the Matrix core. The diviner said I need to provide something from my past experiences. What should it be? How about a 𝐶ienzhou souvenir? So, have you acquired something from your past? As a nameless, surely you must have souvenirs from your journeys that could evoke memories. I've got lots. It's just, I don't know what to choose. So shiny and pretty. I picked up this little guy in Belobog's underworld. They've got loads of it down there. I just chipped off a tiny piece. I can understand a young girl's fondness for glittering gemstones. Is that it? Miss March, are you not able to provide possessions from before you lost your memory? Before I lost my memory? So, something I don't remember getting? Even then, I couldn't be sure it was from before I lost my memory, right? It may be strange to you, but to infer the past, I need materials that were pertinent at that time. Could you try recalling some memories again? From before the memory loss. Before the Express. I'm sorry, Master Diviner. When Himeko found me in the ice, I was stark naked, like a newborn baby. I didn't have any items with me. And before you ask, no, I don't have any of that ice lying around. It melted away not long after I was rescued. Oh yeah! You sure are a smart cookie. My 6-phased ice ability must date from before the memory loss. Master Diviner, any ice I create should do, right? It should indeed. I'll have someone place the material in the base of the terminal of the Matrix. Miss March, please position yourself in the Matrix core. We may begin our inference whenever you are ready.
The Matrix has clear diagnostics. Miss March, are you ready yet? I'm pretty sure I should be. Almost kinda ready to go. Please be prepared. Not all memories are suitable for reawakening. People carry with them much pain and suffering. If you're not ready, we can pause the inference process. I would never wish for good intentions to result in harm. I'm okay. Let's do it. Only way to find out is to give it a go. Very well. I will soon connect you to the Matrix of Prescience Ultima, where the Matrix will read your memories and guide you back into your past. If you reach a block in your memory, the Matrix will use the data gathered to derive a scenario and construct a possible past for you. Got it. Oh, can he join me too? I'm sorry. That would be highly inadvisable. You form the nexus of the Matrix's inference. He would only introduce redundant data to the system. In other words, inside the memory palace that the Matrix constructs, the only person you'll be able to count on is yourself. Don't worry. I can communicate with you from outside the Matrix and manipulate the recollection process to a certain extent. Let's begin. The Matrix of Prescience has reconstructed your past. Before you is a space generated from the memories and items you provided as raw materials. Are you okay, Miss March? I'm good. Everything seems normal. You have a strong constitution. Most individuals feel nauseous after being presented with a dizzying excess of information provided by the Matrix. I must be seeing things. Why are there two Fushens here? Your eyes are working just fine. One of the Fushwens is a projection of me which allows us to communicate with each other at all times. The other Fushuen indicates that I existed during this part of your experience. What experience is this? It looks like the healer's market. Unless I'm mistaken, this must be the time we broke into the Alchemy Commission. Really? That can't be right. I remember there were lots of Cloud Knights in the plaza. Well, this is just a Matrix inference, remember? Distortions are possible. Although the scale of this distortion is surprising. Try communicating with the Fushuen you see over there. We should hear what the Master Diviner has to say. Miss Fushuen, is that you? If we want to resolve the Stellaron crisis, we must refine the question. What is the crux of the problem? Generally, it is believed that when one seizes on the crux of a problem, the problem will split open like bamboo on the edge of a knife. Nobody could have foreseen the catalyzing effect of the Stellaron on the ambrosial arbor. As the ancients said, blessings bring about misfortune and vice versa. Nature has its own algorithm, and it is precisely when fate wins betwixt blessing and misfortune that I, a Master Diviner of masterful proportions, am called on to save the people of the Luofu. What the heck is she talking about? Master Diviner, did you actually say that at the time? I can't remember. It would appear that in Miss March's estimation, I'm somewhat of a blabbermouth. No, I've always seen you as, masterful Master Diviner. Despite the obvious distortions in this experience, the base materials from which it is composed are taken from your actual memory. There is no falsehood here. In other words, your subconscious mind thinks that I talk in tongue twisters. It's mainly just that I, can't always comprehend the
lofty ideals and, principles you discuss. Forget it. Now is not the time for losing one's temper. If the inferred experience is distorted, we should focus on filtering out each distortion one by one. Otherwise, we won't be able to trace your memories back any further. This is getting a little complicated. Is there a simpler explanation? Draw your bow and fire an arrow at that Fu Xuan. The mood is set. Let the show begin! Converge and awaken! Did the rhythm get messed up? Dreams do come true. A foregone conclusion. I see through you. Let's begin. Stay in. Let's improvise. That freaked me out. I don't like people suddenly deciding to fight me. Now let's see who's here. Ting-Yun, Welt, General Jing-Yuan, and also... I don't have to fight all of them, right? The Master Diviner was easy peasy, but I don't think I could take General Jing-Yuan. Easy peasy? The interference factor creating the distortion here should only have one source. That is, the person present who shouldn't be. So I have to pick someone and clear them of interference? Exactly. My projection will disappear for the moment so as to not cloud your judgment. If you can hear my voice, then it means I'm watching over you. You're the best, Master Diviner. I hope the best version of me can overwrite the gloriously absurd version that lives in your subconsciousness. The person present who shouldn't be. Who could that be? Roll up, roll up! Miss March, would you like to take a look at the latest edition of the Xianzhou Beauty Index? The chance of drawing a Luofu Playboy card is super high right now. Miss Ting-Yun, it's great to see you so happy, but I can't help feeling a little sad. The past is in the past! What is there to feel sad about? Live every day as if it were your last. Don't be sad. General, hello! General? General Jing-Yuan? Jing-Yuan? What's his deal? Who falls asleep standing up anyway? This is clearly your subconscious projecting onto the General. I remember now. The General wasn't there when we broke into the Alchemy Commission. Looks like we found the source of our distortion. March 7th. Ah! You scared me! Why'd you wake up so suddenly? Are you not satisfied with your life as it is? I'm satisfied. Then why are you obsessing over the past? The mood is set. Let the show begin! All things in this work, human creations! Together as one! Still the same one. I'm fine. Stand down. Dreams do come true. Conflict is pitiless! What is that? I
this is. It's a Belobog heater. Wait a minute. What's a Belobog heater doing at the healer's market? Looks like part of one experience has infiltrated another. A foreign object, so to speak. A foreign object? That sounds like a medical issue. Will it require surgery? No. I believe the object is a sign of the Matrix purging distortion. It has managed to trace back to another one of your experiences. Make contact with the object. Let's see if we can jump over into that experience. Belobog. I've seen that name somewhere in the astral charts. There are many similar star systems on the 𝐶𝑖anzhou trade routes. Unfortunately, all of them lost contact after the appearance of the Antimatter Legion. Yeah, Belobog is a kind of snowy doomsday city. There are heaters like this all over the place. Otherwise, people wouldn't survive. Come on, Master Diviner. I'll give you a whirlwind tour of Belobog. Is touching a heater a good idea? This thing is red hot. What if my hand turns extra crispy? It's okay. This is a memory space. If something hasn't injured you in reality, then it cannot injure you in memory. Well, I was never beaten up by 𝐿 in reality either. Enough of that. Touch it. Hey, don't pull on my hand. Ow, ow, ow! What the actual... That thing was flaming hot! You said things that never happened to me in reality couldn't happen here. I said that if something hasn't injured you in reality, then it cannot injure you in memory. I didn't say anything about the sensation of injury. So this is Belobog. I was expecting it to be cold. It's freezing. What? Master Diviner, aren't you cold? I can't stop shivering. Most likely a result of me never having experienced true cold. I'm afraid you'll have to do the shivering by yourself. On the Luofu, you and I have shared experiences. And so I was able to provide more active assistance. But in Belobog, you'll have to rely on your own judgment to ascertain the source of distortion, and get the foreign object to appear. Yeah, I get it. Oh, Miss March, I have one more thing to ask. Have you ever experienced great suffering? What? I don't think so. Why are you suddenly asking me that? Sometimes people forget extreme memories to protect themselves from suffering. Perhaps you didn't notice, but in your memories of the Luofu, everyone you met was either hinting or explicitly stating that you should stop trying to remember. I believe this is most likely your subconscious communicating with you directly. Though, of course, we cannot rule out that external forces may have interfered with your memory. In the latter case, it is possible that someone decided to leave warnings in your subconscious to prevent you from recalling the truth. Am I really that important to someone? I don't think there's anyone who'd go to all the trouble of locking up my memories. And yet, memories are precisely what you seek, no? I say this to say one thing. Are you certain you wish to continue exploring your memories? You said external forces might be messing with my head, right? That just makes me more curious. No one gets away with locking up my memories. Let's go. I'll show you the way to Goethe Hotel. Very well. I must admit that I'm finding the whole matter more interesting by the minute. This memory should be from the first day we arrived in Belobog. By the second day, we were wanted criminals already. The person present who shouldn't be. Who could it be? Miss March! Long time no see. Welcome to the Sampo Hotel. The Sampo Hotel? This is Goethe Hotel. Was Goethe Hotel. Now it's
The Sampo Hotel. In the autumn of his years, old Goethe got too old to run this place, so he handed it down to his most trusted young confidant, Sampo Kusky. And before you get the wrong idea, there was zero trickery involved. This was a cherished agreement between gentlemen. You see, old Goethe and I chose to face the future instead of clinging to memories of the past. You should do the same, March. This blue-haired fellow has an air of deceit about him every time he opens his mouth. You don't need a jade abacus to get a feel for Sampo. The tea service at Goethe Hotel is first class, especially this Whale-Tide Spring. They say that an architect once used the preservation's power to make camellias bloom on the snow plains, and that this tea is made from those leaves. Whale-Tide Spring? Isn't that a variety of Xianzhou tea? My brain must be filling in the blanks. Probably because I never drank any famous tea in Belobog. Ugh, so bitter! Bitter tea is good for your health. Ugh, bitter is bitter. If it tastes like that, it doesn't really matter how good for you it is. There's an old saying in Belobog, blessed is he who can eat the bitterest of bitter. These experiences are becoming increasingly distorted. Seems like my subconscious mind has no talent for வணக்கம் நிஜா புல் பண்ணேன் I'm அவளுக்கு not sure your conscious mind does either. திமுரு சொன்னானா அவளை 2 தட்டி கடிச்சிட்டா அந்த கேரக்டர் எனக்கு 2 தட்டி கடிச்சிட்டா நிஜா எஸ் C1 வச்சுக்குவேன். Miss March 7th, welcome to the Sampo Hotel. I'm Japard, the security here. Why would hotel security need to be armed to the teeth? Is there great lawlessness in Belobog? No. Japard is the captain of the Silvermane Guards. Just like how the Lafu has its own Cloud Knights captains. I have no idea what he's doing running security at a hotel like this, though. It isn't so surprising. In attempting to pursue the rational, we piece together the unrelated. The result is a seemingly meaningful fantasy. A fantasy called life. Excuse me, Miss March. Do you need anything? If there's nothing else, please let me get back to my duty. Also, allow me to remind you, you cannot change the past. The future is all... That actually does feel like something he would say. அப்ப ஹிமிக்கோ இருக்கும் இங்க மேல போய் பார்க்கலாமா ஹிமிக்கோ எங்கேயுமே இல்லையே இங்க 2 பேர் இருக்காங்க இப்ப இவ தான் இருக்கா Welcome to the Sampo Hotel, Miss March. The Sampo Hotel used to be called the Goethe Hotel. After old Goethe retired, Sampo managed to trick his way into acquiring this place and renamed it after himself. Luckily, the high-quality service of the hotel remains undiminished. It's still the best place to stay in the administrative district. I should mention, the Sampo Hotel's new slogan is, "Don't think about the past, ஹிமிக்கோ கிடையாது strive for your future." அந்த கேரக்டர் நான் விஷ் பண்ணல அந்த கேரக்டர் தான் திருப்பி கிடைச்சிச்சு எனக்கு This girl seems quite trustworthy. ஹிமிக்கோ C1 போன தட்டி எடுத்துட்டேன் That's just the work of my subconscious mind. இருக்கடா இருக்காங்க கூடாத கேரக்டர்னா வந்து இவதான் Long time no see, Zila. March? Long time no see. How's everything been going since you left Belobog? The Express never looked back. It headed straight for the other end of the galaxy, because that was its fate. The same goes for us. We can't return to the past. March, don't dwell on the past. It won't do you any good. Trust me. Got it? These warnings are ongoing. The situation is becoming stranger by the minute. It sure is. Let's press on and see what awaits.
I remember our second day in Belobog was mostly us being hunted down by Silvermane guards. We didn't meet Zila until way later. Which means Zila shouldn't be appearing in this memory. She's the source of the interference. In which case, Seems like you don't trust me. It's not that I don't trust you. It's just... An answer is not required. She's merely a mirage hindering your progress. I understand. Let's do this. A quick divination. Let's begin. You know nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Stay in step. Let's improvise. What's this? Let me see. Developed on Herta space station. Seems like this must be the foreign object. The next experience should be meeting him for the first time. Herta space station. Five-star தான் அந்த கேரக்டர் தான் நீ சொன்னியே அந்த கேரக்டர் தான் அந்த பாட்ஸ் லேடி. See the stunning vistas of the snow plains. This hotel lobby must have left a deep impression on you. Well, waking up after a great sleep in a comfy bed to find out you're a wanted criminal tends to leave a deep impression. Let's move on to the next stop. I mean, the last stop. Let's go. So long as you're ready. I'll take a monitor over a red-hot heater any day. ஆமாமா சிங்கிள் டைம் புள்ள தான் கிடைச்சா. 2 5-star ஒரு 4-star கேரக்டர். Wake up. We have to hurry. Huh? Are we going? What about Miss Fuxuan? Fuxuan? Who's that? And there's no time for daydreaming. The space station is in crisis. Huh? What do you mean? Come with me. Asta said that the Stellaron is stored in that room up ahead. And I'm guessing the Legion might also be interested in its whereabouts. I know this memory. This is before we met him. Dunhung, where are you? Master Diviner, can you hear me? Darn it, something must have gone wrong. What am I gonna do? Why did Miss Fuxuan pick the scariest time to vanish? March, can you... me... I'm getting more and more evidence that your memories have suffered interference. But I don't know where from. Looks like I'll have to do it by myself this time. March, leave your memories in the past. Why do you insist on returning to them? If they were so important to you, wouldn't you have remembered them? The moment a nameless boards the Express, a new life begins. We set out on a new road, never to return. Explore, trailblaze, but do not dwell in the past. Don't tarnish the reputation of the nameless. Enough! You're not him! Nothing like him! He would never try and force me to give up something so important to me. Next character I don't care who you are. Disappear right now and let me pass. And don't you ever pretend to be one of my friends again. All things in this human creation. Together as one. No matter. Show no mercy. No. Let's improvise. ஒரு டென்ன ஃப்ரீ டு ப்ளே வைக்கணும். 1 minute முடிச்சிட்டேன்னா அவ்வளோதான். டிஸ்கார்ட் வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டாரே டிஸ்கார்டு. Weren't there coordinates sent out from the space station? Weak heartbeat and pulse. March, you better do CPR. This is the first time we met him. But he isn't here. Who are you? I don't remember you.
I am a messenger of the Garden of Recollection. Miss March, please refrain from looking back upon your past. Leave the matrix of prescience and return to reality. The past is not worth exploring. It will only hurt you. You're the one who needs to leave. I'm not letting this go. The Garden of Recollection? Did the Glow Swader send you? Are you the one meddling with my observations? What do you want with this girl? No matter the nature of your intentions, stealing others' memories like this, deceiving them, blinding them, I cannot allow that to happen. You leave me no choice but to resort to unconventional means. Miss March, this might feel uncomfortable, but I'm going to enter your memory world and help you clear out any obstacles. Are all things in this human creation? Converge and awaken! The mood is set. Let the show begin! You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Dreams do come true. அம்மா நீங்க ஈமார் கேட்டா மைன்கிராஃப்ட் விளையாடுறதா சூப்பர் விளையாடுறாங்க. நீ என்ன விளையாடலாம் உனக்கு சூப்பர் இருக்காச்சுன்னா சூப்பர் விளையாடலாம். என்ன மைன்கிராஃப்ட் விளையாடலாம். Let's improvise. There's no time to lose. Converge and awaken! Stand down. Stay in step. Dreams do come true. ட்ரை பண்றியா? The mood is set. Let the show begin! All things human creation! நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் அப்படியே எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். அவ்வளவு Yin and yang. Follow my charge. Show no mercy. Did the rhythm get messed up? Let's improvise. I see through you. Conflict is pitiless. Thanks for your help, Miss Fushwen. I promised I'd watch over you. Besides, I've been blessed by the Wisdom Walker. I will never tolerate efforts to impede the truth. That person said she was a messenger. The Garden of Recollection. Why would they come after me? Many members of the Garden have their own agenda. It's impossible to confirm anything from a cursory introduction. This is the Astral Express, no? It would seem that you're nearing the source. The Matrix of Prescience Ultima should start making further calculations soon. Do you remember where it was exactly that you were discovered? They set the ice down in one of the passenger cars. It ended up being my room. Then let's pass through this carriage and find your room. Danheng, let's crack open this ice block. Be careful not to harm her. I've got this. Pom-Pom, go and get... Going, gone! This must be when the crew first found me. I don't remember a thing. What's going on? How come we're back at the start? It's the messenger. She's interfering with your movements again. Don't look back. Keep going forward. Don't look back. Keep going forward. Keep going forward. உனக்கோசரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் விஷ் பண்ணுறதுக்கு. நேற்றே சொன்னான்ல நாளைக்கு நான் விஷ் பண்ணுவேன்னு. வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நான் விஷ் பண்ணிட்டேன். The
interferer has been thwarting your progress this whole time. Maybe the only way for you to find your past is to take a step back. Don't look back. Keep going forward. I get it. If I do the exact opposite, I'll find my way out. You're a true genius, March. As soon as you open this door, the Matrix of Prescience will start calculating your past whenever you're ready. Is this my room? I didn't get a chance to tidy up. Don't judge. This is your room? That block of ice in the center. Has it always been there? Ice? This must be the foreign object. Looks like our exploration has reached its final stage. I will confirm one last time. Are you sure you wish to keep exploring your past? Yes. I'm... Master Diviner? She is busy running the Matrix of Prescience Ultima. You again? What I do with my past is none of your business. Why do you have to make things so difficult? Please, trust the Garden of Recollection. Everything I'm doing is for your protection. You don't protect people by If you are truly set on learning about your past, then come with me. I'll show you the origin that you seek. I hope that you will refrain from exploring any further than this. Trust me when I say, nothing good can come of it. லைட்டாக ஒரு கிளிம்ஸ் காமிப்பாங்களா அவளோட பாஸ்ட்டா? There it is. Your origin. Your life unfolds from this point on, full of unique experiences and adventure. What happened prior is meaningless to you. The value of your life does not lie in what happened in the past, but in the present and the future. The eagle returns from an unsuccessful hunt. The sailor avoids the course they know to be dangerous. And you, my child, should come to learn that the past is just an illusion, but your experiences now will be remembered forever. It is time to say goodbye. Here, a parting gift for you. I look forward to our next encounter. Wait! Hold on! என்ன உங்கள் பாஸ்ட்டை சொல்லிடுவாங்களா என்ன? வரேன். Miss Fushuen, why did the simulation just cut off like that? I'm fine. Just a little lightheaded is all. And the Matrix of Prescience stopped at precisely the same moment. March, I lost sight of you once you touched that block of ice. What happened? It's kinda hard to explain. So, that mysterious girl was really a messenger of the 𝐿-SWAYTHER? 𝐿-SWAYTHER? You mean Fuli the Remembrance? Are they the Aeon connected to my past? No, it's too early to draw such a conclusion. All I can say is that it was very likely an Aeon that sealed away your memories. But not necessarily Fuli. When the messenger spoke of protection, perhaps she meant the following. The 𝐿-SWAYTHER wasn't the one who sealed away your memories. They are interfering to shield you from these very memories. It's not so bad. At least I know it has to do with the Garden of Recollection, right? It seems like retrieving memories is beyond the operational spectrum of the Matrix of Prescience Ultima. That's all right. You've helped me so much already, Master Diviner. I owe you a big one. If you'll excuse me, I must organize an inspection of the Matrix. Fingers crossed there's no damage done. We'll leave you to it then. 53 இப்பதான் யூஸ் பண்ணாரு எப்படி 53 போங்க? If we broke something, there'll be a huge bill to pay.
Yeah, quest completed. Master designer phone number கிடைச்சிட்டா. கேரக்டர் வந்துன்னா கேரக்டர் செகண்ட் ஐடியா என்ன செகண்ட் ஐடி யூஸ் பண்றியானே இவளை எடுத்து இது ஒன்று எடுத்துட்டு அன்லாக் பண்ணிட்டு பொதுவா இதுதான் சொல்லி 10 புல்ல கிடைச்சா இவளுக்கு இந்த லைக்கான் கொடுத்துருக்கேன். நான் வேற என்ன லைக்கான் கொடுப்பேன் அவளுக்கு? இதே இன்க்ரீஸ் ஸ்பீடு போட்டிருக்கிறான். அதுக்குள்ள 6 கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் இவளுக்கு விஷ் பண்ணி பார்க்கலான் இருக்கேன். ஆமாம், இதில் ஒரு பட்டன் புல் பண்ணேன். 5 ஸ்டார் எதுவும் கிடைக்கல. எவ்வளோ நிமிஷம் இருக்கியா இல்லையா? 25% சான்ஸ் இருக்காமா ட்ராப் பண்ண? எனக்கு வேற பசிக்குது, சாப்பாட போடும். அதான் ஹெட்டாக தான் எடுக்கலான் இருக்கேன். நான் கிட்டத்தட்ட கஷ்டம் முடிச்சுட்டேங்க. ஸ்டோரி கொஸ்ட்லாம் அந்த ஆரஞ்சு கொஸ்ட்டை மட்டும் முடிக்கணும். இதெல்லாம் சைடு கொஸ்ட்டு தான் இருக்குது. ப்ளூ கலர் கொஸ்ட்டு தான். ஐ லாஸ்ட் 55%. இங்கே ஒரு ஆரஞ்சு கொஸ்ட் இருக்கு, இங்கே 1, அப்புறம் இங்கே 2 முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்த வேர்ல்டு போயிடுவேன். இன்னும் சைடு கொஸ்ட்டு தான் இருக்குது. நிஜா நான் சாப்பிட போய்க்கிறேன், எனக்கு பசிக்குது. சூப்பர் செஸ் விளாடலாமா மைன்கிராஃப்ட் விளாடலாமான்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைகளை பார்க்கணும். சூப்பர் செஸ்னா எந்த வேலையும் இல்லை. மைன்கிராஃப்ட்னா சர்வர் ரெடி பண்ணணும். இந்த ஈமோ பையன் வேற சூப்பர் செஸ் விளாடலாம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கானா. உனக்கு ஒர்க் ஆகல, அதனால இரு உங்ககிட்ட கேட்டு சொல்றேன்னு. ஏமா உனக்கு மட்டும் ஏன் ஒர்க் ஆகல சூப்பர் செஸ்? வேறு மைன்கிராஃப்ட் எல்லாம் சர்வர் ரெடி பண்ணி வைத்து விடுகிறாயா? நம்ம எத்தனை மணிக்கு விளாடலாம்? ஒரு 6 மணிக்கு விளாடுவோமா? Like last time it says network issue. ஓ, டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டியா? மைன்கிராஃப்ட் ஆடுங்க நம்மளா லேப்பில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம்ல, ஸ்டீமில். லேப்பில் இருக்கிறதுனா மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம்.
Stay in step. நாப்பெல்லாம் நோம்பா Here is ஒரு நாப்பில் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறியா? Show no mercy. The mood is set. Let the show begin. Perhaps use humanity never மாறிச்சுக்குன்னா பின்னாடி ஸ்டோரி லைன் வந்துடுச்சா? அதான ஸ்டோரி கொடுப்பாங்க அவளுக்கு எப்படியும். Time for some hardship. ஈவெண்ட்டுங்க இதில் என்ன செஸ்ட் ஈவெண்ட்டா? எது இதில் செஸ்ட் ஈவெண்ட்டு? இதுதான் சொன்னியா? என்ன கொஸ்டால் ஈவெண்ட்டா? கொஸ்டிக்குள்ள இது போகிறப்பது எனக்கு ஒரு பசி தாங்க முடியல. It's still early. Where to now? ஈவெண்ட்டு பட் வித் கொஸ்டா என்ன வந்து பண்ணிக்கிறேன். நான் 6 மணிக்கு தான் விட போகிறோம். சாப்பிட்டு வரைக்கிறேன். பாய். மைன்கிராஃப்ட் சர்வர் எதுவும் வச்சிருக்கியா இல்லை ரெடி பண்ண சொல்லிட்டா யாரையாவது? நியூ ஏரியாவா? நியூ ஏரியா இருக்கேன் நான். ஆமா இல்லையே. Nice. அட்வான்ஸ் தான். வேற சர்வருக்கு எங்கே போ தெரில எனக்கு. சிக்மா ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டானான்னு தெரில. சர்வர் ஆக்சஸ் இன்னும் கொடுத்துருந்தானே அதில் போடலாம். அட்டன்ஸ் போகிறோம் பாரு. ஆமாம் ஆமாம் இது எதுவும் தேவையில்லை. ஸ்பீட் ரன் மட்டும்தான். நார்மல் ஸ்பீட் ரன் எப்பயும் பண்ண முடியல. எதுவுமே எந்த மாடு எந்த பிளக்கின் எதுவுமே தேவையில்லை. என்ன சர்வர் ஹோஸ்டிங்குள்ளே போமாங்குது. சேனலுக்குள்ளே போல. ஓகே பாய் பாய். சர்வர் மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுரு 6 மணிக்கு கரெக்டாக. மணி எத்தனை இப்போ? மணி நம்ம 2:30 தான். அதான் எதுவும் செஸ்ட் ஈவெண்ட்டை முடிச்சு வச்சிட்றேன். பாய் பாய் நிஞ்சா பாய்.
eyes.
Nice. 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 Nice.
Nice. Nice. Nice.
Nice. Nice. Nice. Nice. Nice.
Nice. I will conquer the skies. I swear it.
ஐயோ நிஞ்சா வீசில தான்யா இருக்கேன் வாயா. டால்ஃபினோட வீசில இருக்கேன். தப்பிக்கிட்டே இருக்கே. Great. The more the better. Great. The more the better.
Every shadow on the 𝐌𝐢𝐧𝐞 could be me. Nice. எனக்கும் விளையாட தெரியாது. நம்ம 3 பேரும் இருப்போம். நிஞ்சா தனியா இருக்கட்டும். முடிச்சிருவான் நிஞ்சா டக்குன்னு. முடிக்கிறேன். நான் வந்துட்டேன். வந்துட்டியா? நிஞ்சா எங்க காணோம்? தெரியல. தனித்தனியா பண்ணிக்க வேண்டியதான். எங்கட மேப் ஒண்ணுமே இல்ல. மாடு எதுவுமே ஏத்தல. நானு ரெசிபி கூட கிடையாது எனக்கு. நானும் வச்சுட்டு இல்ல. எங்கடா போனீங்க? காணோம். தெரியல. நான் டைகால இருக்கேன். ஸ்பான். நாங்களா எல்லாரும் சீனி லெஃப்டா? நிஞ்சா சர்வர் ஆடனோஸ்ல ஆடுவோமா? என்னது? சர்வைவல் சர்வர் ஆடனோஸ்ல. பண்ணலாம். எந்த மாடுமே இல்ல. நார்மல் மைன்கிராஃப்ட் மட்டும்தான். அதுதான் ப்ளே பண்ணலாம். நான் ரெடி. என்ன நிஞ்சா என்ன சொல்ற? என்ன மரத்து மேல ஸ்பான் ஆகி விடுது. இங்க பாருயா. அது வீக்கெண்ட்ஸ்ல போடலாமா? சர்வைவல் சீரிஸ். யாரு வேணா இப்ப வேணா எல்லாத்துக்கும் ஆக்சஸ் கொடுத்துடலாம். இல்ல சீனி
கேக்குதா ஸ்ரீனி? சொல்லு சொல்லு. வீக்கெண்ட்ஸ்ல மட்டும் சர்வர் ஆன் பண்ணி விளையாடுவோம். சர்வைவல். ரிங் ஒரு சும்மா இருப்பான். சர்வர் ரெடி பண்ணினா அவனுக்கு விளையாட ஆரம்பிச்சிருவான். அப்படியானா வீக்கெண்ட்ஸ்ல எல்லாரும் விளையாடலாம். சர்வர் அதுதான். யாரும் விளையாடுற மாதிரி. சர்வர் சரி, என்ன 5 பேருக்கு மேல யாரும் கொடுக்க வேணாம். அதுதான். நீ நானு நிஞ்சா ஏகே ரிமுரு சரவணா எப்பயாவது வந்தாதான் வருவான். எங்க ஸ்ரீனி காணோம்? எனக்கு நான் இங்க தெரியல. பெயின் தி லார்ட் யார் அது? நான் தான். அது கூட தெரியல. என்னோட டிஸ்கார்ட்ல என்ன பேர் போட்டிருக்க? பெயின் தானே போட்டிருக்க. அந்த பெயின். உனக்கு பிங் ஒரு பார் தான் இருக்கு. அதான் ஏன் சொல்றாங்க. நிஞ்சா பேசாதீங்க. ஆனா ஸ்ரீனி நீ எங்க இருக்குன்னு சுத்தமா உனக்கே தெரியல போகுது. சர்வர் பிரச்சனையே டக்கு டக்கு மாப்ஸ் ஆனது. லாக் ஆகுது ஏன்? இங்க பாரு ஸ்ரீனி, நான் பிளாக் உடைக்கிறேன், ஒரு பிளாக் கூட கையில வர மாட்டேது. எனக்கு தான் என்னைய அது எவனோ எங்க இருந்தா என்ன அடிக்கிறா, எங்க அடிக்கிறானே தெரிய வைக்குது. வெளியே வா நீ நவுந்து பாத்தியா? பிளாக் எல்லாம் உடைச்சு பாரு தெரியும். எனக்கு சிங்கிள் பிங்கு. உடைச்சா பிளாக் கிடைக்க மாட்டேதா டைமுக்கு. எனக்கு வருது. ஸ்ரீனியோட பிங் கிடைக்குது. எனக்கு 0ல இப்போ நான் பிளாக் மைண்ட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ. இங்க பாரு, நான் இப்ப எத்தனை பிளாக் மைண்ட் பண்ணிட்டேன். கையில தான் வச்சிருக்கேன். கையில தான் வச்சிருக்கேன். கையில வச்சிருக்கா. இப்ப எல்லாம் மைண்ட் பண்றேன், இது ஒண்ணுமே வர மாட்டேது. கையில தான் வச்சிருக்கேன். இங்க பாரு நான் உடைக்கிறேன். நீ உடைக்கிறது ஸ்லோவா இருக்குது. ஹலோ அப்பா, லேட்டா வருது. இப்பதான் கரெக்டா வருது. லேட்டா இருக்குப்பா. இங்க பாரு, என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கே தெரியல. சரியாயிடுச்சுடா. இருடா இப்ப மட்டும் சரியாகுதா? இரு ஏகே இரு, ஒரு செகண்ட் மைண்ட் பண்ணி பாக்குறேன். ஓகே, இப்ப கரெக்டா வருது. இப்ப கரெக்டா வருது. பிங்க பாரியா, பிங்க பாரியா. ஆமா ஏன் அப்படி? வெயிட் பண்ணு. எல்லாரும் வாங்க. இரியா, எனக்கு பிங் இந்த மாதிரி. இப்ப உடைக்காதயா? அதான் இப்ப உடைக்காத. சரி எங்க இருக்கீங்க? பிங் சரியான காணோம். நீதாயா காணோம். எங்க போயிருக்க ஸ்ரீனி? தெரியலையே. ஸ்ரீனி ஸ்லாஷ் கில் கொடு. நிஞ்சா ஸ்லாஷ் கில் கொடு ஸ்ரீனியா. ஓகே, வந்துட்டான் பாத்தியா? டெலிபோர்ட்டே பண்ணிட்டியா? எனக்கு தான் கண்ண முன்னதான் இருக்கான். எங்க எனக்கு தெரியலையே. டேமேஜ் அடி விடுதா? அடி விடலையே. ரீஜன் போட்டேன், சாக மாட்டான். செத்துட்டானே. நான் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கேன். இப்பதான் வந்தேன். ஸ்ரீனி இப்பதான் வந்தானா? ஸ்ரீனி, உனக்கும் எனக்கும் ஒரே பிங்கு ஸ்ரீனி. போவியா இருக்கியா? சென்டர் வந்து நில்லுங்கயா. ஆளுக்கு ஒவ்வொரு சைடு கல்ல பிடிச்சுக்கோ. நான் இந்த சைடு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கல்ல பிடிங்க. ஆளுக்கு ஒரு அடி. ரெண்டு கில் பண்ணியா? ஸ்லாஷ் கில் கொடு. இப்படியே போகுது ஹெல்த். சாரி. ஓகே, அவ்வளவுதான். நான் எங்க இருக்கேன் பாருங்கப்பா மக்களே. டெலிபோர்ட் பண்ணு. மேல இருந்து டெலிபோர்ட் பண்ணியா? 2 பேரும் கீழே.
மேல மாட்டிட்டாங்க. எனக்கு அது அப்படியெல்லாம் நீ மேலதான் ஸ்பான் ஆகும் எப்படி மேபி. இல்லையே ஏதோ வந்துட்டேனே. எல்லாமே ஸ்பான் பண்ணிட்டேன். ஸ்பான். சரி இங்க ஆளுக்கு ஒரு கல் பிடிங்க. ஆளுக்கு ஒரு கல்லு பிடிங்க. ஒரு நிமிஷம். கல்லு பிடிக்க முடியாதுப்பா, உட்காரதான் முடியும். சரி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுங்க. ஐயோ கல்லு கல்லு பிடிக்கா சரி அந்த கல்லுக்கு போயிடலாமா 2 பேரும்? டீமா டீமா டீம்னா போங்க. டீமா இல்ல இதா? டீம்ல இல்ல. ஓகே நானும் டீமும் டீமா. சரி வெயிட் பண்ணு. சரி சரி எந்த பக்கம் போலாம்? ஓகே நிஞ்சா ஆர்மி கவுண்ட் டவுன். அடிக்கல ஏத்தி அடிச்சாது. நான் உன்னை அடிக்கவே இல்லை. வா போலாம். அப்பளே என்ன கொண்டி. நான் யாரையும் அடிக்கல. அப்ப ஏகே கொள்ளலாம் வா. எங்க இருக்கான்? இங்கிட்டுதான் ஓடலாம் வா. இப்படிதான் ஓடா நினைக்கிறேன். எங்க போனா? மரத்தை உடைப்போம். நம்ம ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம்? சரி நம்ம அவனை துரத்தி டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஆரம்பிப்போம். என்ன போயிட்டான்? எந்த கொடுமை சரவணி. விளையாட கூப்பிட்டாலே எஸ்ஐ போயிட்டாலேப்பா. 4 மணி நேரம் ஆனா விளையாட முடிக்க மாட்டோம். ஸ்பீட் ரன் சிறப்பு. மக்களே பார்த்து கொண்டு இருக்கும் லைவை மறக்காம லைக்க போட்டு விட்டு பாருங்க. யாரும் பார்க்கலையே. நீ ஏன் இது பண்ணிட்ட? ஒரு மோட்டிவேஷன் சொல்லக்கூடாதா? மோட்டிவேஷன் வரல. ஜாயின் தி கேம். நான் பேசுறது கேக்கும் தானே லைவ்ல? கேக்குமே. இப்போ ஒன்ஸ் ஆப்போனன்ட் டீமை கொல்லலாம்ல. கொன்னா அவங்க என்ன ஆகுவாங்க? அவங்க அவங்க லூட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. டீம் யாரெல்லாம் டீம் சொல்லவே இல்லையே. யார் டீம்? நானும் ஸ்ரீனி டீமா இருக்கும் அவ்வளவுதான். எங்க 2 பேரும் விளையாட தெரியாது அதனால. நம்ம டீமா இருக்குமா? அப்படியா? ஸ்ரீனி என்ன சொல்ற? இல்ல நான்லாம் சொல்லல டீம்னு. ரெண்டெல்லாம் சேர்க்காதீங்க கலக்குள்ளார. ஐயோ சோலோ பிளேயர் யூடோ. என் பக்கத்துல வந்து அவனே வின் பண்ணிட்டு இருக்கான். நான் டீமுப்பா. டீம் முதல்ல ஸ்பீட் என்ன பண்ணணும்? டிராகனை கொல்லணும்யா. அதான் யாருக்கு ஃப்ரீ தி எண்ட்னு அச்சீவ்மென்ட் வருது அவங்க வின்னர். ஓகே எவ்வளவு மணி நேரம் ஆகும் இது? எப்ப முடிக்கிறோமோ அது வரை. ஏய் எங்க பொட்டி எடுத்துட்டு கிளம்பிட்ட? ஐயோ சோலோயா. நான் தான் சொன்ன பிள்ளை எல்லாம் தனித்தனியா விளையாடுவோம். அவர் பாட்டுக்கு பொட்டி எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாரு. பொட்டி கிராஃப்டிங் டேபிள் யாரு? நான் வச்சு கிராஃப்டிங் டேபிள் எடுத்துட்டு ஓடிட்டேன். வெளியே வந்து பார்த்தா பொட்டிய காணோம். ஏய் யாரது சரி ஆடு தலைய விடுது. எப்படி விட்டது பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள எடுத்துட்டியா நிஞ்சா? அதுக்குள்ள எடுத்துட்டியா? யார் யாரு கத்துறது? அதுக்குள்ள ஆக்சுவலா இது ஹார்ட்கோர் கிடையாது தானே? ஹார்ட்கோர்லாம் இல்ல. தன்னை கேங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹார்ட்கோர் இல்ல. ஹார்ட்கோரை மாத்தணுமா சொல்லுங்க. இல்ல வேணாம். ஏன் அவன் அத்தனை பேரா விளையாடுறான்? ஹார்ட்கோரை மாத்தி விளையாட இல்ல. போட்ல இருந்து ஜம்ப் பண்ண முடியலையா? போட்ல இருந்து ஜம்ப் பண்ண முடியல. அப்போ மொபைல் பக். புரியல. அவன் மொபைல்ல பீஸ்ல ப்ளே பண்ணு. ஸ்ரீனி இந்த போட்டோட வெயிட் பண்ணு. நம்ம என்னப்பா போட் அடிக்கிறீங்களாப்பா? 3 பேரும் 2 பேரும்
யார் 3 பேரு? என்னது? அது நான் எடுக்கலாம்னு இருந்தேன். ஷூர் இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கவ் ஃபர்ஸ்ட் சேவ். அப்பா 2 பேரும் போறீங்க. இந்த பக்கம் தான் எல்லாம் போயிருக்கீங்க. பாப்போம் அடுத்து யாரை கண்டுபிடிக்கிறேன். இஞ்சா நீங்க கொல்ல போறேன் இப்போ. நான் டீமா இருக்க மாட்டேன்டா. நான் யாருக்குமே டீமா இருக்க மாட்டேன்டானே. ஐயா இது இவன். ஏய் தீபக் சும்மா விளையாட்டுக்கிறான். அடிக்கிறான் வந்து. தீபக்கா? ஏய் உள்ள எங்கேயும் இல்லையாப்பா? ஏய் ஆமா ஸ்டார்டிங் எடுத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். இருட்டா இருக்குது. ஜாம்பி தான் இருக்குது ஃபுல்லா. இரியா இதுக்குதான் நான் சொன்னேன் ஸ்ரீனி. அப்பயே 2 பேரும் டீம்மேட் பண்ணி அவனை அடிச்சிருக்கணும். நீ தான் கேட்கல. ஐயோ நைட் டே ஆக்கியா? முடியாது. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. நைட் டே ஆக்கணுமா? அப்பனா எனக்கு நெதரைட் ஸ்வாட் கொடு. ஏகே சீட்டிங் பண்ணியா வர? கருமாயிசின் பூமராங்க வரும் பாரு. தன்வினை தன்னை சூடும். ஒன் பிளேயர் ஸ்லீப் தான் போட்டீங்களா? இல்லையா? கிடையாது. எதுக்கே ஒன் பிளேயர் ஸ்லீப்? உனக்கு எதுக்கு? அப்புறம் நைட் எப்படியா ஸ்கிப் பண்ணுவ? ஸ்ரீனி தள்ளி வா ஸ்ரீனி. ஏய் சர்வைவல் கிடையாது. யார் ஸ்பீட் ரன்? ஸ்ரீனி என்ன கோத்து விட்டு போற. எப்படிக்கா போனே தெரியாம போயிட்டு இருக்கிறோம். பேசவே மாட்டற. என்னாச்சு? ஒரு விஷயமா பேசிட்டு இருந்தோம் வீட்டுல. கொல்கட்டை சாப்பிட்டியோ நினைச்சேன். என்ன கிரீப்பர் கிட்ட மாட்ட விட்டுட்டு போயிட்டான் அவன் பாட்டுக்கு. சரி இதுக்கப்புறம் இங்க இருந்தா சேஃப் கிடையாது. ஏகே பாவம் போனா போது பாவம் சொல்லி உனக்கு போட்ல இருந்து தப்பிக்க இது பண்ணா எனக்கு கொல்றைய அப்பயே போட்டிருப்பேன். ஆக்ஸ் எடுத்துட்டு தான் வந்தேன். உன்னை கண்டுபிடிச்சு ஆடு தானா தலையை காமிக்குதுன்ட்டு அப்படிதான் இருந்தது. சரி ஹெல்ப் பண்ணி கேட்டுட்டான். நான் கில் பண்ணாதேன்னு சொன்ன ஸ்பானத்துக்கே வந்துட்டோம். நம்ம 2 பேரும் ஒரே இடத்துல தான் சுத்திட்டு கிடக்குறோம். நைட்ல மாபாஸ் பானை தொலைது. இதே ஓடிட்டே இருக்கணுமா? வேற வழி. பா உனக்கு குடுக்குற ஆர்வம் எனக்கு வருது. எனக்கு கொடுத்தது வந்துச்சு. ஏய் வாய்ப்பே இல்ல. மாட்டோம். ஏய் யாருப்பா அது கொல்றது உள்ள வந்து? ஆனா போங்கடா போட போறானுங்க. உள்ள வந்து சிக்கிட்டா 2 பேரும். தண்ணிக்குள்ள வந்து அடிக்கிறான். எப்படி தண்ணிக்குள்ள வந்து அடிப்பானுங்களே அவனுங்க. ஆஹா ஏசி ஜாம்பி எங்க போன? ஏய் இது என்ன இப்ப மேல ஸ்பான் பண்ணி விட மாட்டேது? நான் மேல தான் ஸ்பான் ஆயிருக்கேன். என்ன எனக்கு பிங்க் என்ன 3-4 பார் இருக்கே. அப்புறம் எனக்கு இதுல இதாகுது. ஒட்டு உழுவுமா இதே? ஏய் ஏன் பிங்கு என்னாச்சு?
பெயினுக்கு தான் நான் ஃபீல் ஆகுது. எதுக்கே என் பக்கத்துல வந்து செத்து தொலையற? அது என்னையே டேமேஜ் பண்ணுது. நிஞ்சா தயவு செஞ்சு வேற பக்கம் கோஆர்டினேட்ஸ் மாத்தி விடு. வந்து மாம்பெல்லாம் என் மேல ஏவி விட்டு இருக்கான். ஏய் நானும் பின்னாடியே தான் வரனாலும் என்கிட்ட ஒரு ஆட்டு இருக்கு. எல்லாரும் லீவ் பண்ண முடியுமாயா? நான் இல்ல டே ஆயிடுச்சா? இல்ல லாவா ஐயோ பேபி சாம்பி பேபி சாம்பி பேபி சாம்பி பேபி சாம்பி பேபி சாம்பி வந்துட்டேன்பா. இதுக்குதான் நீ தனியா போகணுங்கிறது. போறேன் இவன் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்காயா. நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் செத்த சாமி தரத்துக்கு நான் பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கிறேன். ஏதோ நாவா தீபப்படி விளையாடலாம் சொல்லி கூப்பிடுற மாதிரில சொல்ற. ஐயோ எல்லாரும் லீவ் பண்ண முடியுமாயா? நான் போய் பிரீட் பண்ண போறியா? லீவ் பண்ண முடியுமா? என்கிட்ட பெட் இருக்கு, நான் போய் தூங்குறேன். சர்வர் விட்டு லீவ் பண்ண நாங்க ஏன் லீவ் பண்ணோம்? டே ஆக்கண்டாமா இப்படியே போட்டா பரவாயில்ல இருக்கட்டும். சரி பரவாயில்ல. மட்டும்தான் மாத்தினேன். மட்டும்தான் மாத்தினேன். மத்ததெல்லாம் எதுவும் மாத்தல. என்ன மாத்தின? இருக்குல்ல அது. இல்லையா இவ்வளவு மாபிஸ் ஆகுது? பரோட்டாவா? ஏன் 7 மணிக்கு கரெக்டா வைக்கும்? இவன் லாங்குவேஜ் என்னடா ஏகே? மலையாளம். மலையாளமா? மலையாளம் తెలుసు. அப்புறம் எங்க தவறாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தால் படித்து விடுவோம். என்ன மலையாளத்துல மைன்கிராஃப்ட்க்கு என்ன பேரு? தமிழ்ல மைன்கிராஃப்ட் மலையாளத்துல இது அது பேர் என்ன? அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? ஐயா எனக்கு தெரியாது அதுன்றது மலையாளத்துல என்ன சொல்லுவாங்க? அப்பா காலையில ஆயிடுச்சு. நம்மதான் இப்போ நம்மதான் உண்மையை சொல்லு. ஆட்ல வேற போட்டிருக்க. ஐயோ சுத்தம் எடுக்க போச்சு போ. இல்ல ஆடு எல்லாம் வைக்கல. நார்மல் வச்சிருக்கியா நிஞ்சா? ஆடு இல்லாம சாப்பிட்டு வச்சிருக்கியா? நார்மல் இல்ல நான் சாப்பிட்டு வச்சிருக்கேன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன். அவன் சாப்பிட்டு தான் வச்சிருக்கான். அவன் சாப்பிட்டு மிச்சம் வச்சிருக்கான். அதை சாப்பிடு. அதுக்கு அவனுக்கு வெயிட்டிங்ல இருக்காங்கல்ல. வெயிட்டிங்லயா? என்ன அது கடை இல்லையா? யாரு சவுண்ட் போட போட்டது? மைன்கிராஃப்ட் குள்ள சவுண்ட் வரும்ல?
అங்க ఏం చేసేంది ఏం చేసేంది அப்படின்னா என்ன வாங்க வந்து சாப்பிட்டு போங்க. எமரால்ட் மைண்ட் பண்ணா பிகேக்ஸ்ல யாராவது ஃபோர்ஜ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்களா? ஃபோர்ஜ் ஆப்டிஃபை. அப்பா போதும்டா, இது போதும்டா எனக்கு. எனக்கு இது போதும்டா. வெயின் மைனர் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. வெயின் மைனர் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. வெயின் மைனர் ஆட் ஆயிருக்கு, மறந்துட்டேன் நான். ஆஃப் பண்ணனும்ன்றேன். வெயின் மைனர் இருக்கா? ஆமா ஆமா இருக்கு. ஆனா இது தெரியும், நீ வருவேன்னு தெரியும், நான் ஓடிட்டேன். வேணும்னே புடிச்சு வருவேன்னு தெரியும் எனக்கு. எங்க போன? இறங்கவே ஓடிட்டேன், ஒண்ணுமே எடுக்கல, ஓடிட்டேன். அம்பலாம் வருது, ஆனா எங்க இருக்கன்னு தோட்டம் தெரியல. வேஸ்டா போச்சு இவ்வளவு நேரம் எடுத்து கிரைண்ட் பண்ணி. ஒரு ஐயனை கூட விட்டுட்டு வந்தேன். நம்ம ஸ்பான் ஆன இடத்துக்கு பக்கத்துல வில்லேஜ் இருக்கு, ஃபாரஸ்ட் வில்லேஜ். ஆமா, அப்ப போய் லூட் அடி. போயிட்டுக்கிறேன். கோஆர்டினேட் சொல்லியா? உனக்கு ஏகே தான் கரெக்டா இருக்கும். ஸ்பான் பக்கத்திலே இருந்திருக்குது, இது தெரியாம போயிட்டு வரோம். கரெக்டா ஒரு மேல ஒரு மரத்துக்கு மேல நிப்பாட்டிச்சு. ஃபுல் லைன் வந்துட்டேன், ஃபுல் லைன் எடுத்துட்டேன். உங்ககிட்ட தான் வர போறேன். என் கோஆர்டினேட்ஸ் தெரிஞ்சாதானே நீ வருவ. நாங்க எங்கயோ போயிட்டோம், 1000 பிளாக். அதெல்லாம் தாண்டி போய் மேன்கண்ட் வச்சிருக்கலாம். பேரை வச்சு என்ன ஸ்பீட் ரன் பண்ண ரொம்ப லேட் ஆகும். 4 பேர் பண்ண அது டீமா இருந்தா டக்குன்னு முடியும். டீமா பண்ணி நம்ம பண்ணோம்னா 4 பேரு கரெக்டா முடியும். டீமா நல்லா இருக்கு. அது ஆப்போனன்ட் டீம் இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதுதான். அப்பனா என்ன பண்ணா 2 பேரா பிரிக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, பிரிச்சுக்கலாம். யாரு? நானே ஏகேவும் நீயே ஸ்வீம். ஓகேவா? இல்ல அதுக்கு எல்லாம் சோலா விளையாண்டுக்கலாம் தானே சொன்னேன். டீமா விளையாடலாம்னு சொல்லவே இல்லையே. இந்த வில்லேஜ்ல ஒண்ணுமே இல்லையா? பிரெட் மட்டும் தான் இருக்குது, எம்பரால்டு கூட கிடையல. என்னதான் வில்லேஜ். அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? ஏபல். ஏபல் இருக்கு நிறைய. அது மட்டும் தான் இருக்குதுங்க. சின்ன வில்லேஜியா? அதுல பாதி வேற கேவுக்கு நடுவுல இருக்குது. ஒரு வார்த்தைகளை அளந்து பேசு. அதை பத்தி ஏகே இருக்கும்போது பேசினீங்கன்னா அந்த கொந்தளிச்சிருவான். ஏன்? ஜிஏஒய்ய பத்தி எதுக்கு நீ பேசுற? என்னது? திருப்பி சொல்லு. ஜிஏஒய் நீயும் அந்த கம்யூனிட்டில ஒரு நாள் இருந்தவன் தான். இப்ப மாறிட்டே நான் நம்புறேன். புரியல. என்னது? லெட்ஸ் ஈட் பிரியாணி டுகெதரா? ஆமா ஆமா, பிரியாணி தரேன், வாங்கிட்டு வா. என்ன அன்ஃபேர்? நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா வந்து டிசேபிள் ஆயிருக்கு. அதனால எக்ஸ்ட்ரா பண்ணேன். நீ எக்ஸ்ரே பண்ணனே சொல்லியே, தனியா சிக்க வச்சு ஓடிட்ட பாட்டியா தான் சொன்னேன் நாடு. நான் நிஞ்சா கூட ஓடிட்டேன். பெருசா ஒண்ணும் கிடைக்கலையே, சிறுசா இருக்கு.
பெருசோ சிறுசோ அதோட வேலையை மட்டும் தான் நீ பார்க்கணும். யாரும் பக்கத்துல மைண்ட் பண்ணிட்டு வர மாதிரியே தோணுது. ஐயோ எப்படி டொப்பு டொப்புன்னு விட்டு விட்டு கேக்குதா சவுண்ட் மைண்ட் பண்றது? இல்ல ஜஸ்ட் ஐ ஃபீல் ஜாம்பி. ஏய் எனக்கு கீழே நிஞ்சா நீயா? வாய்ப்பே இல்ல. நீயே இல்லப்பா. நான் இருக்கதே வில்லேஜ்ல. நிஞ்சா கம்மனு நாளைக்கு நம்ம சர்வைவல் போடலாமா? எனக்கு ஏதாவது பெஸ்ட் ஐடியாம. எதுவுமே ஆமா வேணாம், ஆமா ஸ்பீட் ரன் எதுவுமே வேணாம். நாளைக்கு சர்வைவல் போடுவோம். ஏய் கிரவுச் பண்ணி ஓர இது பண்ணா எல்லாமே மைண்ட் ஆயிடுமா? வெயின் அதான் வெயின் மைனர். ஓகேப்பா சமப்பா. ஸ்பீட் நல்லா இருக்கு இது. இந்த சர்வரை மாத்திரலாமா நிஞ்சா? இந்த சர்வரையும் அப்படியே சர்வைவலா மாத்திடுவோமா நாளைக்கு? இல்ல வேற சர்வர் போட்டுக்கலாமா? வேற சர்வர் போட்டுக்கலாம். சிக்மா கிட்ட கேட்டிருக்கீங்களே. அது வேணாம், ஆடனோஸ் போட்டுக்கலாம். வேணாம் அத வச்சு நீ என்ன பண்ற? ஒன் டேக்கு தான் இருந்தாலும் குடுக்குறேன்னு இருக்கான். ஆமா நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு மட்டும் தான் குடுக்குறேன் நான். இருந்தாலும் அந்த சர்வர் லாக்கி போட நம்ம ஆடனோஸ்ல போட்டுக்கலாம். ஏதாவது ரிசோர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவான், அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத வேலை. யாராவது ஆப்க்கு ட்ரேட் பண்றீங்களா? நல்லாவே இருக்கு ஆடனோஸ். உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது பிரச்சனை வருது ஆடனோஸ்ல? நாங்க ஆடனோஸ்ல தான் ஒரு சர்வர் உங்களுக்கு காமிச்சோம்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்ககிட்ட சர்வர் கொடுத்தீங்கல்ல. ஆமா அந்த ஆடனோஸ் சர்வர் பிரச்சனை இருந்துச்சு, என்னன்னே தெரியலனா. அத நீ அப்பன கிரியேட் பண்ணு. அதான் சர்வைவல் நார்மல் சர்வைவல் தான, வேற எதுவும் கிடையாதுல. வேற எதுவும் கிடையாது, நார்மல் சர்வைவல் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் போட்டுக்கோ. நீ இப்ப போட்டிருக்கல இதே தான், அதான் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். அப்படியே இதே போட்டுக்கலாம். யார் ஏதோ சாப்பிடுறீங்க? கறக்க முறகன்னு கேக்குது. டியூப்லைட் யூஸ் பண்ணலாமா? யூஸ் பண்ணலாம். டியூப்லைட்டா? டியூப்லைட் எனக்கு கரண்ட் பில் வேணும், அதுக்குதான். டியூப்லைட்ட போறதுக்குள்ள ஜாம்பிங்களா வருது. இந்த ஒரு வீட மட்டும் லூட் அடிக்க விடுங்கடா. என்னடா ஒர்க் ஆக மாட்டுது டியூப்லைட்? ஓ இது வெர்ஷன் வேற இல்ல. ஆமா ஒர்க் ஆகுது. அடப்பா டியூப்லைட் ஒர்க் ஆக மாட்டுது. டியூப்லைட்னா என்ன டியூப்லைட்? ஃபுல் பிரைட் போடுறாங்க. நானும் ஃபுல் பிரைட் போட்டா அது ஒர்க் ஆகாதா? ஒர்க் ஆக மாட்டுதுடா. டியூப்லைட் ஒர்க் ஆக மாட்டுது. அட பாவியா, ஒரு கேவல் லூட் அடிக்கலாம்னு பார்த்தா புட்டும் காலி. அட பாவி, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல சிக்கலான மொமெண்ட்ல போய் மாட்டி விட்டியாடா ஸ்ரீனி. உன்னாலதான் நான் மாட்டினேன் இங்க. அரே பாய், என்னடா இது கேவு தாண்டா பெருசு. ஒண்ணுமே இல்லை. எனக்கு கேவு தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது, தேடிட்டே இருக்கேன். என் அத்துக்கு ஒரு பெரிய ஓட்டையே இருக்குது. போச்சு 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 போச்சு. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்? போயிடுச்சா? எப்பா ஃபுட்டுக்கு என்னப்பா பண்றது? அனிமல் சார், நீ தான் ஹேர் பெல் வச்சிருக்கீங்க. அது சும்மாப்பா, நானும் ஒரு கேவுக்குள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அவன் என்ன வில்லேஜே கண்டுபிடிக்கல. அவன் சொல்றான் நீங்களும் நம்பிட்டு இருக்கீங்க அந்த வில்லேஜ் இருக்குதுன்னு. அயன் தான் இப்ப அதிகம் கிடைச்சிருக்குது. ஒரு 8 அயன் கிடைச்சிருக்குது. யார் வீடியோ பார்த்துட்டு? ஏய் இவன் நெதருக்கு போறேன்பா.
ஏய் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நெதருக்கு போக போறான் நெஞ்சா இருப்போம் யாரு நகருக்கு தாங்க போவாங்க பெரிய கண்டுபிடிச்சிருக்கு நீ போறியா நான் அயனே இப்பதான் மெல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிக்காச்சு கூட செய்யல அப்ப எப்படி சொல்றேன் எல்லாருமே நகருக்கு தாங்க போவாங்க அவன் டைமண்ட் எடுத்துட்டாலும் நகருக்கு போவான் டைமண்ட் இல்லாம எப்படி நானா நகருக்கு போவேன் நாங்க இங்க நிறைய பண்ணி வைக்கிறோம் ஃபுட் சோர்ஸ் மட்டும் இல்ல இப்போ என்ன பண்றதுதான் கடுப்பா இருக்கு நல்ல கேவ் தான் ஆபத்தும் நிறைஞ்சுள்ளது அபாயமும் நிறைஞ்சுள்ளது ஒரு சிங்கிள் லைட்டை வச்சு நான் இறங்கணுமா வரான் பாரு நமக்குன்னே வரும் ஆணுங்களா இருங்க ஒரு கேவ் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது அக்கா கழிச்சு சாப்பிடுறமா என்னது பஜ்ஜியா சாப்பிடுற பத்தியா ஆமா நீ ஏதோ பெரிய ஜாவா டெவலப்பராமா சிக்மாக்கு வந்து வேற நீதான் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியாமா யாரு நீதான் ஆமா ஆமா ஓகே ஒரு கேவ கண்டுபிடிச்சேன் நான் பெரிய கேரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வெளியே போனா போட்டு தள்ளிடுவானுங்க உள்ளேயோ உட்காந்துருக்காங்களா செத்துருப்பேன் எப்பயோ எல்லாரும் ஆனா ஃபுல் பிரைட் மட்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டேதுப்பா அடடா ஃபேன்சி லைட் யூஸ் பண்ணியா ஃபேன்சி லைட் யூஸ் பண்ணு ஃபேன்சி லைட்டா வந்துட்டேன்டா ஒரு மாட்டிக்கிட்டேன் கேவுக்குள்ள ஃபுல்லா கீழே ஃபுல்லா லாவா எப்பா டைமண்ட் ஐயா அயன் எப்பா அயன் ஒரு டைமண்ட் இருக்குப்பா நான் அயன் இல்லப்பா ஒரு செஞ்சுட்டேன் ஒரு பையனாவது கொடுத்துருங்கடாப்பா இதை மட்டும் மைண்ட் பண்ணிக்கிறேன்டா ஐயப்பா யாராவது ஒரு அயன் குத்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் போட்டுருவாங்க அட பாவியா இங்க ஒரு அயன் கூட இல்லையாடா ஏய் கண்ணு முன்னாடியே ஒரு இது இருக்குதுடா இருக்கடா அங்கதான் இருக்கணும் ஸ்டோன் வச்சு மட்டும் போயிடுமா என்ன ஏய் வராம் பாரு நமக்கு பூச்சாண்டி ரயில் வண்டியில இது கடைசி என்ன பிரயோஜனம் பையா இன்னும் ஒரு அயன் வேணுமே எங்க போறது ஒரு அயன் மட்டும் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்க என்கிட்ட ஃபுட்டு நிறையவே இருக்கு அயனா ஃபுட்டு இப்போ நான் உன்னை ஸ்ட்ரீம்ஸ் டைப் பண்ணனே என்ன பண்ணுவேன் கோஆர்டினேட்ஸ் தெரியாது நிஜா no words to speak ஆனா உண்மையா சொல்றேன் இவ்வளவு பெரிய கேள்வியில ஒரு அயன் இல்ல
Thank you. Word of advice: don't dig up. அச்சீவ்மெண்ட் வரலையே. ஒரு சின்ன மைனஸ் இருக்கு அவ்வளவுதான். நான் தான் ஃபுல் டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண மாட்டேன்யா. பேஸ்டின் கண்டுபிடிப்பேன். பேஸ்டின் கண்டுபிடிப்பேன். 6 மணி கிடைக்கும். மேட்சே கண்டுபிடிச்சியா? பேஸ்டின் கண்டுபிடிப்பேன். ப்ரோ ஆஃப் ஆட் ப்ரோ. ஆஃப் ஆட்ல இருக்கேன் ப்ரோ. இந்த கேவ் விட்டு வெளியே வர்றதுக்குள்ள ஆளதான் முடிஞ்சு போச்சு. 2 creeper. மச்சான் ப்ளீஸ் வந்துடாதீங்கடா. ஏய் நெஞ்சா ஒரு இது பண்றியா? எனக்கு கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டிக்ல போயிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீட் மட்டும் பண்ணி விட்டுறேன். என்ன பண்ணி விடுறது? ஸ்பீடு. எதுக்கு நான் ஃபீட் பண்ணனும்? ஸ்டார்ட்ல இருக்கேன். 0 ஃபுட். சீனி கேக்கல இப்ப என்னது? இது ஈமோக் வந்து ரீசெட் ஆயிக்கும். செத்துட்டு ரீசெட் ஆயிக்கும் ஹங்கர. எனக்கு நீ லூட் தரியாப்பா? நீ உன்னேரத்துக்கு கேவலஸ்க்கு சொல்லிச்சு. ஏய் நான் பாட்டுக்கு சும்மா போயிட்டு இருந்தேன். மேல இருந்து கீழே விழுந்த தண்ணிக்குள்ள விழுந்தா ஒரு கேவ். இல்ல ஃபால் ஃப்ரம் ஹை பிளேஸ்னு எனக்கு காமிச்சிட்டே. அப்ப நான் மட்டும் எப்படி செத்தேன்? அப்படிதானே செத்துடாடோ. என்கிட்ட வேற 9 லைன் கிட்ட இருக்குது. டைமண்ட். ஐயோ நாசமா போனோம். என்னாச்சு? சுத்து போட்டானுங்க ஜாம்பி. 20 ஜாம்பி இருப்பானுங்க. அதுக்கு மேல இருப்பாங்க போல இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணி விடுங்கப்பா. சரி என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லு. என்ன செத்துறியா? விளையாட்டுக்கு சொல்ல சீரியஸா சொல்றேன். அது எப்படி விளையாடுறது? இது ஸ்பீட் ரன் அப்படிதான் இருக்கும். எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி கியர்மா கொடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி. கியர் வேணா அந்த அளவுக்கு ஒரு கோல்டன் கேரட் கொடுத்துரு. அவ்வளவுதான். ஒரு ஆளாளுக்கு ஒரு கோல்டன் கேரட். கோல்டன் கேரட்ல எஃபெக்ட் கொடுப்பேன். வேணா ஒரு ஸ்டாக் ஃபுட். நான் சாப்பிடுறேன். ஃபுட்லாம் தர மாட்டேன். சாப்பிடுறேன். சேச்சுரேஷன் எஃபெக்ட், ரீஜெனரேஷன் எஃபெக்ட். சாப்பிடுறேன். சரி. 2 பேரும் நீ சாகுறன்னு சொன்ன உடனே வந்துறான். இல்ல நிஜமா நான் சொல்றேன். என்கிட்ட 9 அயன் இருந்துச்சு. 2 டைம் இருந்துச்சு. 2 டைம் கமிங் ஆயிருச்சு. அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? அந்த கேபிள் எல்லாம் பைப் இருக்கும்ல, அது மேலயே விழுந்தேன். ட்ரிப்ஸ்டோனா? இல்ல ட்ரிப்ஸ்டோன். ஆமா. அது மேலே கரெக்டா விழுந்தேன். எனக்கு பேபி ஜாம்பி உள்ள போட்டுட்டான். பிட்ஃபால் வச்சிருங்க.
சிங்கிள் பிளாக் விட்டு கேப் விட்டு வச்சிருந்தேன் அவனுங்களை கொல்றதுக்கு. உள்ள போந்துட்டான். அவனை போட்டு தள்ளிட்டேன். ஸ்கெலிட்டன் பின்னாடி இருந்து முதுகுல கட்டப்பான்னு சொருவிட்டான். கட்டான்னு சொல்லுவானானா? யாராது? நீதான் கொண்ட ஸ்பைக்கு நீதான் வச்ச. சீனிஷா ஏய் நிஞ்சா டக்குன்னு முடியும் நிஞ்சா. ஸ்பீட் ரன் சர்வைவல் ஆரம்பிப்போம். வாய்ப்பே இல்ல. ஸ்பீட் ரன் டீமா முடிச்சாலே 3 மணி நேரம். சோலோ தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நைட் 9 மணி வரைக்கும் விளாடுவோம் நினைக்கிறேன். அப்படியா நிஞ்சா? ஏமா சரி ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா. எனக்காக ரெஸ்பாண்ட் ஆகி வந்திருக்கிறேன். சரி அயக்கே தான் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்குதான். நானும் தான். அவர் சைலண்டா பண்றாருப்பா. பின்னாடி வந்து தோயற ஸ்பீட் ரன். ஆமா பாஸ் ஸ்பீட் ரன் தான் போயிட்டு இருக்கு. ஐபி சரி ஓகே நானும் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். இது பார்க்க ஸ்பீட் ரன் மாதிரியே இல்லை காட்டுது. ஸ்பீட் ரன்னா நீ ஸ்பீட் ரன் பண்றதா ஸ்பீட் ரன். ஏன் ஒருத்தன் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு நான் போறேன்னு சொல்ல. நான் ஐபி சென்ட் பண்ண போனேன். அவன் என்ன அடிச்சு கொண்டுட்டு இருந்தான். பாஸ் ஹேக் போட்டேன்னா அப்புறம் இது பண்ணிடுவேன். அவன் என்ன ஜாயின்டே ஆகல. இல்ல இப்ப சொல்லிடுறேன். அவன் ஹேக் பண்ணாம விளையாடவே மாட்டானே. அப்ப இப்பவே பேன் பண்ணி விட்டுரு. இந்த எமுலேட்டர் ஏத்தி வச்சிருக்கான். நேத்துலாம் அதான் அப்படியே போய் கடுப்பு போய் என்னைய கடுப்பு. கேவ் போறேன். கொஞ்ச தூரம் போனோடனே கேவ் முடிஞ்சு போதும். ஸ்கில் இஷ்யூ மேன். நல்ல ஒரு கேவ் கண்டுபிடிச்சேன். தெரியுது நீ நல்ல ஒரு கேவ் கண்டுபிடிச்ச. போட்டு தள்ளிட்டாங்க. டைமண்ட் முதல் கொண்டு கண்டுபிடிச்சேன். எடுக்கிறதுக்குள்ள போட்டுட்டானே. இந்த டைமண்ட் எடுத்துறதுல எவ்வளவு பெரிய ஆளா மாதிரி இருப்ப தெரியுமா? நானும் கண்டுபிடிச்சேன். எம்மா எட்டாடி எவ்வளவு பெரிய கேவ். ஷீல்டு 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 செய்யாம என்ன வேவ் மீன் ஆனா இதுக்கு
ட்ரீஸ்க்குலாம் ஒர்க் ஆகல. ஆமா ரெயின் மைனர் ட்ரீஸ்க்கு ஒர்க் ஆகல. ஆமா அது இப்ப தெரியும். வெயின் மைனருக்கு எதுக்குயா? ரெயின் மைனர் ட்ரீஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகும். ட்ரீஸ் ஓர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். தெரியல. நீ ஏன் மாடு பிளக்கின் போட்டியா? ஓகே ஓகே. ஒர்க் ஆகும், ஆனா ஏன் ஒர்க் ஆகும்னு தெரியல. பிளக்கின்னா பிளக்கின் ஒர்க் ஆகும். அதான் மரத்துக்கும் சேர்த்து ஒர்க் ஆகும், ஆனா ஒர்க் ஆகல. ஃபுல் பிரைட் ஒர்க் ஆகல, அதான் ஏன்னு கேக்குறேன். ஃபுல் பிரைட் ஒர்க் ஆகாதியா, புது வெர்ஷன் இது. ஓ அப்படி 1.21லயே ஒர்க் ஆகாது எதுவுமே. Why 1.21.4 ஃப்ரீடம். ஆமா ஏன் கேட்டா என்ன சொல்ல, புது வெர்ஷனு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓ மை காட். என்ன நிஞ்சா ஃபுல் டைமண்ட் மாறிட்டியா? ஃபுல் டைமண்ட். நான் ஒரு பீஸ் டைமண்ட் கூட கிராஃப்ட். இதுவுமே அச்சீவ்மெண்ட் என்ன பண்ணா கொடுப்பானுங்க? யாரு யாரு? மைண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஓகே ஒரு லட்ச கேவ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓ நிறைய 3 பேரை வச்சு ஸ்பீட் ரன் பண்ண முடியும். முதல்ல நம்ம தான். Oh, nice. So you go on now. 20,000 ஒரு மைனிங்ல. அது ஒரு கிளிக்லயா? ஒன் கிளிக்ல 20,000. அது இவன் பாசத்தை லஸ்கேவ் சரியான படமா இருக்கும்ல. என்ன ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் தெரியுது யாரோ?
ம். காசு இல்ல போயிட்டேன் நான். பறந்தோம். പറയാത്ത പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല നീ വയ്ക്കാത്തത്. வணக்கம். ஃபுல் செட் டைமண்ட் ஆர்மர். யாரு ஃபுல் செட் டைமண்ட்? டைமண்ட் അത് ഇരിക്കട്ടെ, അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ എടുക്കൂല, കുഴപ്പമില്ല. അത് പിന്നെ അടയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോ കഥ തുറന്നിട്ട് കിടക്കണേ. ഒരു സാധനം എവിടെയും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും. നോട്ടി പ്ലീസ് വേണം. എവിടെ ഉണ്ട്? നാളെ ഉണ്ട്, നിറയെ ഉണ്ട്. പറ്റിക്കാനും தெரியும், கோவில போய் நல்ல எதுக்கு சேஃப்டிக்கு கிராஸ் பண்ணி போமா? யார் அது டிவி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க? எனக்கு காப்பிரைட் கொடுத்துருவாங்க. ஐயோ நிஜா ஏகே வீட்ல இருந்து தான் போகுது. ஏகே வீட்ல தான் வருது. ஆஃப் பண்ண மைக்கு மியூட் போட்டேன். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது சன் தொலைக்காட்சியின் கீழ் வந்துட போகுது. அப்புறம் அவ்வளவுதான்.
வந்துட்டேன். யாரு? ஐயோ உனக்கு கம்பெனிக்கு ஒருத்தன் சேர்ந்துருக்கான் பாரு. ஏமா worst spawn another. வெளிய போயிட்டு வேற எங்கேயாச்சும் தேடலாமான்னு வேற தோணும். ஆமா. கேக்குதா? கேக்கல. ஆமா இந்த கேக்குதா? கேக்கல. நான் பேசுறது கேக்குறதுனால தானே நீ கேக்கலன்ற. ஐயோ நீ ஹேக் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ற? ஓகே வந்துட்டு நான் எப்படி நான் கரெக்டா வந்தேன்? ஸ்பீட் ரன் முடிச்சிங்களாப்பா? ஸ்பீட் ரன்னா முடிக்க முடியாது நான் சொன்னனா இல்லையா? பாசி நீ வேற இப்ப என்னோட லூட்டு ஃபுல்லா நீ க்ளைம் பண்ணிட்டு இருக்கிற. ஏன்னா நான் வந்து சோலோனா தனியா போயிடணும்னு. நம்ம கட்ட எப்படி இருக்கு? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பாசி வேணா இந்த அவன் இருக்கான் பாரு, சும்மா தான் இருக்கான். அவன் விளையாட வேற ஒழுங்கா தெரியாது அவனுக்கு. அவனுக்கு கூட டீம் அப் ஆக்கி வேணாம். நான் முடிச்சிருப்பேன்னு நினைச்சேன். யாரு? சொல்றேன். இந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு. என்ன பக்கத்துல எவனும் இருக்கான்? அப்பா ஃபுல் பிரைட் வந்து 1.21.3 வரைக்கும் தான்ப்பா இருக்குது. ஏன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் போட்டீங்கப்பா? சொல்லுங்கப்பா. ஃபுல் பிரைட் ஆக்சுவலா நான் ஃபுல் பிரைட் யூஸ் பண்ணலையா, ஹேக் யூஸ் பண்றாங்க. யாரு? பாஸ். என்ன யூஸ் பண்றான்? எமுலேட்டர் ஒன்னு இருக்கும் அதுக்குன்னு. எந்த கேம் ஆனாலும் ஹேக் பண்ணிக்கலாம். ஐயோ ட்வீக்கரோ ஏதோ ஒண்ணு. என்னடா ஃபுல் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. யாரு பக்கத்துல இருக்கான்னு பார்த்தா கிரீப்பர். என்கிட்ட இருக்க மொத்த லூட்டியும் என் பக்கத்துல இருக்க மொத்த லூட்டியும் எடுத்துட்டான் என் பாஸ். என்னையா பண்ற? எதுக்கு என் கூட வந்து நின்றுட்டு இருக்கிற? என்கிட்ட சாப்பாடு கூட இல்ல. சாப்பாடு இல்லையா? என்னப்பா நீ வேலைக்கு போற, நீ சொல்லுவ என்ன நீங்க?
இந்த மாதிரி மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்குள்ளார வந்து பாரு, அப்பதான் தெரியும். யாரு என்னதான் யார சொல்ற ஸ்ரீனி? உன்னதாயா சொல்றேன். எதுக்கு சொல்றீல சாப்பாடா அப்படின்னு? இப்பதான் சாப்பிட்டு வந்தேன். சாப்பிட்டேன். யாரு பாட்டு ஓடிட்டே இருக்குது, சவுண்ட் இரிட்டேட் ஆகுது. ஏகே 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 ரொம்ப பெரிய கே ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பட் உள்ளுக்குள்ள போறது ட்ரெயின் ஜாயின் தி கேம். நான் ஏகேவோட மைக்கை நான் இப்போதைக்கு ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறேன்ப்பா. யாரு மைக்கு? ஏகே. அந்த மைக்கை நான் எப்பயும் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டேன். எறையுது அப்படி டுப்பு, ஏதோ நாடகம் ஓடுது. அடப்பாவி, நான் பெட்டர் இது போட்டிருக்கேன், அதனாலதான் எனக்கு ஜாம்பியில ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும். பெட்டர் மாப்ஸா? ஏன் இப்படி வருதுன்னு பாக்குறேன். இப்பதான் ரீசோர்ஸ் பாக்குறேன் இருக்குது. சவுண்டே வேற மாதிரி இருந்துச்சு, ஒரு மாதிரி. கேக்குதுல்ல நான் பேசுறது? கேக்குது. நைட் டைம் வேற ஆகுதா? நைட் டைம் வரும்போதா? இப்ப நைட்டு கிடையாதா? டே டைம் கிடையாது. ஐயோ, டைம் பண்ணிட்டாங்க டாக. யாரு? என் பக்கத்துல இப்ப யாரோ இருக்காங்க, யாரும் தெரியல. 0-0. என்னதுப்பா 0-0? உண்டாடா? நீ அங்க லொகேஷன் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கான். டைமண்ட் ஆர்மர் ஃபுல்லா மாறிட்டேன்னு சொன்னான் அப்படியே. இந்த தைரியத்துல போடுறான்னு நினைக்கிறேன். என்ன டக்குன்னு எல்லாம் சைலண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமா, என் பக்கத்துல எவனோ ஒருத்தர் இருக்கான். எங்க மாப்ஸ் எல்லாம் ஸ்பான் ஆயிருக்கு. ஆமா ஈமோ, என்ன பெங்களூருக்கு எப்போ போற ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு? பெங்களூர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி எப்போ போற? தெரியல. கல்யாணம் பேச்சுவார்த்தை போகுது, பெங்களூர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பாப்போம். இல்ல உனக்கு எத்தனை வயசு? 18 முடிஞ்சிருச்சா? முதல்ல உனக்கு 18 முடிஞ்சிருச்சா? அதெல்லாம் முடிஞ்சு தாண்டி போயிடுச்சு. 21 முடிஞ்சிச்சா? 21 முடிஞ்சிருச்சான்னு? 21 முடிஞ்சிருச்சா? போன வருஷத்துக்கு காலேஜ் படிச்சேன்னு 21 முடிஞ்சிருச்சுன்னு பச்சையா புழுவுற பாத்தியா? அவ கண்டுபிடி. கண்ணுக்குட்டியா? கண்டுபிடின்னு. ஐயோ, லீகல் மேரேஜ் ஏஜ் வந்து 21யா? 21 முடிஞ்சிருக்கணும். இல்ல இந்த டிசம்பர் வந்தாதான். அதனால முன்னாடியே பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆமா. ஏன் எக்ஸ்ரே மாடு ஒர்க் ஆக மாட்டேது? ஒர்க் ஆகலப்பா. இங்க பாரு, எக்ஸ்ரே மாடு போட்டு மைண்ட் பண்ணி போறேன். என் பக்கத்துல டைமண்ட் ஓர் எல்லா ஓரும் காமிக்குது மிங்கிள் ஆகி. அப்பனா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம்.
ஒர்க் உனக்கு இல்ல. ஒர்க் ஆகலையா? உனக்கு ஒர்க் ஆகலையா? ஆஹா. ஏன்? தெரியலையே. எப்படின்னா எல்லா ஊருமே இருக்குது. டைமண்டே சுத்தி ஃபுல்லா அவ்ளோ கடக்குற மாதிரி இருக்குது பக்கத்துலயே. ஆனா உனக்கு பக் பக்கத்துல போனா அது ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணி பாரு. பக்கத்துல போனா மறைஞ்சிருது. எக்ஸ்ரே போட்டு தான் அப்ப எல்லாம் டைமண்ட் எடுத்தான். அப்படியா? ஆமா. ஏய் என்னப்பா இது அதே மாதிரி தான்டா இருக்கு. லைக் எப்படி சொல்றது, எல்லா பிளாக்ஸுமே டைமண்ட் ஓரு அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஃபுல்லாவே. அதான் எதுக்கு இது போடுவாங்க? அவன் தான் பச்சையா போய் சொல்றான், நீயும் கேக்குற பாத்தியா எதுக்குன்னு? ஒர்க் ஆக மாட்டேதுடா மேலே. ஒர்க் ஆகுதுன்னா அது போடுறது. ஓ அதனால தான் போட்டீங்களா ஒரு பிளக்கின்? அது பிளக்கின் கிடையாது. எல்லா பிளாக்குமே அதே மாதிரி காமிக்குது, கடுப்பாயிடுச்சு. என்ன இருட்டா இருக்குது. அடப்பாவியா, நைட் விஷன் பேக் கூட ஒர்க் ஆகுது. வந்து உள்ள மாட்டிக்கிட்டேனே. திருப்பிலாம் சாக முடியாது. நீ எப்படி எக்ஸ்ரேவா? இல்ல எக்ஸ்ரே போட முடியாது. போய் சொல்லாத. போட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்படியா? ஆமால எனக்கு ஓபன் ஒன்னு இருக்கு, மறந்தே போயிட்டேன். அப்பா சர்வேலே போடலாமாப்பா, நான் என்ன சொல்றேன். எல்லாம் ஸ்டம்பிள் கைஸ் வாங்க. நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லேப்டாப்ல விளையாட போறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் வரும். நல்லா இருக்கும் விளையாட. 100% ஒரு கேம். எல்லாம் விளையாடிட்டு தான் இருக்கிறேன். கண்ட்ரோல்லாம் கரெக்டா வந்துச்சு கைக்கு. யாராவது வந்தா போதும் விளையாட, யாரும் வரமாட்டேங்க. ஸ்டம்பிள் கைஸ் கண்ட்ரோல் வரும்னா நீ மைன்கிராஃப்ட் விளையாடுற மாதிரிலாம் அது விளையாட முடியாது. டக்கு டக்குன்னு டாஜ் பண்ணணும், மூவ் பண்ணணும். சவுண்ட் கேக்குதா? மனசுனால உன்னால வர முடியாது. கிடக்கோணின்னு இப்ப என் காதுக்குள்ள கிடக்கோணின்னு கேக்குதியா? என்னம்மா? அதுதான் ஜாம்பி. அது கேக்குதா சீனி? என்ன கேக்குது? நிஞ்சா கிடக்கோணி ஊர் பேர் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க ஊரு. ஓ சரி, நான் உனக்கு ஒரு மாட் பேக் சென்ட் பண்றேன். அது மாப்ஸோட சவுண்டு எல்லாம் அந்த ரியலா ஜாம்பி எல்லாம் சவுண்டு போடல, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆமா அந்த ரியல் ஜாம்பி நடக்கிற மாதிரி பிளஸ் சவுண்ட் எல்லாம் அதே மாதிரி. அந்த சாமி சத்தம் போடாது. நீ ஏதோ ஜாம்பியோட வேலைத்தனம் பண்ணிட்டியோ? போடு. ஈமோ செத்துட்டான். இல்ல நான் செத்துட்டேன். நான் போட்டிருக்க மாட் பேக்ல அப்பதான் சவுண்ட் வருது, ஜாம்பியோட சவுண்ட். நல்லா இருக்குப்பா. ஜாம்பியும் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா பயங்கரமான கேவ்ல இருந்து இப்பதான் ஃபுட் இல்ல. பெயின் வேற ஆர் யூ? மாட் பேக்கா ரிசோர்ஸ் பேக்கா? ஸ்பான்ல இருக்கேன். ஸ்பான் நம்ம ஸ்பான் ஆனோம்ல அந்த இடத்துல தான் இருக்கிறேன். நான் உண்மையே சொல்றேன், இது வரைக்குமே நான் தான் அதிக தடவை சிக்மா தான் வச்சிருந்தா. அப்படி அது எதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏகே பேசுறானா இல்ல அவன் வைக்கு ஒண்ணுமோ இறையுதா? தெரியுது. நானா அவனுக்கு மியூட் போட்டு வச்சிட்டேன் எப்பயோ. நானும் மியூட் போட்டிருக்கேன், அதனால தான் கேக்குறேன் யாருக்காவது. என்னது? ஏகே பேசிட்டு இருக்கிறானா என்னன்னு கேக்குறேன். இல்ல சைலண்டா தான் இருக்கு. சரி ஓகே, நான் மியூட் போட்டிருக்கேன் தான் கேட்டேன். நீதான் மியூட் போட்டுக்கல, அப்புறம் எது கேக்குற?
இல்ல பேசிட்டு இருந்தானே எடுத்து விடலாம் அப்படின்ட்டு தான். ஒன் பிளேயர் ஸ்லீப் போட்டிருக்கணும் முன்னாடியே. ஒன் பிளேயர் ஸ்லீப்லாம் கிடையாது. முன்னாடியே போட்டிருக்கணும்னு. ஏய் அப்பா சரி. ஐயோ பாசே என்ன ஃப்ரெண்டு. ஐயோ சரி நகர் worst spawn. க்ரௌச் பண்ணி கட் பண்ணா கட் ஆயிடுமா மொத்தமா? ஆமா. ஏய் போடா போடா டேய். ஜாம்பி பேக் நல்லா இருக்கு. அப்பா ஃபுட் கிடைச்சிச்சு சாமி. நைட் வேற ஆச்சா? ஏய் ஜாம்பி ஜாம்பி ஜாம்பி. ஏய் போயிடு. ஐயோ நான் மாட்டுவேன் போல இருக்கு. பிளேயிங் சோலோ நிறையதா? ஆ பாஸ் சோலோ லெவலிங் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கானாமா. யாரு பாஸா? அவன் யார் கூட இருக்கானே? அடா விளையாடுறேன்னு சொல்லியிருக்கான். அவன் உன் கூட தான் இருக்கான். அவன் விளையாண்டுட்டு இருக்கானாமா. அப்பா கஷ்டப்பட்டு ஃபாரஸ்ட் போயிடும் கண்டுபிடிச்சேன். ஃபுட் இருக்கா? இந்த சுவாமியோட பஞ்சாயத்தா இருக்கு. அப்பா ஃபுட் கிடைச்சதுடா சாமி. ஸ்பீட் ரன்ல பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? அந்த ஃபுட் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுதான் காலமா பானை ஆக மாட்டுதே. இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஸ். பூச்சி 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 பூச்சி. என்னாச்சு சாவ போறேன். நீதான் இதாக மாட்ட. ஸ்டோன் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட்? என்ன அயன் தரான்? சரி ஒரு பிகாக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே ஆக்ஸ் சூப்பர். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹெல்பிங் பாஸ். நிறைய வுட் இருக்கு. போதுமான மட்டும் இருக்கு. காலையில மட்டும் ஆயிடுச்சு. நல்லா இருக்கும். எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம். க்ரௌச் பண்ணி ட்ரீ கட் பண்ண கட் ஆக மாட்டேது. ட்ரீ ஒர்க் ஆகுது. மத்ததெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. ஒர்க் ஆகும். இதுல ஒர்க் ஆகல. அது வைக்கலாம்ல, நல்லா இருக்கும். ஐயா அது இந்த வெர்ஷன்ல ஒர்க் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப பிளகின் ஒரே பிளகின் தான் இருக்கு. இந்த வெர்ஷனுக்கு தான் இருந்துச்சு. அதுதான் போட்டேன். அதான் இந்த வெர்ஷனுக்கு ஒர்க் ஆகாம இருந்திருக்கும். வுட் கடையே வைக்கலாம் போல இருக்கு. நான் என்ன பண்ணிட்டுக்குற? ஏய் தெரிஞ்சிச்சு. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஹேர் இல்ல, ஹேர் பாம்புப்பா. நல்லா இருக்குது. ஒயிட்ல என்ன இருக்கும்? நல்லா இருக்குது ஃபாஸ்ட். நீயா சொல்ற அப்படி? நல்லா இருக்கு. டேஸ்ட் குட். உள்ள பத்தி பேசிட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு.
Oh shit, bro. Oh shit, bro. Ah shit, bro. என்னாச்சு. ஏம்மா மணி 8 மணி ஆகுது. Oh, it's sticky. ரொம்ப ஸ்டிக்கியா இருக்குல்ல பாஸ். ஓ ஸ்ரீனி இது வந்து பார்த்து தெரியும், டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. பரவாயில்ல, வேணாம், நான் நைட்டு பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறேன், அதோட டேஸ்டா இருக்கும். அதோட நல்லா இருக்கும், கிரீமியா இருக்கும். ஏய் குட்டி சாம்பி வந்துட்டான்ப்பா. கிரீப்பர் வரான், கிரீப்பர் கிட்ட மாட்டி விட்டு. சூப்பர். யோ பிளேஸ் டெலிகேஷன் பாஸ். சரி வாங்க போவோம் பாஸ், அதே போலாம். எங்கேயாவது வா, போட் எடுத்து இங்க போயிட்டு போலாம். போட் இருக்கா? ஓகே போலாம். எங்கேயாவது தூரமா போ பாஸ். கேவ் எங்கேயாவது இருந்தா போலாம், டைமண்ட் எடுப்போம். இறக்கி விட்ட போயிட்டான். நான் தான் இறங்கினா. என்னம்மா ட்ரிப்டா? என்ன வெளியே போயிட்டான் நிஞ்சா? வருவான். போட் இருக்கா இல்லையா? போயிடுச்சா? என்கிட்டதான் இருக்கு, இரு. எங்கடா வர? போலாம். தேர்ட் பர்சன் மாத்துறது மறந்து போச்சு. F3 F3 F5 சும்மா பண்ணேன். F5 என்ன இங்க நிறைய போட் இருக்குது? யாரு வந்தா இங்க? மரமாமா அங்க இருக்குது. ஜாம்பி பைப்ல வர யாரா போட்ல இப்ப டிராவல் பண்ணீங்களா? அது என் போட்டா தான் இருக்கும், நான் நிறைய வாட்டி செத்தேன்ல. ஆமா நீயாதான் இருக்கும். ஸ்ரீனி என்னெல்லாம் வச்சிருந்த? டைமண்ட்லாம் வச்சிருந்தியா? டைமண்ட் இல்ல, பட் கிட்டத்தட்ட எண்டுக்கு வச்சு நெதருக்கு போயிருப்பேன். அதனால்தான் கடவுளா பார்த்து வழி வச்சிருக்கிறார். இங்க யாரும் இந்த மாதிரி இல்ல. என்ன ஸ்ரீனி, டீம் அப் பண்ண வருவியா? அவ்வளோதெல்லாம் வேண்டாச்சு, மணி என்ன 7 ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே டீம் அப் பண்ணி என்ன பண்ணுவான்? நான் ஹேக் பண்ணிட்டு இருப்பான் காசு. நான் ஒழுங்கா தான் இருக்கேன், என் கூட தான் போட்ல போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸ்ரீனியை பார்த்தாச்சே. ஸ்ரீனி வா, ஒழுங்கா வந்துரு எங்க கூட.
உங்க கூட வந்தா மட்டும் இதை கண்டுபிடிக்கவா போறோம்? இரு லூட் எடுக்கணும் முதல்ல. நாங்க நெதர் போர்ட்டல் உருவாக்கிட்டு வந்திருக்கோம். நெதர் போர்ட்டலுக்குள்ளார உருவாக்கிட்டு வந்திருக்கோம். டைமண்ட் போகவும் நெதருக்கு போக கூடாது. அது சொல்லப்படாத ஐடி. ரொம்ப நல்ல பிளேயரா இருந்தாதான் வந்து வச்சுட்டு போக முடியும். என்ன கில் பண்ண போறியா? இதுதான் டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு. கிரீமியா இருந்துச்சு. கிரீமியா இருந்துச்சு ஸ்ரீனி. நல்லா இருக்கா ஸ்ரீனி? லைவ்ல காமி எல்லாருக்கும். ஸ்ரீனி என்னையா இது? நல்லா இருக்கும். டேஸ்ட் பண்ணி பாரு. என்னன்னே தெரியல. எங்க ஓடுற? ஏன் ஓடி போறான் பாரு பாஸ். டேய் என்ன அடிக்கிறான் அவன்? நான் உன்னை அடிக்கலாம் செய்ய மாட்டேன். நீ பயப்படாத. நான் பயப்படாம நீந்தி போயிட்டு இருக்கிறேன். சரி அப்படியே எங்க கேவ் தேடி அயன் கண்டுபிடிப்போம். சி டைமண்டை கண்டுபிடிப்போம். பாஸ் போட் எங்க இருக்குது? நம்ம போட்டு காணோம். எடுத்துட்டு வா. எங்க கேவுக்கு போலாம். பிக்கப். சூப்பர். கேவ் போ. ஸ்ரீனி நீந்திக்கிட்டே அவ்வளவு தூரம் போறான். பாவமா இருக்குது. ஒரு போட்டு கூட இல்ல ஸ்ரீனிக்கு. உட்டு வேணுமா ஸ்ரீனி? தரேன். பரவாயில்ல வேண்டாம். ஒரு ஹியூமானிட்டியே இல்லப்பா ஸ்ரீனி கிட்ட. ஐயோ ஹியூமானிட்டி நீங்க தான் ஏன் காமிக்கணும்? இது என்கிட்ட இல்ல. யாரா அது? ஓ பாஸ் கேவ் கண்டுபிடிக்கலாம் பாஸ். அவனை விடு. அவன் என்ன பண்ணிட்டு போறான்? திரும்பியும் இது மாதிரி லூட் எடுப்பான். திரும்பியும் செத்துருவான். கரெக்டு ஸ்ரீனி? கரெக்டு. நீ பார்த்த வேலையெல்லாம் எங்கேயுமே இருக்க மாட்டேது. ஜாம்பியா? இந்த மாட் பேக்க மட்டும் போட்டு பாரு ஸ்ரீனி. செமையா இருக்கும் ஜாம்பி எல்லாம். அல்டிமேட்டா இருக்குது ஜாம்பி எல்லாம். சவுண்ட்ல இருந்து அது வர ஸ்பீடு அது மாதிரி ரியலிஸ்டிக் ஜாம்பி. ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிறாருப்பா. இது கேவ் தானே? செத்தோம். ஒன்னும் ஆகல. எப்படி நான் எப்படி நீச்சல் அடிக்க போறோமா? வா தேடி பார்ப்போம் எங்கேயாவது என்ன இருக்கான்ட்டு. போட் எதுக்கோ இது ஃபுல்லாவே இது மாதிரிதான் இருக்கும் போல. கேவே இல்ல இது. கேவ் இல்ல இது. சரி நீ உன் ரைட் சைடு அப்படியே வா. இங்க ஒரு ஓட்டை இருக்கும். ஓட்டை இருக்குமா? அங்க எது நான் ஃபுல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். இல்ல இங்க அதானே போட் எடுத்துட்டியா பாஸ்? இல்லையே நல்லாதான் இருக்கு. நான் செத்து மட்டும் போச்சு. நல்ல வேலை டைமண்ட் எடுக்கல. இல்ல எங்க கூட பேசி கட்டிட்டு இருந்தே லாவாக்குள்ள விழுந்து செத்துட்டேன். நல்ல கேவா இருக்கணும். அப்படியே ஐயன்லாம் கொட்டி கிடக்கணும். டைமண்ட் எல்லாம் இருக்கணும். இன்டு ஃபயரா? போயிட்டாம இருக்கியே. ரீசெண்டா மேன் ஹண்ட் பண்ணிருக்கலாம் நினைக்கிறேன். அதுதான் நாளைக்கு பிளான் போட்டு வச்சிருந்தோம். ஃபைனலி அப்பா
என்னாச்சு? இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனா எடுத்துடலாம். நைட் ஆகல இல்ல இருக்கும் என் லூட்டெல்லாம். ஓ லூட் இருக்கிற இடமா? ரெண்டா பிரியுதே எங்கன்னு தெரியலையே. அவனை ஃபாலோ பண்ணு ஃபாஸ்ட். அவன் லூட்டை நம்ம எடுத்துடலாம். லூட் இருக்குமானே தெரியல. அதான் நான் எங்க இருக்கேன்னு எப்படி நீ ஃபாலோ பண்ணுவ? ஏன் ஃபாஸ்ட் மட்டும் மைக் ஆன் பண்ணி பேச மாட்டான்? ஏன் பேசுவானே, யாரு சொன்னா பேச மாட்டான்னு? நீங்க அவன் பேசுன்னு கேட்டிருக்கியா இல்லையா? இல்ல என்கிட்ட நீங்க என்ன எப்படி இருக்கீங்க? பேசினதே இல்லையா எங்ககிட்ட? அப்ப உன்னை பிடிக்குமா இருக்கும். அப்படி பார்த்தா நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்கிட்ட பேசுங்க. என்கிட்ட தான் பேசுற. யாரு? பாஸ். இப்போ நீ மைக் ஆன் பண்ணி பேசுற. அப்படி பார்த்தா நிஞ்சாவை கூட தான் பேச மாட்டான், எப்பயாவது பேசுவான். முன்னாடி தான் இப்பதான் மைக்ல உட்காந்துருக்கேன். ஜஸ்ட் ஒன் வேர்ட் ஹாய் மட்டும் சொல்லு பாப்போம். சொல்லு ஃபர்ஸ்ட், உன்னோட இனிமையான குரல்ல சொல்லு. ஏய் இதுல இல்ல, வாய்ஸ் இதுல சொல்லு பாப்போம். வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுரு எனக்கு. இல்ல இதுலயே டிஸ்கார்ட்லயே மைக் ஆன் பண்ணி பேசு. ஆன் பண்ணி பேசு. பாஸ் ஆன் பண்ணி பேசு. எனக்கு நான் வழி மாறி வந்துட்டு லூட் எல்லாம் காடா போச்சு. கோவிதா 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 கோவிதா. உன் வாய்ஸ் அப்படியே இதா மாறிடுச்சு. What is there? சத்துருப்பான் சாமி. ஆமா. பட் ஆனா இது ஸ்ரீனி போன கேவ் தானே? எஸ் அப்சல்யூட்லி எஸ். ஏன் பார்த்த? ஏய் ஜஸ்ட் மிஸ். ஏன் ரெண்டு பேரும் ஜஸ்ட் மிஸ்ங்கறீங்க? ரெண்டு பேரும் ஜஸ்ட் மிஸ்னா? அவன் வாய்ஸ் ரெண்டா கேட்டுச்சு எனக்கு. அப்பா அப்படியே இந்த சைடு வந்துட்டேன். பாஸ் இந்த சைடு வாங்க, ஸ்கெலிட்டன்லாம் இருக்கு, போயிடாத. அப்பா யார் என்னென்ன ப்ராக்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க? நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. என்கிட்ட 25 பெரிஸ் இருக்கு. உங்ககிட்ட இருக்கோ? என்கிட்ட 19 பெரிஸ் இருக்கு. என்கிட்ட 3 ஸ்டாக் வுட் இருக்கு. I have 46. என்ன இந்த வேற 46? எப்பா இங்க ஐயன் நிறைய இருக்குதுப்பா. இந்த மாதிரி கேவ் தான் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஐயடியே இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? நீங்க முடிப்பியா முடிக்க மாட்டியா எனக்கு அதாவது சொல்லு. ஏன் நீ முடிக்க மாட்டியா? நான் சேர்த்துட்டேங்க, 2 பேருக்கு ஃபுல்லா எக்யூப் பண்ணிட்டேன். அயனார் மாதிரி ட்ரை பண்ணியா? இப்போதான் நான் பிளேஸ் ராடே எடுக்கிறேன். ப்ரோ ஃபாஸ்ட் எங்க போன பாஸ்? நான் தான் வேற மாத்திரலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த பயம் கண்டுபிடிக்கணும். மேன்மெண்டா மாத்திரலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அடே எப்படி என்ன நீ கேம் முடிப்ப, நாங்க 3 பேருக்கு உன்னை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம். அதான் மேன்மெண்டா மாத்துறது. அந்த எங்க மேல போறியா? கேவ்ல வேற என்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு பெருசு தானே, டைமண்ட் என்ன ஐயோ இரியா ஒரு நிமிஷம் வாய மூடிட்டு இப்ப சொல்லு. எக்ஸ்ட்ராவா லூட் அடிக்க வேண்டியதா இருக்கும். அப்ப நான் என்ன தேடி பாப்போம். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். நாங்க 3 பேர் சேர்ந்து உன்னை கண்டுபிடிச்சு கொள்றதுதான் எங்களோட ஃபைனல் கோல். உடனே வந்து ட்ரெக்டர் ரெக்கார்ட் போட்டு சொல்லிடும். அப்படியே எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? காம்பஸர் இல்லையா? சிறப்பு. என்ன ஃபாஸ்ட் வரலையா? கேவ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேணாமா? சரி எல்லாம் வெளிய போறியா? என்கிட்ட 2 சாய்ஸ் இருக்கு, என்ன பண்றது டவுட்டா இருக்கு. என்ன 2 சாய்ஸ்?
ஒண்ணு இந்த என்டர்மேன் இருக்கிற பயம் தேடி போகணும். 18 அயன் இருக்குது. பிக்லின் அடிச்சு போடணும். மீண்டும் ராத்திரியா? ராத்திரி தான் என் கதை முடிச்சிச்சு. உண்மையிலே ஃபாஸ்ட் பேசியிருக்கானா? அவன் எங்கடா எத்தனை தாட்டி பேசியிருக்காங்க? ஏன் பேச மாட்டான் இப்போ? தெரியல, அது அவங்கள தான் கேட்கணும். ஆன் பண்ணி பேசு ஃபாஸ்ட், இல்லைன்னா நான் அவன் கூட வரமாட்டேன். வரலைன்னா போடான்னு சொல்லுவான். நீ முதல்ல ஆரம்பத்துல பேசுனீங்க, ஒரு நாள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கம்பல் பண்ணி பேசினான் வாயா திறந்து. இப்ப வாயாவே மூட வாங்கினான், பேசிக்கிட்டே இருக்கான் தோண 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 தோண. அவனை பேச சொல்லு இப்போ. ஏய் பாசே பேசுறா. இவன் கூட பரவாயில்ல, ரீமரும் வாயை திறந்து பேசவே மாட்டான். ரீமரும் வாயை திறந்து பேசவே மாட்டான். இப்போ வாயை திறந்தாலே கத்திக்கிட்டே இருக்கான்ப்பா காதுக்குள்ளாரையே. அப்பா வெளியே பேசினானா ஈமோக்கு நான் ஒரு 10 என்ன போட் முடிஞ்சிச்சு. எங்க பாரு பாஸ், போட் முடிஞ்சிச்சு. அரிய ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், பாப்போம். உங்களுக்கு ஏதோ ஓ ஃபாரஸ்ட் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இப்படிதான் இருக்கும். ஏய் இது யார் பேசுறது? பாசா? சினி நீ பேசுனியா ஃபாஸ்ட் பேசுனானா? நான் என்னையா பேசுனேன், அமைதியா இருக்க. ஃபாஸ்ட் பேசிட்டா ஜாலி கொண்டாட்டம் தான். நான் இல்லையா? அப்ப யாரு தான் பேசுனா? அப்படிதான் இருக்கும். நீதான் பேசுனியா? அப்ப ஸ்ரீனின்றான். என்ன கூத்து விடுற பாசு? நீ பேசுறது யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்ட, பட் சொன்னதுக்காக ஒரு பழி வாங்குறியா? ஏன் வாய்ஸ் என்ன என்ன எப்படி என்னாச்சு? வாய்ஸ் அது அவன்கிட்ட கேளு, என்கிட்ட. ஏய் பேசுறா பாஸ், பேசு. வாய்ஸ் சேஞ்சர். ஏய் எங்கடா போற விட்டுட்டு? போ போ போ. இன்னும் வினோதமா இங்க வருது. இவனா? யாரு? ஏதோ கையில எதையோ வச்சுக்கிட்டு வரான். கால்லாம் வலிக்கு. ஒரு இயர்போன் வாங்க, லேப்டாப்ல கனெக்டே பண்ண முடியல. நான் மாசம் 40,000 சம்பளம் வாங்குறீல, ஒரு இயர்போன் வாங்கினா என்ன? அதுதான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். எது? இயர்போன். அப்ப இயர்போன் வாங்கணுங்கிற? வாங்கினேன், உள்ள போக மாட்டேது. எதுதான் உள்ள போகணும்? இயர்போனே உள்ள போக மாட்டேங்குதுன்னா என்னத்த உள்ள போகணும்? ட்ரேட் பண்ணலாமா? உள்ள இருக்கு ட்ரேட் பண்ணலாமா இப்ப? இல்லனா பயமா தேடலாம். ஏய் ஃபயர் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கா அதுல? சூப்பர். நீ நிஞ்சா கூடயா இருக்க நீ? இல்ல கேக்குறான் சும்மா. என்ன கேட்டா கோல்ட் இருக்குன்னா பிக்லின் கிட்ட ட்ரேட் பண்ணலாம். இல்ல உனக்கு அந்த பயம் பக்கத்துல இருந்தா அந்த ப்ளூ கலர் பயம் கண்டுபிடிக்கலாமா? இல்லனா பிக்லின் கிட்ட ட்ரேட் பண்ணலாம். எது இருக்கோ அத பண்ணு. வேற லெவல் ஆசம். என்கிட்ட போட் இருக்கு, வரியா? போட்ல போயிடலாம். போட்டு தானே இருக்கு, ஏதோ உன்கிட்ட கோல்டன் ஆப்பிள் இருக்க மாதிரி சொல்ற. நான் ஞாபகப்படுத்துறேன், கோல்டன் ஆப்பிள் கிராஃப்ட் பண்ணலாம். எனக்கு ஆப்பிள் இல்லையே. गाइस நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு கோல் தான். ஒன்னு அண்டர் டிராகனை போடணும், இல்ல நிஞ்சாவை போடணும். இது ரெண்டுல ஒண்ணு பண்ணாலும் கேம் முடிஞ்சது. இல்ல என்ன இருந்துச்சு ஒண்ணுமே இல்லையா? டைமண்ட் இருக்கா? நிஞ்சாக்கு தான் வந்து ஃபைனல் பாஸ் அண்டர் டிராகன். நம்மளுக்கு நிஞ்சாவே ஒரு பாஸ் தான். டைமண்ட் இல்லாம போயிடுச்சு. அதுக்கு தான் லூட் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? தனியா இருக்கேன்.
நான் கிரீப்பர் மற்றும் ஸ்கெல்டன்களுடன் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். கையில ஃபயர் ஆஸ்பெக்ட் 2 ஸ்வாடோட எல்லாத்தையும் இழுத்து வாங்கிட்டு இருக்கிறேன். டே ஆகட்டும், அது வரைக்கும் பதுங்கிடுறேன். பதுங்கிட்டு அயனேஜிக்கு போயிட்டோம்னா டைமண்ட் இருக்கா? டைமண்ட் இருக்கா? சரி. சோ டைமண்ட் தேடுவோம் வா. என்னையா லூட் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஸ்பீட் ரன்னு? யாரு? நீங்க தான். என்னையா பண்ண? ஃபுட் இல்ல, ஃபுட் கிரைண்ட் பண்ணோம். நாங்க டைமண்ட் என்ன அயன் ஆர்மர் இல்ல. 4 தாட்டி சத்தம். நாங்க லூட் எடுத்துக்கோமா, லூட் எல்லாம் எடுக்கல. ரிசோர்ஸ் வேணும். ஸ்பீட் ரன் பண்ணிட்டோம். முடிஞ்சே ஸ்வாட் கதை. இவ்வளவு வேகமா முடியும் எதிர்பார்க்கல. சரி போய் முதல்ல அயன் ஸ்டோன் எடுக்கிறேன். எக்ஸ்ரே வந்து ஒர்க் ஆகாம போயிடுச்சு. எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எக்ஸ்ரே ஒர்க் ஆகல, நார்மலா தான் லூஃபிகிட்டயும் சொல்லியா அந்த மாதிரி எக்ஸ்ரேக்கு இந்த மாதிரி பண்ண சொல்லி. சரி அவன் போட மாட்டான் வேணும். ஏன்னா அவங்க டீம்மேட்டால யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. டீம்மேட் யூஸ் பண்ணி மட்டும் ஒரு தாட்டி கூட கிங்னு ஒரு தரப்பான். அவன் தான் ஒரு தாட்டி எண்டுக்கு போனான். அதுலயும் நான் கரெக்டா போயிட்டோம். அவனுக்கு கரெக்டா எண்டுக்கு போனானுங்க, எண்டுக்கு நாங்களும் போயிட்டோம். அந்த மேட்ச் நல்லா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் விளையாண்டது நல்லா இருந்தது. ட்ரூத் ஆர் டேர்? பாஸ். டு ஸ்பீக் யா. நீங்க இதனாலதான் வேண்டாடு. எவ்வளவு போர் அடிக்குது பாரு கேம். போர் அடிக்குது. ஏய் சாமி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். ட்ரூத் ஆர் டேர்? நீ தேடுறான் இங்க இருக்கான். நீங்க இந்தா வச்சுக்கோ. அத்தனை இது ட்ரூத் ஆர் டேர் சொல்லிட்டு போ. ஐயோ ட்ரூத்னா டேர்னா ஜம்ப் பண்ணு. என்ன ஸ்ரீனி? சரி போனா போதுன்னு உங்களுக்கு போனா போதான்னு எல்லாரும் கொண்டு தரேன். யாரும் சாகாதீங்க. செத்ததுக்கு அப்புறம் யாரும் சாகாதீங்க. ஏரியா இப்ப சொல்றேன். இத வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்கயா. நெதரைட் கூட. நெதரைட்ல தர மாட்டேன். ஃபுட் இல்ல. இது தரதே பெருசு. ஃபுட் மட்டும் வந்து கூட இது கூட வேணாம். ஃபுட் மட்டும் கொடு. அப்படியே ஐட்டம் கிளியர் பண்ணிட்டேன். எல்லாருக்குமே. என்னது என்ன பண்ண போற? நீங்க என்ன பண்ண போற? அவனுக்கு ஃபுட் வேணுமாமா? அவன் டைமண்ட் தூக்கிட்டு எல்லாருக்குமே தான் தூக்கணும். எனக்கு மட்டும் இல்ல. சொல்ற ஸ்ரீனி என்ன சொல்ற? யோசிக்க டைம் விடுவே. ஒரு 8 டைமண்ட் தூக்கிடு. நீ இது பண்ணுவ பாக்ஸ்க்குள்ள போட்டுருவ. 8 டைமண்ட் தூக்கி போடுறியா? நான் ஏற்கனவே போட்டு வச்சிட்டேன் பாக்ஸ்க்குள்ளார. நீ தூக்கிட்டே போவாத கிட்ட இருக்கு. 8 டைமண்ட் என் கண்ணு முன்னாடி ஃபுட் எக்கச்சக்கமான ஃபுட் ஓடிட்டு இருக்கு. எவனுக்கு ஃபுட் வேணும்? அவனுக்கெல்லாம் எனக்கு பின்னாடி எக்யூப் பண்ணியிருப்பாடு கேட்டாரோ. பாசே ஸ்பான் ஆன இடத்துக்கு வா. நம்ம அந்த ஒரு நெதர் போர்ட்டல் கண்டுபிடிச்சோம்ல, அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் வா. டைமண்ட் இருக்கு. ரூவன் போர்ட்டல் எல்லாம் டெலபோர்ட்லாம் பண்ண முடியாது. நம்ம அந்த இது செஞ்சோம்ல ஒரு ஸ்டாச்சு, அந்த இடத்துல தான் இருக்கு ஸ்பான்ல. சொல்லுமா. நான் அதுக்குள்ள எல்லாம் லூட் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன். வந்தா போதும், டக்குன்னு போயிடலாம். ஸ்ரீனி, ட்ரூத் ஆர் டேர்?
English or Spanish? Truth or dare? English or Spanish? English. If you move, you are gay. ஒரே ஆள். சரி ஓகே சொல்லு ட்ரூத் ஆர் டேர். English or Spanish? Spanish. So talk, you are gay. Oh bro. Are you kidding me bro? இதுக்கு சொல்லு ட்ரூத் ஆர் டேர் எது வேணும் சொல்லு. ஆ டேரா? ஆ யோ மைக்கியா என்ன மைக்கிக்கிட்டு முடிக்கிட்டியா? ட்ரூத் ஆர் டேர்னு கேட்டா அவின்ற என்ன இது யார் பேசுறா? யார் அது? ட்ரூத் ஆர் டேர்? ஹலோ எனிபடி? ட்ரூத் ஆர் டேர்? பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் எவர். ஏய் எங்கடா இருக்கிற பாசே? வாடா. கொன்றுப்ப. லோன் உல்ஃப். நருட்டோ வாங்கிட்டேன் நான் தெரியுமா? நீ நருட்டோ வாங்க, நான் பொருட்டோ எங்க அம்மா வாங்கிட்டேன் தெரியுமா? நான் நருட்டோ வாங்கிருக்கேன். அப்புறம் வந்து ககாஷி தெரியும். நீ ஒரு கேனு ரொம்ப நாளா தெரியும். ப்ரூவ் பண்ற பாத்தியா? கக்காஷி நருட்டோன்னு வாயில இருந்து ஒரு நல்ல வார்த்தை வருதா? அனிமி ஃபேன் நாங்களாம். தெரியுது நருட்டோ பேசும்போதே தெரியுது எந்த அளவுக்கு அனிமி பைத்தியம் நீ. நருட்டோ தவிர ஒன்னும் பாத்துருக்க மாட்ட. ஆனா எங்க வீட்டுல இருக்கிறது வந்து இல்ல சொல்லி கொடு. எனக்கு அந்த அனிமி பிடிக்காது. நீங்க எனக்கு வேற ஏதோ ஹை ஸ்கூல் டிஎஸ்டி கூட சொல்லு. அதெல்லாம் வந்து உபயோக சொல்லணும்னா ஒரு ஹார்ட் கோர் அனிமி. இன்னொரு ரவுண்ட் பார்க்கலாம் டைம்ல. ட்விட்ச்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் பார்க்கும்போது. You guys want, you can join. ப்ரொடாகனிஸ்டுக்கு லக் இருக்கலாம், மச்சா இருக்கலாம். அதுக்குன்னு அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. கமெண்ட் செக்ஷன் பாருங்க. ஏன் வயிற்றுல கிளறானா பாத்துக்கோ. குவாட்ஸ் எந்தா? ஓகே ஓகே வெயிட் பண்ணு. கரெக்டா எங்க இருக்கனா? ஆமா நிஞ்சா. அது வந்து சேம் கோஸ் ஃபார் யூ ஆல்சோ. நீ எங்க 3 பேத்தையும் கொண்டீங்கன்னா கேம் முடிஞ்சுச்சு. ஒரு தடவை நீங்க வந்துட்டே இருப்பீங்க. இல்ல நீ ஒரு தடவை ஒருத்தரை கொண்டா போதும். அப்படியா? நான் வேற என் குவாட்ஸ் சொல்லிட்டேனே. சொன்னேன்னா நான் கதை முடிச்சு ஓடி இறக்குறது. அந்த அந்த நெதர் போர்ட்டல் போயிடு டக்குன்னு போயிடு. நிஞ்சா வரதுக்குள்ள வா 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 உட்கார். பாஸுக்கு குடுக்கலையா டைமண்ட்? எல்லாருக்குமே கொடுத்தேன். ஒருத்தனுக்கு இல்ல. ஒருத்தனுக்கு கொடுத்தேன், எல்லாருக்கும் கொடுத்தேன். அவனுக்கு கொடுக்கல தானே? இல்ல அவனுக்கு தனித்தனியா கொடுக்க முடியாது. அட்ட ஆளுன்னு தான் கொடுக்க முடியும். இல்ல உனக்கு வேணான்னு தூக்கி போட்டுருக்கலாம்ல. எனக்கு வேணான்னு தூக்கி போட்டுருக்கேன். என்ன பாஸ் என்னங்க எல்லாம் உங்க கேங்ல எல்லாம் சோலோ லோவிங் பைத்தியம் மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கீங்க?
நோ ஐ டு நினைக்கிற நாட் மாதிரி ஹேவ். ஒரு ஹார்ட்கோர் அனிமிலாம் கிடையாதுயா சோலோ லெவலிங்க. ஏய் பாஸ் வச்சிடல ஆமாப்பா டைமண்ட். யாராவது எங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைங்கப்பா. பாஸுக்கு நீ டைமண்ட் வரலையாமே பாரு. அவன் இன்வென்டரியில இருக்கு. அவனோட இன்வென்டரியில அச்சீவ்மென்ட் பாரு. ஆமா பாஸ் மாட்டிக்கிட்ட போ. வில்லேஜ் ஒண்ணு இருக்குங்க. பாஸ் செஸ்டுக்குள்ள ஒளிச்சு வச்சுட்டு டைமண்ட் வரலன்னு பிராங்க் பண்ணா. என்ன விட்டுடுச்ச நீங்க? பெரி இருக்கு, இத்தனை பெரி இருக்கு. பாசே வா போலாம். அந்த நெதர் போட்டு போயிட்டு டக்குன்னு எண்டுக்கு போயிடலாம். சாரி நெதருக்கு போயிடலாம். போயிட்டு பேஸ்டியனு ஃபோர்ட்ரஸ் எல்லாம் போயிட்டு லூட் அடிச்சுட்டு எண்டுக்கு போயிடலாம். அங்க இவங்கிட்ட என்டர்மேன் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு 20 என்ட்ரப்பல் எடுத்துக்கலாம். 15 அடிக்கலையா நீமோ? அப்ப நீ உண்மையாலும் கதை விட்டுட்டு இருந்திருக்க. நான் வில்லேஜ பார்த்தேடு. வில்லேஜ் பாத்துட்டியா நீ? உண்மையாலே வில்லேஜ் இருக்கு. லூட் அத்தனை இருக்குது உள்ளார. என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிற எனக்கு புரியவே இல்லையே. லைவ் பாரு. ஃபுட்டு கொடு கொஞ்சம். உன் லைவா இரு வரேன். போன்ல பாத்துட்டு ஒரே செகண்ட். காமி உன் லைவ் ஒரு செகண்ட் பாக்குறேன். எடுத்துட்டேனே எல்லாம். இரு 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 ஒரே செகண்ட் பாஸ். அப்படியே வந்துட்டேன். ஐயோ உட்கார முடியல. எங்க காமிக்க மாட்டேதே. ஷார்ட்ஸ்ல மாதிரி போட்டிருக்கியா? ஆமா பக்கத்திலே வா. ஸ்பான் பக்கத்திலே வா. எஸ் நான் தான் சொன்னேன் இருக்குன்னு தான். நீ லூட்டே இல்லை. நீ நான் போவே இல்லையே அந்த இடத்துக்கு. அது போறதுக்குள்ளதான் ஒரு கேவுக்கு நடுவுல விழுந்துட்டேன். அது உழும் போதுதான் அந்த ஸ்பைக்ல எல்லாம் உள்ள டைமண்ட பார்த்தா ஸ்பைக்ல மாட்டிக்கிட்டேன். இப்படிதான் எனக்கு ஆச்சு. நான் உள்ள போவே இல்லை. நான் சும்மா சொல்லிட்டேன். சொல்றியா? அதுதான் அது. அந்த அது இருக்குன்னு வில்லேஜ் பார்த்த உடனே வேகமா போயிட்டு இருந்தேன் பாரு. நடுவுல ஒரு கேவ் இருந்தது நான் பாக்கல. நேரா கீழே கொண்டு போய் விட்டுருச்சு. தண்ணி நல்ல வேலை. ஆனா அங்க வந்து அந்த ட்ரிப் ஸ்டோன்ஸ் இருந்ததுனால என்னால மேல வர முடியல. டக்கு டக்குன்னு விழுந்து ஆட்டு போயிடுச்சு எல்லாமே. க்ரீப்பருங்க வேற. என்னடா ஒன்னும் அந்த போட்ல வரலையா? கடுப்பா இருக்கு. நீ இப்ப எங்க போர்ட்டல் எல்லாம் தாண்டி போயிட்டியா? என்ன போர்ட்டல் எல்லாம் தாண்டி போயிட்டியா? சாரி போயிட்டியா? இல்ல போறியா? ஏன் கேக்குறேன்? கேக்குறேன் அதுதான். நான் பண்ணி ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல. அது தெரிஞ்சு அதுதான் கேக்குறேன். சொல்லுப்பா. தெரியாதே, சொல்ல முடியாதே. சாரிப்பா. ஃப்ரெண்ட் கிடைக்க மாட்டேது. இரு கீழே இருக்கு பாரு. கிடைச்சிச்சு. போலாம் வா. நான் மைண்ட் பண்ணி பாக்கணும் கரெக்டா. தலையில போட்டு வேற எங்கேயோ போகுது. பிஜிஎம் யாரெல்லாம் விளையாடுவீங்க? பிஜிஎம் நல்லா இருக்கு. வரீங்களா சொல்லுங்க. ஃபோர்ட்நைட் விளையாடியே டைம் இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கேன். ஃபோர்ட்நைட் போவாத. லைவ் போடு பிஜிஎம் பேசாம. யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. அது ஃபோர்ட்நைட் இதுல
லேப்ல விளாண்டுட்டு இருக்கேன். பிஜிஎம் மொபைல்ல இருந்து அதுக்கு மாத்திரதான் ஏகப்பட்ட வேலை. மொபைல் இருந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணா ஒருத்தரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறான். கால் ஆஃப் டியூட்டி ட்ரை பண்ணேன். இதுல இருக்குல்ல பிசில இருக்கே. வந்தாச்சு. பிசில இருக்கே. பிசிலலாம் இல்ல. பிசிக்கு வந்து நீ வந்து அது போ பாஸ் அது போ. டீம்ல இருக்கு. அது கிராஷ் ஓவர்ல. அது பிசி பப்ஜி. இது பிசிக்கு மட்டும் தான் விளையாட முடியும். அந்த இது கிராஷ் ஓவர் பண்ண முடியாது. டக்குன்னு போடா. போக மாட்டான் போலக்குதே. நான் போய் அதை மைண்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன். டேய் நான் சுத்தி விச்சுடா. வாட் விச்? விச் 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 விசோடு யாரும் இல்ல பாத்தியா? அப்பயும் விச்சு தான் இருக்காங்க. விச் யூசிங் மேஜிக். போடே பாஸோட லூட் காலியா? நிஞ்சா காலைல அன்னைக்கு ஒரு ரீல்ஸ் பார்த்தேன். ஹாரி பாட்டர் பார்த்திருக்கியா? அதுல வந்து எல்லா படமும் பார்த்துட்டியா? அதுல வந்து ஒரு படத்துல வந்து ஹாரி பாட்டர் வந்து கிறிஸ்துமஸ்னால வந்து இங்க போக மாட்டான் தெரியுமா? வீட்டுக்கு போக மாட்டான். இருக்கா? கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவாங்க. அது நாச்சுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும். இப்ப வந்து ஜீசஸ் தெரியுமில்ல உனக்கு? ஜீசஸ் தெரியுமா தெரியாதா? ஜீசஸ் தெரியுமியா? அந்த ஆள் எதுக்கு புகழ் பட்டவன் தெரியுமில்ல? அந்த ஆள வந்து தண்ணியை கூட ஒயனாக்க முடியும். அது மாதிரி ஏதோ மந்திரமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஆமா. அங்க வந்து அங்க எப்ப நீ இங்க வந்த? நெதருக்கு இப்பதான் வந்தான். சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல அச்சீவ்மெண்ட். இங்க அச்சீவ்மெண்ட் பார்க்காம இருந்திருக்கனா? அச்சீவ்மெண்ட் இன்னும் ஜாயிண்ட் வீசியா? ஆமா, அவங்க 2 பேத்தையும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா உனக்கு முக்காவாசிக்கே முடிஞ்ச மாதிரிதான். அவனுக்கு 2 பேர் நம்ம வீசில இருக்காங்க. இல்லன்னு நினைக்கிறேன். நான் பாக்கல. எனக்கு நிறைய உள்ள வேணும். ஆர் பெட்ஸ் டெட். சரிப்பா. கால்பா, முக்கியமான கால், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே. கேக்குதா? ஹலோ. ஆமா. டேய் சொன்னா எங்கடா போன நீ? புரியலவா? ஜாயின் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தா உன்ன. தெரியும். பாஸ் பிசில தான் இருக்கேன். சொல்லு. கேக்குதா? கேக்குது. சொல்றா. என்னாச்சு? ஒண்ணும் ஆகலடா. பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதுவா? ஐயோ, நான் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டேன் ப்ரோ. ஒரு எத்தனை வருஷம் கழிச்சு போறேன்? 4-5 வருஷம் கழிச்சு கிரவுண்டுக்கு போனேன். நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டாங்க. சரி கிரவுண்டு போய் ரொம்ப நாள் ஆகுது. நானும் போயிட்டேன். நாங்க அதை பத்தி கேட்கலையே. கூப்பிட்டாங்களே, நான் அதுக்கான ரீசன் சொல்லணும்ல. யாரு கூப்பிட்டா? சின்ன பையன் எங்கனாலும் கூப்பிடுவ. டேய் 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 என்ன டேய்? சட்டரை சாத்திடு. எங்கடா இருக்கு? பிளிண்ட் மட்டும் காணும்டா. வீட்டு வா, வாங்கிக்கோ வா. பிளிண்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு வா எப்படியாவது. இங்க போடுறேன் பாருடா. டேய் பாஸ் இங்க வா, இங்க வா, என்கிட்ட வா. போர்ட்டல் ரெடி. இது மட்டும் தான், பிளிண்ட் மட்டும் தான் கிடைக்கல. அட மொத்தமா தூக்கி போட முடியல. பா இவ்ளோ லூட் வச்சிருந்தியா பாஸ்?
கட்டிங் ஆனியன் நான் தான். ஃபாஸ்ட் பிரிண்ட் இருந்தா வெயி ஃபாஸ்ட் பத்தச்சு விடு. சரவணா இருக்கியா? இருக்கான். ஆமா சரவணா, நாங்க என்ன கேம் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணல. இன்னும் சொல்ற இப்பதான் ஓரளவுக்கு லூட்டி அடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஜாயிண்ட் ஆனா ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும். ஒப்பா பின்னாடி வந்து அடிக்கிற. சே அவன் பேர் என்ன? சரவணாவா? போயிட்டான், ஓடி போயிட்டான். மட்டும் எப்படி போச்சு? ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சதா? கூட கிடைக்கும் கூட கிடைக்க மாட்டேது. அயன் இருக்கட்டும். அயன் இல்லையே. அயன் இருக்கு, ஃப்ளிண்ட் மட்டும் இல்ல. அயன் இல்ல பாஸ். ஓ ரா எதுவுமே இல்ல. நான் தான் ஃப்ரெஷ்ஷா தானே வந்தேன். ஸ்பான்ல இருக்கும்போது அவன் 32 டைமண்ட்ஸ் கொடுத்தான், அது மட்டும் தான் வச்சிருந்தேன். இங்க ஆல்ரெடி யாரோ வந்திருக்காங்க. இல்லையா, எங்க போய் தேடுறது? ஒரு அயன் வச்சு எதனா ஒண்ணு வந்து மாட்டேங்குது. அப்பா ஸ்கெலிட்டன். என்ன நிஞ்சா இவங்க என்ன எண்டுக்கு வந்துட்டாச்சுங்க, நகருக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்த. என்ன கிடைச்சது? அதுவா, அந்த இது இருக்கும்ல ரூயின்ட் போர்ட்டல், அதோட அந்த மேக்மா பிளாக் இருக்கும்ல, அதுல மிதிச்சோடனே அது வந்துச்சு. ஆமா, அதுல ஒரு அடி வாங்க, அந்த மேக்மா பிளாக் மேல நின்னு ஒரு அடி வாங்கு, ஹூஸ் கட்டிங் ஆனியன் வரும். ஐயோ, அது கிரைங் ஆக்சிஜன் எடுத்தா கிடைக்கும்யா. ஹூஸ் கட்டிங் ஆனியன் படியா அடிக்குது. நீ வேணா வந்து மேக்மா பிளாக் மேல வந்து நின்னு பாரு, தெரியும். பகலாகட்டும் வச்சுக்கிறேன். பகல் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இருக்கலாம் சம்பவம். யாராவது அயன் இருந்தா கொஞ்சம் கொடுங்களாம்ப்பா. நிறைய இருக்காங்க. கிடைச்சு விட்டது டிராவல். ஃப்ளிண்ட் கிரைண்ட் பண்றேன். ஃப்ளிண்ட் எங்க கிட்ட இருக்கு, நான் வரியா? டிராவல் இருக்கியா? ஃப்ளிண்ட் கிரைண்ட் பண்ணா போதும் எனக்கு. இழுத்து போகுது ஜஸ்ட். அப்பாடி பாஸ் காணோம். பாஸ் காணாம போயிட்டான். அயன் எங்க தேடி எடுத்துருவா. என்ன இத்தனை சாமி? எத்தனை சாமி? 5. உங்களுக்கு முன்னாடி போயிருவேன் நானு. எண்டுக்கு நகருக்கு எண்டு வருது. பாப்போமா யாரு போறாங்க? எனக்கு நெட் ப்ராப்ளம். நீ இப்ப எதுனா ஒரு ஆபத்து வந்து கொள்ளும் பாரு. பிரிண்ட் கிடைச்சதா பாய்? எனக்கு ஃப்ளிண்ட் கிடைச்சிச்சு. அப்ப போர்ட்டல் மட்டும் தான் தேவை உனக்கு. போர்ட்டல் கட்டிட்டு இருக்கேன் நானு. கட்டிட்டு இருக்கிறியா? பாவி, துரோகம் 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 துரோகம். நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே தடியாதான் செயல்படுறோம். இது என்ன? என்னடா, தண்ணி கடியில கூட ஒரு அயன் கொடுக்கணும். கேக்குதுங்கறாங்க. நிஞ்சா நிஞ்சா
நிஞ்சா என்ன வாய்ஸ் இவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கு வயசுங்கிற ஐயே தண்ணிக்கு நடுவுல மாட்டிக்கல எந்த பக்கம் போறது என்ன ஹேண்ட்ஸமான பாய் பேசுற மாதிரி இருக்கு நிஞ்சா என்ன வாய்ஸ் சேஞ்ச் போட்டியா ஹாய் ஹலோ எப்படி இருக்கிறீங்க இப்ப கேக்குது வரும் வாய்ஸ் கரெக்டா அப்படியே ஏதாவது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பனா எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா பாஸ் என்ன கிடைச்சதா சொல்லு சாட்ல மைன்கிராஃப்ட் நான் அக்கா பேசுறேன் நான் உன் ஃப்ரெண்டு பேசுறேன்டா Okay. Nether portal is ready. Light up the nether portal. Let's go inside. அதுக்கு முன்னாடி சீல் போயிட்டான் ஐயா ஒரு நிமிஷம் வச்சிருந்தால வந்திருக்கும் சீல்டுக்கு எஸ் சீல் ரெடி போலாம் என்னப்பா இருக்கா நான் ஃபாஸ்ட் உள்ள இருக்கா நான் அயன் மட்டும் கிடைக்கலையே அயன் கட்சினா அப்படியே போயிருக்கலாம் அச்சீவ்மெண்ட் வருதான்னு பார்ப்போம் என்ன அச்சீவ்மெண்ட்னு வந்துட்டேன் லோடிங் டயர் போர்ட்டல் ஆண்ட வரணுமா ஐயே போர்ட்டல் பண்ணி வந்துட்டேனே தமிழ் வந்தா பாரு போர்ட்டல் வந்துட்டேன் ஃபாஸ்ட் வந்துட்டேன் எங்க இருக்க ஓகே நெதருக்கு வந்துட்டேன் நிஞ்சா லைட் அப் பண்ணு நாங்களும் வந்துட்டோம் ஐயே இது என்ன பயம் பேஸ்லாட் பயமா ஸ்ரீனி என்னோட இதுல போர்ட்டலுக்குள்ள போனீங்களா நான் போகல இல்ல நாங்க தனியா செஞ்சு போனோம் கோல்ட் பூட்ஸ் எதனா இருக்கா நான் பிசால்ட் ஸ்பான் ஆகும் தெரியுமா அந்த இடத்துல ஸ்பான் ஆனேன் பிசால்ட் இல்ல பேசால்ட் பேஸ்ல இருக்க சால்ட் பேஸ்ல இல்ல சால்ட் உப்பு சால்ட் ஸ்ரீனி எங்க இருக்க நாங்களும் அங்கதான் இருக்கோம் ஸ்ரீனி நான் போயிட்டேனே நாங்களும் மைனிங் ட்ரக் தெரியல என்கிட்ட உப்பு நிறைய இருக்கு ஜிம்பாகா ஜூயி 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 ஜூ என்கிட்டயும் இருக்கு நிறைய உட்டு நிறைய இருக்கு ஸ்டாக்கா இருக்குதுதா ஒரு ஸ்டாக் போடுறேன் பாரு எடுத்துக்கோ என்ன போட்டேன் பாரு ஒரு ஸ்டாக் போட்டிருக்கேன் பாரு என்கிட்டயும் நிறைய உட்டு இருக்கு இன்னும் பிளாங்காவே இருக்குது நிறைய உட்டை வச்சு என்ன பண்ண போறேன் என்கிட்ட கோல்டு இருக்குது கொடுத்துட்டேன் பாரு ஒரு ஸ்டாக்கு இன்னும் ஒண்ணா அவ இல்லையே 64 இல்ல நிஞ்சா நீ நெதருக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டியா பாப்பலாம் அதான் சொன்னானா அவன் மாட்டிப்பானே நம்ம தான் அந்த ஆளை கொல்றதுக்கு வெறி கொண்டு தேடிட்டு இருக்கமே ஒண்ணுதான் நீங்க யாருமே என்னோட இது சாட்ட பாக்கலையா என்ன எண்டுக்கு போயிட்டியா இல்ல பாக்கலையான்னு கேக்குறேன் இல்லையே பாரு அச்சீவ்மென்ட் என்னன்னு தெரியாது என்சைன் பண்ணிட்டான் தெரியுமே நான் தான் பார்த்தேனே அப்பயே என்சைன் பண்ணிட்டா சொல்லுங்க என்ன என்சைன் வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ப்னஸ் அன்பிரேக்கிங் மெண்டிங் கிடைக்காது மெண்டிங் கிடைக்கும் ஆனா கொஞ்சம் ரேர் இது பின்னால செவுரு கிடைக்கவே கிடைக்காது எனக்கு கிடைச்சிருக்கேன் மெண்டிங் டேபிள்ல இருந்து கிடையாது கையெல்லாம் வலி only available from villagers கீழ விழுந்துட்டானுங்களோ கொடுத்துட்டு எனக்கு பயமா இருக்கு கீழ விழுந்துட்டேன் அப்பா ஜஸ்ட் இப்போ இல்ல ஓஷன்னா இது பாய் வா சும்மா பண்ண வா வெளியே வா ஒரு மேகமா என்ன அடிக்க ட்ரை பண்ணுது சாப்பாடு இல்லையே இதுக்குதான் ப்ராப்பரா வந்து ஃபுட்டை கிரைண்ட் பண்ணிட்டு போகணுங்கிறது ஃபுட்டு மட்டும் தான் என்கிட்ட இல்ல எல்லாம் எனக்கு நார்மலே ஃபுட்டு மட்டும் கிடைக்க மாட்டேது இந்தியாதான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டான் மீதி ரிசோர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுட்டு மட்டும் தான் கலெக்ட் பண்ணணும்
டைமண்ட் கொடுத்துட்டேன் நீங்க அதுதான் அது மட்டும் இருந்தாலே போதுமே. ஃபுட் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டா எண்டுக்குள்ள போனேன். அதான் மைனிங்கா போக தேவையில்லை. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். நாங்க மைனிங்கே போலையே, ஒரு அயன் கிடைக்க தான் லேட் ஆயிடுச்சு. நான் வில்லேஜ்ல ஸ்டெம்பிள் பண்ணனால எனக்கு வுட்டு அயன் எல்லாம் கிடைச்சது. வுட்டு கூட மைன் பண்ணலாம். எல்லாரும் ஃபுல் டைமண்ட்ல இருப்பீங்க இப்ப. இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றேன். உனக்கும் தானே கொடுத்துக்கிட்டேன். அப்ப நீ தான் இருப்ப. நான் எப்போ ஃபுல் டைமண்ட். பாஸ் ஆஃப்லைன் இருக்கான். ஆன்லைன்ல தான் இருக்கான். இல்ல இல்ல ஏய் நான் மைக் ஆஃப் பண்ணலையா? ஆனே பண்ணல. இப்பதான் ஆன் பண்றேன். ரெஸ்ட் போயிட்டு வந்தேன். சரவணாவா இது? யாரு யாரு? ஏய் இல்ல இல்ல இல்ல. ஏன்டா இவ்வளவு இதுவா இருக்கு வாய்ஸ்? சரவணாவா? எஸ். நான் வந்தாலே அங்க ஃபயரா தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் தான் சரவணா. எப்படி டேலாக் எப்படி? சரவணா யார் ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறேன்? நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த ஈமோ பையன் முதல்ல மொட்டையாகுங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபாஸாவை முதல்ல கொல்லுங்க. ஈமோ கூட பரவாயில்ல, இந்த ஃபாஸா தான் அடிச்சு வெளியே தொத்துங்க. பாஸ் ரொம்ப நல்ல பையன். லாவா லாவா பத்திக்கிச்சு நெருப்பே. நீ எப்படி ஃபயருண்ட நீ வந்தா? இவன் வந்தாலே ஃபயருண்டா. இங்க ஃபயர் ஆயிட்டு பத்திக்கிச்சு செத்துட்டேன். அவ்வளவுதான். ஓகே, ஈமோ கிட்ட ஃபுல் டைம் கிடையாது. இப்ப என்னால வரவும் முடியாது அந்த இரு. நான் ஒரு இது பார்த்தேன். ஏய் சரவணா எதுக்குடா நீ வந்தாலே ஃபயருன்னா போயிடுச்சிங்க. ஈமோ ஓ அவங்கிட்ட இல்ல. அரே யார் பாய், நீ கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்க வேண்டியதுதானே பாய். போயிட்டு செட் பண்ணிட்ட ப்ரோ. ஓ வில்லேஜ். நான் ஃபுட் கம்மியா இருக்குன்னு நினைச்சு ஃபுட் கட்டிச்சு. அதுதான். டேய் இந்த பேர் என்ன? நான் ரூட் அடிச்சிட்டேன். டைகர் வேற வில்லேஜ். ஸ்ரீனி உன் பேர் என்ன? என்ன பேரு? உன் ரியல் நேம் என்ன? ரியல் லைஃப் நேம்? ரியல் நேம் ஸ்ரீனி தான்யா. ஸ்ரீனி தான் உன் ரியல் நேமா? ஆமா. நான் அது எனக்கு தெரியாது இத்தனை நாள். ஸ்ரீனின்றது என் நேம் என்னன்னு சொல்லு. ஈமோ என் நேம் என்னன்னு சொல்லு. அருள். முழு பேரு இல்ல. முழு பேரு சொல்லு. முழு பேர் சொல்லு. முழு பேர் தெரியாது. ஃபுல் நேம் தெரியாது. அருள் மட்டும் தான் தெரியும். நிஞ்சா அருள். பேர் ஏன் பேர் சொல்லு பாப்போம். வந்தா தெரியலையே. கிடையாது. சாவித்ரி. எனக்கு நிஞ்சாவோட உண்மையான ஃபுல் நேம் தெரியும். அதை வச்சுதான் சொல்லிட்டு இருக்கான் ரொம்ப நாளா யூடியூப்ல. நான் தான் மாத்த சொன்னேன். நிஞ்சா அருள் வச்சிருந்தானா? இல்லையா. அப்ப என்ன அருளுக்கு அப்புறம் என்னது வரும்? சிக்மாவோட ஃபுல் நேம் தெரியுமா? ரீமுரோட நேம் தெரியுமா உனக்கு? அது ரிமுரு நேம் தெரியாது, ஆனா சிக்மா நேம் தெரியும். எனக்கு சிக்மா நேமும் தெரியும், ரீமுரு பேரும் தெரியும். ரிமுரு என்னது? அது பெருசா போவீங்க. அது ஸ்ரீலங்கா நேம். அது பரவாயில்ல சொல்ல. ஞாபகம் இல்லையா எனக்கு? அவன் சொன்னான் மறந்துருச்சுன்னு. அவன் சொன்னாலும் நீ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. அவ்வளவு பெரிய பேர் அது. ரீமுருன்னு எதுக்கே வருது? ரீமுருங்கிறது அவன் பேரே கிடையாது. அது அனிமில ஒரு கேரக்டர் பேரு. அது தெரியும். ரிமுரு அவன் பேரே கிடையாதுன்ட்டு. பாசும் பேர் என்ன? ஆனா அவன் பேர் எஸ்ல தான் ஆரம்பிக்கும். ஏய் நிஞ்சா அருள் அப்புறம் என்ன வரும்? நிஞ்சா அருள். நிஞ்சா அருள். அருள் மூன். அருள் மூனா? ஆமா. ஏய் உண்மையா சொல்றா? ஆமாடா. அருள் மூன். MOON. ஏய் போய் தானே ரிலேட் ஆகுது. அருண் மோகனா மூணுன்னு சொன்னா
கண்டே பிடிக்க முடியாது. ஐபிஎல் எனக்கே என்ன மூஞ்சுறானு நினைக்கிறேன். அருண் மோகனா? இல்ல. அருணாச்சலமா? இல்ல, என்னைய கடவுள் பேர் தெரியாம இருக்கீங்க. எனக்கு தெரியாதுடா, அதனால தானே கேக்குறேன். என் பேரு சமை பேருன்னு தெரியுமா உனக்கு முதல்ல? அருள் முருகனா? அருள் முருகனா? அருள் முருகனா? என்ன என் காலேஜ் பேர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற? அவன் கடவுள் பேர் தெரியாது. யாருக்குமே தெரியாது. ஸ்ரீனி தெரியும், அவ்வளவுதான். அது என் பாதி பேர் தான், மீதி பேர் சொல்லவே இல்லையே. ரெட்டா ஸ்ரீனி கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவா? ஸ்ரீனிங்கிறது என்னோட என்னோட பாதி பேர் தாங்க, சாமி பேர் தான். அதுவும் ஸ்ரீனிங்கிறது எக்கச்சக்கமான இதுல போட்டிருக்கேன். நான் நிறைய இதுல போட்டிருக்கேன். இதான் என்னோட பேரு. உன் பேரு நீ சொன்னன்னு நினைக்கிறேன், நானும் மறந்துட்டேன். ஆமா ஆமா, இப்ப போட்டேன் பேர் சாட்ல பார்த்தல. லூஃபி பேர் தெரியும் எனக்கு, ரிஷான் ஜோயல். பட் நிக் நேம் வந்து லோன்ஸோ ரிஷான் ஜோயல்னு வரும். இன்னியா ரொம்ப லக்கியா இருக்கேன் நான். லக்கின்னு சொன்னோனே சார்ஜ் இருக்கு. நக்கியா இருக்கியா? மண்மத்தை கக்கற பத்தி ஐயமோ. ஏன்? சரி, டூ ஆர் டை தான், பாத்துக்கலாம். உள்ள வரேன் நிஞ்சா, அவனை ஃபேஸ் பண்ண. என்ன உள்ள வந்தானே அடிக்கும் போது. இது விளையாட வரீங்களாடா? எது? டம்பிள் கைஸ். சரி போடு போடு. என்னது டம்பிள் கைஸ்? டம்பிள் கைஸ் தான் நிஞ்சா இது வரலான்னு பார்த்துச்சு. சார்ஜ் போட்டு வா நிஞ்சா. என்ன எல்லாரும் போயிட்டீங்களா? ஆமா ஆமா, நான் இதாயிட்டேன் நெதர்ல. எத்தனை தடவை வந்து போர் அடிக்குது. நிஞ்சா இருக்கா இருக்கா, அவன் சார்ஜ் போட்டு போயிட்டான். சார்ஜ் இல்லைன்னா நானும் சார்ஜ் போட்டு வந்துடுறேன் லேப்ல. போர்ட்ல வாங்கப்பா, சார்ஜ் இல்லடா. லேப்ல நிஞ்சா லேப்ல ஒர்க் ஆகும் அதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. டம்பிள் கைஸ் நிஞ்சா லேப்ல வரும். ஆமா நிஞ்சா இருக்கியா? நான் 9 மணிக்கெல்லாம் போயிருவேன், எனக்கு வேலை இருக்கு. 8:30 போயிருவேன். வீட்டுல வேலை சொல்லுவாங்க. ஏன் உன்ன மாதிரி வேலை செய்யற பையனா இருந்தா ஒரு நாள் தான் ஃப்ரீயா இருக்கன்னு விட்டுருவாங்க. யூ டூ ஐ எம் விஐபி. விஐபி உனக்கும் ஒரு நாள் வரும்டா. இல்ல உனக்கு என்ன வயசு ஆகுது? I am just 16, you know. 16 ஆனா என்ன நிஞ்சா? நிஞ்சா நீ பேசுறது கேட்க மாட்டேது. ஆ 15 காலேஜ் படிக்கிறான் அப்போ. காலேஜா? யோ ஸ்கூல் தான் படிக்கிறான் அப்போ. இல்ல அதனால பிரச்சனை இல்ல. நீ வந்து 16, அவன் வந்து 15. ஏய் நிஞ்சா நீ மாத்தாத டாபிக் சொல்லு. எனக்கு தெரியாது, நீ ஒழுங்கா சொல்லு. சரவணாவே இல்ல, சரவணா வீசில இல்ல.
ஸ்ரீனி 16 உண்மையா சொல்றதுனால ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல ஸ்ரீனி. உலகம் அழிய போதா ஸ்ரீனி? சொல்லுடா, உண்மையா சொல்ற. ஒண்ணும் இல்லடா. நானும் தான் கேட்டேன் உனக்கு எப்ப கல்யாணம் சொன்னையா? நீ ஒரு உண்மையா சொன்னா நான் ஒரு உண்மையா சொல்லுவேன். நான் உண்மையை தவிர எதுவும் பேச மாட்டேன்னு தெரியாதா? அதுதான். அப்போ அவன் 15 நீ வந்து 16. என்ன நீங்க சொல்லிடுவோமா? நீ சொன்னீங்கன்னா நான் யாரு இருக்குதே ஒஸ்ட் ஸ்பானு. நீ சொல்லுன்னா நான் சொல்றேன். என்ன நீ சொல்லு. என்ன சொல்ற? அவன் 15 நீ 16. ஆமா, அவன் 50 நான் 60 நீ 30. ரீமூர் வந்து நேத்து தான் பிறந்தான். ஒழுங்கா சொல்றா. அப்பா மண்டை குழம்புறா. மண்டை குழப்பதா? சொல்லு, ஒழுங்கா சொல்லு. சொல்லிடுறியே. ஏப்பா சொல்லுங்கப்பா உங்க ரியல் ஏஜ். ரியல் ஏஜ் நான் 60 அவன் 50. அப்படியா? உண்மையிலேவா? ராமிஷா? ஆமாயா. எனக்கு அவனுக்குல வந்து 1993 16 எப்படி காலைல லைவ் போட்டுட்டு இருக்கிற? காலைல ஏன் லைவ் போடக்கூடாதா? 60க்கு காலைல லைவ் போடுறது கிட்ட சொல்லுதோ. ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டியா அப்போ? 16 இல்ல 16 இல்ல 60. ஏய் மெண்டல். This 006 948 217. உண்மையா சொல்லு. இப்பயாவது உண்மையா சொல்லு. உனக்கு ரியல் ஏஜ் என்ன? ஐயோ நிஞ்சா உண்மையா சொல்லிடலாம்யா. ஐயோ நானும் நிஞ்சாவும் பக்கத்து வீடு தான்யா. நாங்க 2 பேரும் ஸ்கூல்ல தான்யா படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அந்த 11th படிக்கிறான், நான் 12th படிச்சுட்டு இருக்கிறேன். போதுவா? இப்ப சொல்லு, உன்னோட உண்மையான விஷயங்களை சொல்லு. நானும் 12th தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்படியா? பொய்ய சொல்ற பாத்தியா? அப்புறம் எப்படி எனக்கு லூஃபி எல்லாம் எடுத்து தெரியும்? லூஃபி எல்லாம் வந்து நாங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேட்சுக்கோசரம் போயிருந்தோம் அவன் ஸ்கூலுக்கு. அப்பதான் அவனதான் எனக்கு தெரியும். ரியல் லைஃப் இல்லையா? ஆமா. லூஃபியோட உண்மையான பேர் என்ன தெரியுமா? லூஃபி நான் தான் லைவ்ல பார்த்து பேசி திருப்பி வந்ததே இங்க. லூஃபியோட உண்மையான பேரு தெரியுமா தெரியாதா? அவன் உண்மையான பேர் ஜீவா. அது தெரியுமா? தெரியாது. ஏன் அவகிட்ட அவன் பேரு எண்டடு. அப்ப 2 பேருமே பக்கத்து பக்கத்து வீடு தானா? நிஞ்சாவும் நீயும்? நானும் நிஞ்சா பக்கத்து வீடு. லூஃபி வந்து வேற ஊர். அவன் வேற டிஸ்ட்ரிக்ட். அவன் தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட். நாங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு போய் பார்த்தோம். நிஞ்சா பக்கத்து வீடு கிடையாது, அவன் பக்கத்து ஸ்ட்ரீட். இல்ல 2 பேரும் ஒரே ஸ்கூலா? ஆமா. அவன் சின்ன பையன். அவன் 11th படிப்பான், நான் 12th. உண்மைதானப்பா? நான் சீரியஸா தான் கேக்குறேன். நாங்களும் சீரியஸா எமோஷனோட சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இல்ல ஏன்னா டிஸ்கார்ட்ன்றதுனால நான் அப்படி கேக்குறேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீ டிஸ்கார்டுனால கேக்குறடா, லைவ்ல பேசிட்டு இருக்கோம். என்ன நீங்க நம்பாமையா? நிஞ்சா பேசுட்டோம். நிஞ்சா என்ன பேசவே மாட்டான். தெரியலையே. நிஞ்சா நீ பேசுறது கேட்க மாட்டேது. நிஞ்சா என்ன பேசிட்டு இருக்கிறேன்னு ஏதோ பச்சை கலர் ரவுண்டு மட்டும் தான் வருது. கேக்குது நிஞ்சா. இப்ப லைட்டா கேக்குது, ரொம்ப லைட்டா கேக்குது நிஞ்சா. நெட்லயே ப்ராப்ளமா இருக்குது.
உண்மையதான் நான் சொல்றது. நானும் 12th தான். வேற உங்களோட வரலாறுல எனக்கு எல்லாம் தெரியும். சிக்மா எல்லாம் புட்டு 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 வச்சுட்டான். ஓகேவா? நீ 12ங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வேலைக்கு போய்கிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற பூ சுத்துற. சொல்லு நீங்க. பண்டிலா? கொஞ்சம் வாய்ஸ் கம்மியா கேக்குது. லேப்ல இருந்து பேசுறியா? வாய்ஸ் கம்மியா தான் கேக்குது. அவன் வாய்ஸ் டிவைஸ் மாத்திட்டான். ஒன்னும் போன்ல இருந்து பேசுறான், லேப்ல இருந்து பேசுறான். என்ன அப்பனா லேப்ல பேசிட்டு இருக்கான். கொஞ்சம் நான் தெரியறேனா வீசில அவனும் முடியே வெட்டலையா. ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி வெட்டிட்டு போனோம். சரிடா. இவர் பொய்னா வந்து வாயில சொல்லலாம். நீ சொல்றது வாய் வழியாக போய் கீழே வருது தெரியுமா? அதுல சொல்ற பொய். அப்படி சொல்ற பொய் பச்சையா புழுவுற. கண்டுபிடிச்சீங்க நானு என்ன எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? உன்னையும் உன்னை பத்தி சிக்மா எல்லாம் புட்டு புட்டு வச்சுட்டானே. அப்படியா? அப்படிதான். அப்போ நான் சும்மா சொல்லிட்டு இருந்தது நீங்க நம்பலையா? அப்போ நீ இந்த வேலைக்கு போறதெல்லாம் சொன்னது நம்பலையா? நீ வேலைக்கு போறேன்னா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். என்ன சொல்ற? எனக்கு புரியவே இல்லையே. நீ வேலைக்கு போற, உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, உனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. அந்த குழந்தைங்க கூட எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறான் ஏடு சிக்பாக்கு தெரியும்னா. ஆனா என்ன பேருன்னா சொல்லல. அவன் பொண்டாட்டி பேர் கூட சொல்லலையா? எனக்கு அவ்வளவுதான் ஒண்ணும் போகலடா. அப்ப என்ன பொண்ணு பாக்குறாங்களா? அப்ப மாப்பிள்ளை பாக்குறாங்களா? உனக்கு மாப்பிள்ளை பாப்பாங்க நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மாப்பிள்ளை தானே பாக்குறாங்க உனக்கு. டிஸ்கார்ட்ல தானே நீக்க? ஆமா. என் பேச பாரு தெரியும் நான் என்ன படிக்கிறேன்ட்டு. என்ன எல்லாம் வந்துட்டு போறீங்க? அதிசயமா இருக்கு. தலை கட்டாதீங்களா வந்துட்டு போறீங்களப்பா. பிரிடேட்டர் வந்தீங்கன்னா நம்ம ஈமோ ஃபேஸ பார்க்கலாம். ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் ஃபேஸ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேமோ? பார்த்திருக்கியா இல்லையா? பார்த்துருக்கே. கண்ணாடி போட்டு இருப்பியா இல்லையா? அதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் சும்மா ஃபேக். இட் இஸ் மீ. பெயின். பரவாயில்ல. அதே வந்து உன்னோட ஒரிஜினல் பக்கெட் எடுத்துக்கிறேன். டைம் இல்லை மூஞ்சியை பார்க்குற அளவுக்கு. திஸ் இஸ் மீ. பாத்துட்டீங்களா? நிஞ்சா பாத்தியா நீ? பாருடா, நான் தான்டா இது உண்மையான பேசிட்டேன். அவ்வளவு பிஸியா? முடிதான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இன்னைக்கு வெட்ட போலாம் பார்த்தா லைவ்ல காமிச்சிட்டியா என்ன? இனி ஸ்ரீனி, ஹலோ ஸ்ரீனி. போயிடலாம் போல. நெஞ்சா இப்ப நீ 11th 12th? எது சிபிஎஸ்சியா மெட்ரிக்கா? மெட்ரிக்கா? சிலபஸ் புக்கு அது அந்த இதுல பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? மேக்ஸ். அதுல ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒண்ணு வருமேடா, அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? காஸ் தீட்டா தான் வருதா? கம்ப்யூட்டரா? நானும் அதேதான். கம்ப்யூட்டர் தான் நானும். அதுதான் மேக்ஸ்ல கேக்குறேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் இருக்காங்க. ஈஸியா காணமா? ஆனா வாய்ஸ் சுத்தமா லோவா இருக்கு நெஞ்சா.
சவா. ஏய், இத்தனை நாளா நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னதெல்லாம் நம்புனீங்களா நீங்க? ஹலோ, கேக்குதா? இல்ல இத்தனை நாளா நானு அந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னல, அதெல்லாம் நம்புனீங்களா? அதெல்லாம் இல்லப்பா சுத்தமா. நானும் உங்களை மாதிரி ஒருத்தன். உண்மை ஏதோ நீங்க ப்ரெடேட்டர் உனக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ண முடியலையா? வீசியானா மாறிடுவோமா? ஏகே வந்திருக்கான்ப்பா, மியூட் பண்ணுங்க. 1 மினிட். ஏகே வந்திருக்கான். யாரோ ப்ரெடேட்டருக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க. ஏகே கேக்குதா? திஸ் இஸ் மீ. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வந்து இப்படி வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சிரு. வேற அப்படியே உனக்கு லைவ்ல போட்டு விடுறேன் பாரு உன் பேச. ஏகே நீங்க ஒரே மாதிரி டிஷர்ட் போட்டிருக்கீங்க. ஏன் ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க? வித்தியாசமா ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கியா இன்னைக்கு? ஐயோ ஏகேவும் ஈமோ ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. இன்னும் ஸ்கிரீனி மட்டும் தான் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணல. நான் எப்பயே ரிவீல் பண்ணிட்டேனே, ஆனா நீ இல்ல. டுமாரோவா? இது அப்படியே கூட லிங்க் ஷேர் பண்ணேன். அதுல இருந்து தூக்கி போறோம். சிக்மா லிங்க் ஷேர் பண்ணேன். நிஞ்சா ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணு. அப்படியே ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணு. சும்மா தான் பார்க்கலாம். நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். நம்ம இத்தனை வருஷம் பழகுறோம். ஏகே நீ எத்தனாவது? சூப்பர். அது எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகல. அப்பயா இது சிக்மா கால் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. லிங்க் அப்படியே உனக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டேன். ஈமோலாம் இருக்கான் அதுல. வீடியோ கால் பண்ணிட்டு இருக்கான். வீடியோ பேசிட்டு இருக்கான். டக்குன்னு வந்தீங்கன்னா பிடிச்சிடலாம் அவனை. ஆரஞ்சு கலர் முடியல. அவன் எடுத்துட்டான். பிளஸ் எல்லாருக்கும் 32 டைமண்ட்ஸ் கொடுத்தான். நிஞ்சா ஈஸி விட்டு வெளியே போயிட்டு வரியாலாம்? இல்ல பிரிடேட்டர் ஒன்னா சொல்ல. பிரிடேட்டர் இல்ல இவன் நிஞ்சா அருள் இருக்காரு. அவனை சொல்லிட்டு இருக்காங்க நிஞ்சான்னு. ஒன்னா சொல்லல. RDX 5070 ஐயா மன கஷ்டத்துக்கு ஆளாகிற பாத்தியா? என்னை பத்தி நல்லாவே தெரியும். எனக்கு அந்த அளவுக்கு RDX பிடிக்கும்னு வெறுப்பேத்துற பாத்தியா? கத்துற மாதிரி இருந்துச்சுல. இங்க ஸ்ரீனி. அது என்ன அவன் மலையாளம் பேசுறான். என்ன பேசுறான்? எனக்கு யார் பேசுறீங்க? எனக்கு ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குதியா? நிஞ்சா பேசுறான், ஆனா உனக்கு கேட்க மாட்டுது. ரொம்ப மைல்டா கேக்குது. இரு நான் 200 வைக்கிறேன் வால்யூம். கேக்குதுயா? வாய்ஸ் மைல்டா கேக்குது. 200 வச்சு ஸ்பான் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பானே வருது. இப்ப பேசுவீங்க.
இங்கா இங்கா என்னையா மாடு மாதிரி கட்ட இப்பதான் ஏதோ ஓரளவுக்கு கேக்குது. என்ன 200 வச்சு நான் ரொம்ப மைல்டா தான் கேக்குது. என்ன நீ சரி உனக்கு ஈஸி ஆகட்டா. இல்ல நீ நதருக்கே போக தேவையில்லை. என்ன என்ன சொன்ன? நீ மட்டும் இருக்கிறங்காட்டி ஒரு சின்ன ஒர்க் பண்ற. என்ன என்ன பண்ணலாங்கற? உனக்கு என்டர்பிரைஸ் கொடுங்க சார். ஐயா பெண்டர் கொடுத்துறேன். ஸ்ரீனி என்னமோ இப்ப என்ன சொன்னி என்னது? பேஸ் ரிவீல் பண்ணிட்டு இருந்தியா? அத சொன்னேன். சொல்லியா? உங்க டிஎம் பாருங்க. கொஞ்சம் பிஸியா நாங்க இப்ப நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு. ஓகே. சரவணா எத்தனாவது தெரியுமா? சரவணா அன்னைக்கு ஏதாவது காமிச்சான். அன்னைக்கு பிரெடேட்டர் போட்டோ எடுத்து சொன்னானே. ஃபர்ஸ்ட் இயரோ செகண்ட் இயரோ சொல்லிட்டு இருந்தான். டிப்ளமா ஃபர்ஸ்ட் இயர். டிப்ளமாவா? காலேஜ்லயா? ஆமா. டிப்ளமா தான் சொன்னான் நினைக்கிறேன். ஆமா. அதான் இன்னும் ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்போல இருந்து. ஆமா. பிரெடேட்டர் 11th. உனக்கு எப்ப நிஞ்சா எக்ஸாம் வருது? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சு. அதுதான் தெரிஞ்சு போச்சு. உண்மை சாயம் தான் வெளுத்துருச்சு. அப்புறம் எதுக்கு செமஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ற? செமஸ்டர் தான். என்னையா சொல்றீங்க? எனக்கு புரியவே இல்லை நிஜமா. உண்மை என்னன்னா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம்ல அதுதான் உண்மை. நடுவுல இன்னைக்கு உருட்டுனதெல்லாம் உருட்டு. எப்படி இருக்கு? நீ ஸ்ரீனி நீயே நான் நம்பணும். சொல்லுப்பா. அந்த ஆள் நம்புவான், நான் நம்பணுமா? என்ன நீங்க சத்தமெல்லாம் கேக்குது வினோதமா? அது உனக்கு என்ன தெரியாதா? அதுதான் எண்ட் போர்ட்டல். அப்படியா? இப்ப மட்டும் நான் கீழே வந்துட்டேன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ஸ்பான் இது. கீழே வந்தேன்னா உனக்கு கொண்டுட்டு சந்தோஷத்துல போயிருவோம். அவ்வளவுதான். நாங்க ஜெயிச்சிருவோம்னு அர்த்தம். டிஃபால்ட் வின் ஃபார் அஸ். நான் சொல்லும் போது நீங்க ஷாக் ஆனீங்களா? யாரு? நானே. ஒருத்தன் செத்துட்டான்னு சொல்லியே அதிர்ச்சி ஆகல அவனுங்க. நான் ஒருத்தன் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அடியிலிருந்து எவனையும் எதுக்கு டப்ப கூடாதுங்கிற ஒரு உணர்ச்சிக்குள்ளார படம் அரிச்சதுக்குள்ள. இல்ல நான் இத்தனை நாள் சொன்னது இல்ல. நான் 12th அதனாலதான் கேட்டேன். இருந்துட்டு போயா 10வது படிக்கிற பையனா உனக்கு 20 என்ட்ராய் கொடுத்திருக்கேன் பாரு. அது கீழே விழுந்துருச்சு. என்ன சொன்ன ஸ்ரீனி? கீழே விழுந்துருச்சு. எனக்கு இன்வென்டரி ஃபுல். அது எடுத்துக்கோயா போய். நான் எடுத்துட்டேன். இப்ப என்ன சொன்னீங்க? என்ன சொன்ன? நீ 12வதா இருந்தா 10வதா இருந்தா இல்ல. என் கூட 8வது 7வது படிக்கிறவெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறான். ஒன்லி பஸ் எல்லாம் என்ன 8வது 8வது படிக்கிறான். 7வது படிக்கிற பொண்ணு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவனுக்கு. அப்படி கேட்கல. இத்தனை நாள் நான் ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல. அப்ப என்ன சொன்னேன்? இதனால என்னன்னு சொல்லிட்டு இருந்த? என்ன கண்ட்ரோல் தரானா? என்ன சொல்லிட்டு இருந்தா உனக்கு தெரியாதா? தெரியாது. என்ன நீ ஒரு கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த? ஏதோ ஒண்ணு கண்ட்ரோல் உங்ககிட்ட இல்லையா? கண்ட்ரோலா வேணுமா உனக்கு? எனக்கு கண்ட்ரோல்லாம் வேடாடிச்சா. நீ ஏதோ வில்லேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்க. உன் இஷ்டம். ஸ்ரீனி இப்ப இது வாட்டர் பக்கெட் கிளட்ச் பண்ணீங்க. இப்ப டிராகன் அடிச்சு
வாட்டர் பக்கெட் கிளச் பண்ணி டிராகன் அடிச்சு முடிச்சிட்டியா? டிராகன் என்ன அடிச்சது, வாட்டர் பக்கெட் கிளச் அடிச்சேன். ஓ புது வில்லேஜ். நான் நீங்க கண்டுபிடிச்ச வில்லேஜ் என்ன பிளைன்ஸ்ல இருந்தது? ஆமா. ரூட் இருக்கேப்பா. கேரளா அப்ப நான் இருந்ததா இருக்காது. என்ன நாங்க சாக்காவாத நினைச்சு நீ சாக்கிட்ட போல இருக்கே. நாங்க சாக்காவாத நினைச்சு நீ சாக்காயிட்ட போல இருக்கே. நாங்க முதல்ல எங்களோட வயசு எங்களோட ஊர் என்ன தர போறீங்க? என்ன சொன்ன இப்போ? அதுதான் நாங்க இத்தனை நாளா வந்து கூட சொல்லிட்டு இருந்தே, அதெல்லாம் உட்பேட் அடிச்சிட்டு இருந்தியா டி? ஆமா ஆமா ஆமா. நீ கேளு, ஃபயர் டேங்கருக்கு தெரியும் அவனுக்கு. கேளு என்னது என்னது அது பிளாக் ஃப்ரூட்டியா? ஸ்ரீனி, ஏய் ஸ்ரீனி சொல்றது கேக்குதா? கேக்குது. அப்பா உண்மையா சொல்லுங்கப்பா, கண்டல குழம்புது. ஏதோ உண்மை நினைக்கிறேன். முதல்ல நான் தமிழ்நாடா இல்லையா அதை சொல்லு. அது கண்டுபிடிக்க சென்னையில தான் இருக்கிறேன். தமிழ்நாடா நாடு? ஓ அப்போ உங்ககிட்ட நான் எந்த ஊர்ல இது வரை யாரும் சொன்னது இல்லையா? சொல்லிருக்கேன், நீலகிரி. பேரா பார்த்தா தெரியலையா? அவனுக்கு என்னன்னு தெரியல. அவனுக்கு உனக்கு என் பேரே என்ன பேருன்னு தெரியல. அவனுக்கு எப்படி என் பேரை பார்த்தா தெரியும்? மலையாள பேரியா? இது கேரளா பேரியா? கேரளாவா நீங்க? கேட்டான். அப்பப்போ இந்த மாதிரி குடிச்சு மூக்குல இருந்து ஒழுகிட்டு இருக்குது. அப்புறம் அப்படி பண்ணா என்ன பண்ண சொல்ற? என்ன போர்ட்டல் கிட்ட வந்துட்டு ஐஸ் வந்துட்டா? போர்ட்டல் தாண்டி வந்துட்டேன். போர்ட்டல்ல திருப்பி போயிட்டு இருக்கேன் வந்த வழியில. ஸ்ரீனி லைவ் முடிச்சுன்னு வாப்பா. எங்க அவ்வளவுதான் இப்பதான் வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க வீட்டுல இன்னொரு தேட்டி. நான் போகணும் அவ்வளவுதான். மணி எத்தனை? ஐயோ மணி 8:30 ஆயிடுச்சு. எங்கேயும் போயிருக்கணும். வாய்ஸ் கால் பண்ண. வாய்ஸ் கால் விட்டா வீடியோ கால் பண்ணி கேட்ப போல இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சாகணும். சரவணாக்கு தெரியும். சரவணா பேச பார்த்திருக்கானா? அவன் கிட்ட என்னமா? பேஸ் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. அப்புறம் என்ன உனக்கு தேவை? என்கிட்ட எனக்கு பணம் வேணுமா? சொத்து வேணுமா? சுகம் வேணுமா? எல்லாத்தையுமே உனக்கு தரமாட்டேன். எதையுமே தரமாட்டேன் உனக்கு. ஒன்றுமே தரமாட்டேன் உனக்கு. நீ என்ன படிக்கிற? என்ன படிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இத்தனை நாளா சொல்லிட்டு இருந்தது உண்மை நினைக்கிறியா? இல்ல இன்னைக்கு சொன்னது உண்மை நினைக்கிறியா? அதுதான் தெரியல. ரெண்டுமே உண்மை இல்லையா? அதுதான் தெரியலன்றேன். அதனால உண்மையா? இப்ப நீ சொல்லுப்பா, நீ காலேஜா இல்ல நீ வேலைக்கு போறியா இல்ல நீ ஸ்கூல் படிக்கிறியா? 11th 12th? எங்களோட ஸ்டேட்ல வந்து அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப நீ ஸ்ரீலங்காவா? அந்த கேரளா.
அது நான் அப்படியா? என்னோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். தமிழ் தெரியுமா உனக்கு? அப்பனா ஐயோ, அப்ப எப்படி பேசிட்டு இருக்கான்? தெரியாமையா பேசிட்டு இருக்கான்? இங்க இருந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்கவனே தமிழ் என்னோட நல்லா பேசுறான். அப்ப மலையாளம் பேசிக்காமி. மலையாளமா? நான் மலையாளத்துல நான் கேரளா நான் எங்கேயா சொன்னேன்? நான் சொன்னா கேரளான்னு உங்ககிட்ட? எனக்கு கேரளாலாம் தெரியாது. The language they ஐயோ speak. அங்க இருந்து வைஃபை வந்துட்டியா? நீதான் கொடுத்த இது ஐய கொடுத்தா வராம பூஜையா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸ்ரீனி ஸ்ரீனி கேக்குதா ஸ்ரீனி? நல்லாவே கேக்குது. கொடுக்காம விட்டுருந்துருப்பாங்க. அதுதான் நெஞ்சா நெஞ்சா வந்துட்டேன். இடத்த தாண்டி தாண்டி போய்கிட்டு இருந்திருக்கேன் இத்தனை இவ்வளவு நேரம். நிஞ்சா ஒரே செகண்ட் நிஞ்சா ஒரே செகண்ட். ஒரு ஸ்மால் கான்வர்சேஷன் வித் ஸ்ரீனி. சொல்லு ஸ்ரீனி. இதுக்கு மைக்கு முழுங்கின மாதிரி மைக்கிட்ட எவ்வளவு தூரம் வந்து பேசிட்டு இருக்கிற? சொல்லுப்பா, உண்மையான இது சொல்லுப்பா, நான் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேன்ப்பா. ரெண்டு சைடு முதல்ல நிஞ்சாவோட ட்ரூ ஐடென்டிட்டி கண்டுபிடி. அவன் எந்த ஸ்டேட்னு கண்டுபிடி முடிஞ்சா. அவன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடா? கன்ஃபார்மா? என்ன நிஞ்சா ஒண்ணுமே தெரியாது போல இருக்கே. தமிழ்நாடுதான் தமிழ்நாடுதான். அப்படியா? டேய் அனவா, நீங்க யாருமே உண்மையா சொல்ல மாட்டீங்களா? போங்கடா. நீ இத்தனை நாளா போய் சொன்னீங்களே, நாங்க மட்டும் எதுக்கு உங்ககிட்ட உண்மையை சொல்லிடு? எல்லாம் ஒரு காரணமா தானே நம்ம ஏலியஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். என்ன நினைச்சா நான் சொல்றது? என்னையாது ஸ்ட்ராங்கோல் நல்லா இந்த மூதியா நீங்க அடிக்கிறானுங்க வந்து. முடிச்சிட்டியா? இல்ல இல்ல, நீ வந்தீன்னா முடிக்கலாம் சுனியா. ஸ்ட்ராங்கோல்களை தேடிட்டு இருக்கு. இது எண்டு போட்ல காரையா எல்லா பையும் தேடிட்டு இருக்கிறேன். என்கிட்ட இருந்து ஸ்டீல் பண்ண முடியும். கண்டுபிடிச்சேன். பெட் அங்க செட் பண்ணிக்கிட்டியா? பெட் செட் பண்ணலையே. பெட் எடுத்துட்டு வரானா? நாசமா போன மூதவி. அதனால செத்துருப்பேன். இந்தியா வந்து கொண்டே இருக்கிறேன். வா 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 வா. கேக்குது கேக்குது. ஓ ஸ்ரீனி, என்ன ஆஃபர்? சொல்லு. ஹாய் ஸ்ரீனி. வந்தோடனே கொல்றேன். விழுந்துட்டியா? கேட்டுச்சு. இரியா ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வா ஸ்ரீனி வா ஸ்ரீனி வா ஸ்ரீனி. என்ன வாடுறியா? என்ன கருமத்தை போல போட்டு தொலைஞ்ச? என்னம்மா? வத்தல் வத்தல். போடு போடு. ஐயோ என்ன வத்தல்? வா ஸ்ரீனி ஃபைட் பண்ணிக்கலாம். உன்னை அடிச்சா முடியுதுல. ஏன் ஸ்ரீனி உன்னை அடிச்சா முடியுதுல?
அது போனா போ, எங்க இருக்க? எங்கயா காணோம் உன்னை? நீ எங்க இருக்க சுனி? டிராகன் உனக்கு காட்டி கொடுக்க மாட்டேங்குது. ஏரியா எதுக்கு ஆஃபர் விடுற? எதுக்கு சொல்லு. என்ன ஆஃபரு? அது எடுத்ததுக்கு அப்புறமேல் சொல்லிக்கிறேன். கொஞ்சம் நான் பிஸியா இருக்கேன். சீக்கிரம் என்டர் முடி. நான் உன்னை முடிக்கிறேன். என்ன கேம் பேசுறதுனால தெரியா? மணிதான் தேவை எனக்கு. ஓகே, எடுத்து வைக்கிறேன். எடுத்துட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு. உன்னோட இது ஐடி பாஸ்வேர்டு மட்டும் மறுபடியும் அனுப்பிவிடு. எங்க ஸ்கிரீனிய காணோம்? இல்ல பின்னாடி இல்லையா? என்ன ஸ்கிரீனி ஒளிஞ்சு விளையாடு? நல்லா பதிவிட்டியா? F3 எனக்கு எண்டு கொஞ்சம் இதா இருக்கு. பட் எந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கு எனக்கு. என்ன ஸ்ரீனி கீழே இறங்கவே மாட்டேங்குது. வருது. ஐயோ, இந்த இது டிராகன் பிரஸ் வேற நட்டு. ஸ்ரீனி நான் எங்க இருக்கேன்னு பாரு. இது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும். ஐடியா எப்படி எடுக்கிறது? F2. ஆமா, ஈமோ ஃபேஸ் பாத்தியா? அதோட இங்க ஒரு பில்லர்ல நாங்க இது அப்புறமேல உனக்கு காமிக்கிறது. ஸ்பைடர் மேன் ஆட்டு செவுத்துல ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். ஹாய் ஹாய். செத்து போயிட்டு நினைச்சே. எப்படி உருவாட்டு இருக்க? ஸ்பைடர் மேன் ஆட்ட செவுத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தேன்.
வரமா ஒரு சரியா நெட் வச்சுட்டு போயிடுறையா. நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமா போகணும், யாருனாலும் ஒண்ணு கொன்னாதான் உண்டு. கொண்டா மேட்ச் முடிஞ்சிருயா, இரியா நானும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா போகணும்யா. அதான் உன்னை சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு போயிடலான்னு இருக்கேன். ஏன் நீ சாப்பிடவே இல்லையா? சீனி போனா போகுது. என்ன என்னையா பண்ண? உன்னை டெலபோர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். உன் லூட் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்க மறந்துட்டியா? ஓகே பை. பை பை பை. இது எதோ வச்சிருக்கே. சரி பை பை ஐயா. ஓகே பை. ஃபைனலி ஜெயிச்சிட்ட.